adek nyaka 24 biro bedo ka chakre koro wagen medruok e nengo mar ngima nikech nengo mar wuoth kata mana modhi kosemedre, nengo wuoth medre, nengo nyayo mwandu mopogore opogore medre, chiemo, stima kata mana kika wach moro ma bende pod mako dhonono. Kata kamano Standard okiny maka wuona aneno kanyo ka gidhialo ni Ruto voting machine. Dibed ni jod buraka ema kore dhialo kaka mashinde mago mag mana yani nikech to ben wach mar adier nikech kata mana kondi kata mana kaka ok gidhial kata mana ok gine midhier ma bende oganda ma pacho ka indi kadhe. Kata kamano nyakoro mga jonga ke nini nene nade samoro an anyalo bedo na nene nikech mato pacha kaka Sharon ong'aw nikech medruok mag osuru makamano biro bedo ka kelonwa hinyruok e kinde thuolo mano mar dwach ni higa achiel ka bende budget makamano biro bedo ka ringo nyaka dwe mar 6 mar higa mabiro. En gimoro morito winjo e ngima to dhi bedo e kama chalo nade mane kama biro dhi bedo kacha ka warito neno nyakora Ramogi jwang to kauno bende twak mabedo godo kawuono wadhi bedo kacha ka warango ni koro kosekadh paro mar chik mar omenda ni tiende nango kama untiere kar kanyo ero jogo ombulu mideno kanyo ni voting machine osetimo kargi in koro peke mani kuomi inyakora Ramogi jwang nengo magimo ka idho to idho ne in iwuon kama intiere kar kanyo koro bedo kodo nyaka giko nyakora Ramogi odiochieng' ma kawuono ka biro kanyo gi twak mokwongo gi mano mar ariyo to motelo ne mano adhi biro kod weche manyien Sharon ong'aw adhi biro kod nono magazet kod twak onogo mano mokwongo ka gidhi biro ka girango iwacho kanyo ni medo osuru ni bende ni gimoro madhi loko ngimani mano bende paro mano god odiochieng' ma kawuono korangi konowa koromo kanyo saa 1 nyaka saa 2 ka wadhi bedo kanyo gi jalony mag omenda kod mago bende mag uchumi kaito saa 2 nyaka saa 3 pok opogore Sharon ang'kel ni kacho koni talanta mane mano yudo eno weekend mokalo no Nairobi ka ngodi okara wacho ni fuongo idhi fuongo penyo gwenge ma maro ka kod mago ma Kisumo ikono ani odena odiochieng' ma kawuono pok mabende biro bedo ka kilen pok mabende natime county mano Nakuru nitiere achiel kuom onagi mabende loso wuoch mag pie na mane county ma Nakuru koro mane pok mabende biro bedo ka kelo koro kete mana ka cheno mar mbako romo kiny ma kawuono nyawadwa Cleophas Loch ema bende biro bedo kata chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango twagno koro Ramogi joma dhi bedo kacha ka wapenye bedo jatelo en ang'o jotelo wasinjo ka baya yenje jotelo yenyo jotelo wacho weche moko wanya wacho kata wang' jowi kata ok nyandike gazet mano kawuono nyakora Ramogi jotelo gi bende itudo kod mecho mag udi jotelo gi bende timo gik moko manjore itimo ne gi pieth e yo machalo nade bende dayo dhogi e yo madwarore koso kacha bende en mana olalo ma oganda gi kadha mondo mi gidonji kata kende mitimo ne gi vetting kata gik makamago wada bedo ka warango gi jolonyo weche mag telo kod mago mag demokrasia kachiel kod ka jotimo ohala matuklu mapacho kae wadhi bedo kacha ka wapenjo nyaka kor gwenge ni un to unene machalo nade odiochieng' ni makawuono ka watwak ewi bedo jatelo man gi bidhruok kata bidhruok mar jotelo ma opogore koro waketi kalka mondo mi ang' wakoni achiel kachiel gigo maluwo ni bende kor gwenge chenrono mano mar mbaka oromo ka ng'achako kata gi chal mar fwambo kaeto bang'e wadonje twak tudi kono sani nyaka giko kono ni yudowa e yo machalo nade ka intiere gwenge mage SMS line oyawe na 36000 YouTube wantiere live Ramogi TV Facebook Ramogi TV Facebook mara yuda kacha Cleophas Loch Twitter @Cleophas Loch yudo kanya kor mga jwanga mbui maga chakre Twitter Instagram TikTok babide tinde kata wiya wile godo bedo fan page mara e mbui mar Facebook yuda @Sharon Ong'aw ko kamano machiegni bed kodo nyaka gikon kech ma en rupenya mokongo magethon weche the free media we must defend their right to criticize to say whatever it is that they want to say even to write propaganda, even to say the wrong things. The procurement officer who was supposedly being harassed, being intimidated, being given pressure. Instances where you are withdrawing 1 million, 2 million. In the case of Saya County, a majority of them, more than 85%, are not where they need to be. So only a few of them, around 15%, are.
Machiegni nyakoro Ramogi jwang' odiochieng' ma kawuono kendo rwakni amusi kanyo no yawre kamoro amora mantie miyudo wa okinyi ma kawuono ne kendi winj weche manyien mag chenro mag rupinyi ga Cleophas Oluoch. Jagisumo kanyo kwar muke nyaka sango. Wan wasechake kendo wantiere kaka Ramogi TV kendo chenro mar rupiny. Jatend piny Kenya William Ruto owuok oko mar wacho ni tend Kenya Kwanza biro siro ratiro mag ute fwambo e pacho ka. Ma biro e kinde ma jatend migawo mag weche mag ohala Moses Kuria to pod dhi nyime gi jaro tije ute fwambo e pacho kae ka umo ye piny ni ok obi kwayo ng'uono ewi jaro tij fwambo. Ma biro e kinde ma doho bende ogolo chik mar kumo Moses Kuria kuom jaro yanyo kata wacho weche maricho ewi jofwambo. Simfros Okinda lero no matut. I am not apologizing. First, they should apologize to Gerard and I, whom they have threatened to fire, just for wanting to write an article that is balanced. Mano jatend migawo mar weche tudruok e pacho ka Moses Kuria ka okwer ni ok onyal kwayo ng'uono ir jofwambo kod ute fwambo mano chwanyo kuom jaro kendo nyiero tijegi. Kuria nochopo e komiti mar Senate kama ne idayo dhoge ewi wach mar modhi mitedogo mano donje pacho ka moko chulnegi osuru. Kano temo puodho wechene, Kuria wacho ni kata en osebedo jafwambo kendo ng'eyo tij fwambo moloyo kata moko kuom jofwambo e pacho ka. My friend, I've been a media owner before. I've been a writer in your newspapers and all that before. There's nobody who is pro-media more than me. But I know the difference between media and what Thomas Baldwin called the prerogative of the harlot, the exercise of power without responsibility. E kineno jatend piny William Ruto wuok oko ka wacho ni tend Kenya Kwanza biro dhi nyime gi siro tije jofwambo e pacho ka. We must defend the free media. We must defend their right to criticize, to say whatever it is that they want to say, even to write propaganda, even to say the wrong things, even to write falsehood. You know, we must defend that right. But we must also defend the right of those who hold the media to account or who call out the media. Ruto mane loso e nyasi mar yango chakruok mar piem mag nyamburko Naivasha, kata kamano ywak ni nitiere ute fwambo moko ma ok ti tijegi e yo makare. I saw one journalist saying the president should defend us from Moses Kuria. That's fine. I will do my bit. But I want to ask them, so who is going to defend me from rogue media? If they are feeling pain about what others say about them, it should tell them there are people who feel pain when they write falsehood about others. Magitimore kinde madoho kumo Moses Kuria kuom jaro yanyo kod wacho weche maricho ewi jofwambo e bura mano chwale nyim doho kod jakedne ratich oganda Charles Mugane. E bura mare, Mugane wacho ni weche mano wachi kod Moses Kuria dhi ataro mar ped chike ma pacho ka kare mar 6 maloso ewi telo makare. Bura ni ibiro winj kendo tarik 24 mar dweni. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nokoro Ramogi jonka machalo jatend migawo mar ohala kod mwandu Moses Kuria onyonore ni onge mibadhi mane otimore kuom nyiepo mag modhi mag tedo mag tan 125. Kuria mane odadhoge nyim e od burano mano mar Senate okone senators ni kembe mane omiyo rak mano mar omo modhigo ne oyudo tije kaluwore kod chike mag chiwo rak kod kata odoko ni kembe moko ok noyudo oragno nyadiriyo. Walter Nyambaga miyowa mathoth. Ka olose nyim od bura mar Senate, jatend migawo mar ohala kod mwandu pacho ka Moses Kuria onyonore ni bad migawo mochung' ne uso mwandu mag aswekra mag piny owacho ne oluwo chike kinde chiwo rak mar nyiewo mauta mag tedo kowuok e pinje ma oko. E penjo mane ipidho Moses Kuria kowuok kuom seneta ma Marsabit Mohamed Chuti. A supplier by the name First Quality Supplies Limited, who supplied 25 metric tons of fertilizer not listed in the 22 pre-qualified suppliers. How did he end up giving contract of 22 metric tons, 25,000 metric tons to this supplier without pre-qualification? Kata kamano, e kembe maromo 22 ne ochopo rang'eny mar yudo tijno. Ka e Kuria ne okalake ni ne olu lai malong'o mar chiwo rak mar omo mauta oko. KNTC's procurement is organized in 2 sets. For internal use and consumption, the transaction will be subject to the Public Procurement and Asset Disposal Law. Transactions for trading items are progressed outside the Public Procurement and Asset Disposal framework
with proper financing and accounting procedures put in place. Kumlisti mar kembe 11 mane oriedo ni ochopo rang'iny. Kambi mar 11 ma iluongo ni First Quality Supplies Limited ofwenyore ni ne onge tielo mokwongo e kinde mane ichungogi. Senators bende ne ok odok chien kod penjo ni to ere kaka kambino to gikone to ne oyudo rak. Can kindly the minister elaborate to this house the interest of the importers on this issue, and Mr. Speaker, the connection to the same. Kakembe machalo kaka Multicommerce FSZ ne omiyo rak momwonyo omenda maromo bilion 8.2. E kambi moyangore ni onge register mar duol mandiko kembe mag ohala Kenya ka. Makmana ni kambino ondike piny Dubai. I would wish to listen and hear from the CS, Mr. Speaker. What was the consideration? Esechego, e penjo maduong' ni to ere kaka bad migawo mar KNTC ne ochiwo rak ne kambi ma ok ondik Kenya ka. Speaker, short answer is we do not single source. All our pre-qualified suppliers are given an equal opportunity. E kindeno, e kambi mar Purma moyangore ni jakom board mar telo mochung' ne weche mag tudruok e Kenya, Mary Wambui Mungai, ne omi thuolo mar omo mauta maromo tan 12,500 mag kube mag lita 20. Kasechego, to kambi mar Enterprise Limited bende mar Mary Wambui Mungai ne omi thuolo mar kelo mauta maromo tan 6,250 mag kube mag lita 20. Kapenjo maduong' ni to ere kaka KNTC ne ochiwo rak ne ng'at achiel nyadiriyo. Why should large quantities of supply be given to only these companies? Matuta ahinya e kambi mar Chama Holdings Limited ma en achiel kuom kembe mane omiyo rak manie bwo nying mar Ruth Kinyanjui moriwo nonro kod kambi mar Mary Wambui e kapenjo maduong' ni to ere kaka kembego ne oriwo nonro. I have asked a question, and then also I wanted to correct the CS. Senator Chuti Mohamed e koro koni senators ni kod paro mar biro nono matut bad migawo ma uso mwandu mag piny owacho ka gibuogo kawo okang' ne Moses Kuria ponono giyudo adieri mar mibadhi. Going to have inquiry on this issue. Magi timore ka senators mag Azimio to ne ong'anyo ne twak ka giwacho ni Moses Kuria onge kod chia mar bedo kaka jatend migawo. For us, we have chosen not to be party to this. We have raised objections with the Speaker. The Speaker has ruled that Moses Kuria can continue, but we will have no part in it as members of the Azimio coalition. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama chalo nyakoro mwijang bura marti choko jalup gavana Masaya William Oduol ochopo yod bura odiochieng' manyoro mano kaniti kachod burano mar Senate. Kinde mag County Assembly Masaya mabende osebedo kanyo kar lero odiochieng' manyoro gimomiyo Oduol ne onego teng' lwete mogo ka Oduol to ramo ni ne otemo mana reso county no e mibadhi. Odiochieng' ma kawuono en thuolo mar William Oduol mar chopo e nyim komiti no ma otelne kod Senator Malgeyo Marakwet William Kisang. Chris Owino ne oluwo burano kendo koro sani olos mar report machal kama. Honorable Senators, ladies and gentlemen, it's important to observe the strict 10-day timeline. E odiochieng' mokwongo mar winjo bura mar golo e apisi jalup gavana ma Siaya William Oduol, komiti mar od bura mar Senate oneno rakruok mar wache kinde mag William Oduol kod mago mag od bura ma Siaya. Okil kamaloka mar Oduol Paul Nyamodi onyiso komitino ni County Assembly ma Siaya ne okoluwo chike madwarore e golo e apisi jalup gavana kendo kwayo kweth motelne kod Senator ma Elgeyo Marakwet William Kisang mondo wit burano oko. So Chairman, Proceed. The proceedings that were conducted by the Siaya County Assembly on the 6th of June are therefore unknown to the Constitution of the Republic of Kenya. And Chairman, there is no motion that can flow from such proceedings, and the fact that those proceedings were conducted as I have submitted is not contested. It is therefore the Deputy Governor's position that there is no motion that can then be sent to this House for this House's determination, because we acknowledge that procedure is important. Nyamodi wacho ni County Assembly ma Siaya ne okomiyo William Oduol bura maratiro kendo sayo od burano kuom yiengore nyakonchiel ewi wach mar golo e apisi William Oduol. The proceedings before the County Assembly of Siaya were conducted contrary to the Constitution,
I invite Chairman and your committee at the right juncture, which I suggest is immediately, to pronounce yourself as to the competence of that motion. The motion is incompetent, having arisen from those illegitimate circumstances, and you should dismiss it summarily. I'm most obliged. Weche makamago ne okwed motegno kod okil kamaloka mar County Assembly Masia Peter Wanyama mane ochung' kar tiende ni ne giluwo chike duto madwarore. The County Assembly followed the procedures in Section 33 of the County Government Act in conducting the impeachment. There was a motion. The motion was preceded by the requisite numbers. That motion was subjected to an investigation and a vote thereafter by the County Assembly, and that motion met the threshold. Okil kamaloka mar County Masia Willis Otieno oseyo William Oduol kuom temo pogo jodak Masia gi weche mag miriambo, temo racho nying tend county no kaka yo mar chwalo agenda mage mag siasa, weche ma William Oduol opingo motegno. It starts by dividing Siaya County into clans. We are Alego people, those are Sakwa people, those are Gem people, those are Uyoma people, those are Arieda people. He starts dividing them into clans. And then he goes on a public campaign to start spreading malicious falsehoods that the Siaya Stadium has been de-resourced. Money has been taken away from the Siaya Stadium to benefit people of another sub-county, people of another clan. Oduol okete nyong'ong kuom thuo jodak mag Alego Usonga kod sirikal mar James Orengo ewi weche mane owacho ni sirikal mar county no riembo yowotgi e tich kendo mayo gi chenro mag dongruok. He decides to go out again to address again the people of Alego, saying, the people of Alego, you are losing jobs. Jobs are being taken away from you. The county secretary, who is the county secretary for the whole of the county, has lost his job because he's from Alego. We will show evidence of him saying that. Yet the truth of the matter, and that witness will come before you, Mr. Chairman and members, will show you that the individual concerned was also in shock because he had voluntarily chosen to resign from his position and even gave a further date. County Masia bende oketo Oduol e mbero maliet ewi okang' mare mar chuno apisas mag county no mondo onyiew ne kom mar omenda maromo milion 1.1 kod mesa maket kod ma jatend piny. We will show you through the witness that what at the beginning was a request for purchase of carpets and tiles turned to be about procuring chairs, presidential desks, and there's no president in Siaya at the moment, to the tune of up to 1.12 million Kenya shillings, one single chair. William Oduol koro dhi kawo pap odiochieng' makiny mar lero ne komiti motelne kod Senator William Kisang gimomiyo kik giduoke pacho. Komitino mar ji 11 nyaka tiek winjo bura makamano odiochieng' makiny motelo ne golo chung' margi ewi wach makamano kata ndiko ripot margi mogik kendo chwalo e nyim senators. Bura mar thichoko William Oduol nyalo rumo gi kanyo poni jokanyo mag komitino okoyudo neno moromo ewi weche ma itudogo Oduol. Kata kamano, poni County Assembly ma Siaya onyong'ogi kod neno moromo, komitino biro chwalo ripot margi e nyim senators mondo goye ombulu. County Assembly ma Siaya onyiso komiti mar od bura mar Senate ni William Oduol okoromo bedo jalup gavana ma Siaya kaluwore kod weche mag tiyo marach kod apisi kaachiel kod dhi ataro kod katiba. Kata kamano, William Oduol nigi thuolo mar luoko nyinge odiochieng' makiny e kinde ma odhi chopo e nyim komiti ma otelne kod Senator William Kisang. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro osingo mar tieko ywaruok mosebedo e kind migawo mar obila mano
National Police Service Commission kod apis mano mar ogai mar obila mano Inspector General ewi apis mani kod teko mar medo obila mathurka lemo mag telo. Gachagua wacho ni en gima kare bedo kod twak e kind apise ariyogo mano kar tero ywaruok makamago e doho mabiro bang' jatend migawo mapachoka mag weche mag wacho ni ywaruok e kind National Police Service kod mano mar IG bende koro inyalo mana tiek e doho. Lide Okeyo nigi ler mathoth. E romo mane obedogo gi jokanye commission mag migepe mopogore opogore Thurka, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni ochiwore tieko ywaruok mosebedo e kind migawo mar obila NPSC motelnegi Eliud Kinuthia kod apis ogai mar obila motelnegi Jafet Kome. It is not right, it is not prudent for constitutional commissions and independent offices to take each other to court because they all use money from the taxpayers, and it is a case of Kenyans funding and financing legal battles between commissions and independent offices serving the same people. So we are saying that at this forum will encourage dialogue and reaching out to build consensus on issues that may be bringing some conflict or misunderstanding. Kuom dweche madhi ariyo, NPSC kod apis ogai mar obila e pachoka IG osebedo gi ywaruok e wi apisi mantiere kod teko mar medo lemo obila e Thurka bang' Kome medo lemo obila 509, wach ma NPSC ok noyiego, omiyo nochungi chenro mar medo lemo no. E twak mare gi komiti mar od bura marango weche mag arita e pachoka chieng' tich ariyo, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nokwero bede obila go ni owe keto ywaruok gi e wang' jopiny to gitero wach ne doho kata gi sumparo ir Attorney General ma pachoka Justin Muturi. The public exchange of unpleasant, untidy, derogatory messages between the leadership of the National Police Service and the leadership of the National Police Service Commission is an affront and a dangerous attack on our constitutional order and on the integrity of our national security. I expect it will end, and all the clarifications and the interactions and the whatever needs to be done should be done within established institutions and outside the public layer. E ote mare kawuono, Gachagua bende osingo kelo winjruok e kind commission mar od bura kod duol marango weche mag osach jotije piny owacho SRC e wi meto mar osara. Again, there are issues that have been brought to my office by the Parliamentary Service Commission with a view of asking us to engage the SRC to see whether we can get a common ground and understanding. And what we are saying in a nutshell is that these constitutional commissions and independent offices are very critical in service delivery, and therefore it is the intention of government to facilitate them and to make sure they are able to work seamlessly to serve the people of Kenya. Wenge koro geto neno ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua biro kelo kwe migawo mar obila kendo kelo winjruok e kind migepe mag piny owacho kata oyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro magajuang, jatend jotije piny owacho mano Felix Osgei koro wacho kanyo ni jotije piny owacho nyaka koro kaw ting' mar kethruok mwandu piny owacho ahinya e wechego mag mibadhi. Okwayogi mondo mi gibed akicha ne weche mibadhi kata gigo manyalo ketogi gidonjo e weche mag mibadhi mondo okony mwandu jo Kenya makamago mabende onyiso kanyo jotije piny owacho kik tim ohala gi piny owacho kodwaro mondo mi giyier e kind ohala kod tiyo ne jopiny. There will be zero tolerance to corruption, and all public officers will be held accountable for their own actions and decisions. It is no longer, it wasn't me. It is no longer, I got direction. It is no longer, I didn't know. This time round, each and every public officer will be held accountable for their actions and decisions. So let us fall back to our procedures
your manuals, PFM Act, PPTA, and all laws that governs our activities. Jokoromo kajwa ng'ata malo auchiel kende mar rowere manie kind higni 13 nyaka 17 e piny Kenya emoyang ni nyiso luor ne ji kod gik ma oluorogi. Ma kaluwore kod lipot manogol kod riwruoge mago mahao 70 ma ok mag piny owacho e bwo riwruok achiel midendo kanyo ni reli mano keti ayanga e boma ma Nairobi. Kaka Judith Omondi lero, ka ipimo kod pinje 4 mag Afrika ma ugwe mago moting'o Uganda, Tanzania kod mano ma Zanzibar, Kenya ema oting'o rowere maonge kod luoro mathoth. Ne en romo ma okuongo e Afrika mane obagi e boma ma Nairobi mar twak kod migepe mag somo e pinje 4 kama oting'o Kenya, Uganda, Tanzania kaachiel kod Zanzibar ewi kaka gibiro bero somo ma okwako ng'eruok ki in, tiyo kanyakla kod jomoko, tieko midhiero ma ikalie kaachiel kod bedo jaluor. E lipot mane oketa yanga odiochieng' ma kawuono, rowere manie kind higni 13 nyaka 17 e piny Kenya okoyango luor ne ji kata gik manie alwora mag-gi kipimo kod pinje kaka Zanzibar kaachiel kod Tanzania. Piny Zanzibar ni nyime kod 22%, Tanzania 13 ka Kenya to ni kod 6 kende. Bende lipodno ne okolo nyalo mar kedo kod midhiero mag paro ka maromo 26% mar rowere mane otimnegi nonro e pinje 4 go ok nyal kedo kod midhiero mag paro. Kata kamano 51% to nyalo paro yo mar tieko paro mag midhiero mayudogi. Kopogore kod somo mar klas, bende ber ka rawera bedo kod nyalo mar ng'eyo poni gimoro nyalo kelo ne midhiero kata ooyo. E lipod reli yangore ni 33% mar rowere manie kind hignigi thagore yango kind gino manyalo kelo negi chandruok kata ooyo. 5% mane otimnegi nonro e mane kod nyalo mar yango chandruok magin go. Our adolescents that we assessed were aged between 13 and 17 years. They have begun the journey to where they need to be. But a majority of them, more than 85%, are not where they need to be. So only a few of them, around 15%, are. In problem solving, we find that only around 5% are at the highest level. Life skills are one of the key competencies that they look to instill in our learners. This team has been able to go out into the ground, go into our communities to be able to learn how do we then evaluate whether what is happening in school, those skills that young people are actually getting them in our homes. Migao mar somo e piny Kenya, achiel kuom migepe mag somo mane oyuoro e romono, osingo mar tiyo kod lai manyien mar somo CBC, mar neno ni kit lony mar somo ni olandore kendo ngima mar nyithindo lokore. As a ministry, we have invested heavily in implementing the competency-based curriculum and other education reforms since 2016, which prioritize the acquisition of core competencies that include problem solving and critical thinking, collaboration and communication. Piny Kenya kata kamano ne onyiso duoko makare lony mar weche somo kod ndiko ka ipimo kod pinje mamoko. 43% mar rowere e piny Kenya nyalo somo kendo ndiko e yo makare. Tanzania luo, Zanzibar ka Uganda to ni kod 18% mar rowere manyalo somo kendo ndiko e yo maber. Geno nitie ni lipod ni nyalo bedo yo ne bero ngima mar nyithindo e pinje 4 gi ka migao mar somo riwo lwedo riwruoge gi maok mag piny owacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoro mag jwang' gi report mar Judith Omondi winjo koro weche go mag luor bende ntiere kar kanyo. Kenya onge luor, nyithindo onge luor. Mano ka irango kanyo kipim kod pinje mamoko mag Afrika ma ugwe. Gine mondo lore kanyo. Nyinge kile kwa Suluoja Kisumu kanyo kod Mukeo Nyakach Sango. Sharon Ong'ao duogo ka gi gazet. Piny to ng'ich nde. Wantiere kar ka. Odhi biro ka gi Edwin Okoth. Koso wisichopo kama chalo nade. Kik idhi mabor.
Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce nadhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asiyo, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Kanyiero kod mor dhi nyime, Nadwa bedo lawyer. Kakoro piende mininde okinyaban. weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise chamo. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town, to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Dinge ni dala. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno masani. Winjane janyuol. Janyuol ngima maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini. To ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno, mane Ramogi TV. E pewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10, mana e Ramogi TV. Egesei FM kwa mara nyingine tena tumekuandalia Egesei FM Bodaboda Summit, hafla ya kuwaelimisha wanabodaboda jinsi ya kujiendeleza katika uwekezaji, ulinzi barabarani na afya yao. Mkutano utakaofanyika katika soko la Rigoma Market, Kitutu Masaba, Nyamira County, tarehe 22 Juni mwaka huu. Njoo ukutane na watangazaji wa Egesei FM na washikadau wengi wa sekta ya bodaboda. Mziki utaporomoshwa na Manpepe Sagero na Avago Sabusia Extra. Egesa FM.
Nyakoro mgajwang dakika osekadho 40 tok saa 10 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni e nonro mar gazet okinyi makawuono kita kod an Sharon Ongao. Okinyi makawuono mana kapile wantiere gazede ariyo, The Standard kanyakla kod Daily Nation. Wendo mabende antiere godo ka en Jakisumo mano Cleophas Aluoch. Cleophas podan kodika wadanono nonro mar gazet. Adamu mana ni studio wa Kisumu tonde pokwa iko wenu kocha. Kata kama no antiere kanya kanjera. Chio na dekendo. Acha maber. Gazet weche thoth ka. Weche thoth takeni wachak gi mane nikech aneno ka thor weche pogre mano The Standard gi Daily Nation. Daily Nation aneno ka gimulo wach mibadhi manyalo bedo ni luoro nyiepo mag modhi mabende nobiero e pacho kaindi. To gazet mar The Standard aneno ka en kotenre kod paro mar chik ahinya osiem wang' jod bura mabende nokadho paro mar chik mano mar omenda mano makelo medruok kata mna lokruok e nengo mag modhi mabende jod bura duchi manyoro 180 kod ang'wen nyakor mgajwang' nokadho paro mar chik mar neno ni omeda osuru mano mijuogo e nengo modhi kawuok kuon atamalo 8 nyaka kwan atamalo 16. Cleophas akeni gazet mane mineno ka nyalo lombo wang' jopiny okinyi makawuono. Gazet manyalo moro wang' jopiny ahinya awacho ni en gazet mar The Standard makoro wacho kar kae thor wach momi pek wacho kanyo ni route of voting machine mako tenre kod paro mar chik mar omenda mano mane podigo mbulo duchieng manyoro tiende nango mano gimantiere kar kanyo to kira gazet mar Daily Nation bende anyocho ni kum thuolo machelo bende nyayudo nyiepo kacha kaluwore ni sane oganda jo Kenya kale ngima matek to kanyo bende miyudo ni nitiere weche ma mibadhi mitudo go kanyo jatend migawo kata sekta no mano mar ohala orak michiwo nyiepo mag modhigi gichalo nade ino kama in kembe moko kagima itudo kod ja ohala moro mamiyo no kanyo ni Mary Wambui gin kembe madhi ang'wen keno kanyo nitiere Puma Holdings Limited nitiere Charma Holdings Limited nitiere Enterprise Supplies Limited kod mano bende ma Ivatech General Trading Company Limited magi duto maitudo kode to magi jok manotimo ohala gi jok magi migawo ni mano mar ohala gimago bende maketo mwandu gimane gitimo kanyo mar neno ni ere kaka inyalo rangi ni kembe mamoko bende iwacho ni odiochieng' manyoro kane Moses Kuria bende ochopo kacha e od burano mano mar Senate koduogo penjo noketo kacha kembe madhi 11 mago mane piny Kenya odonjo go rak mar neno ni okel modhi mopogore opogore e pacho kae. Koro wacho ni mae mar weche mag chiemo gi pek mar ngima gazet mar Daily Nation nyalo bedo kacha ni yudo loch. Inyo machielo koni weche mag tuke mag World Rally Circuit bende nitiere kar kae mano ma safari rally matimore Naivasha bende omipek gazet mar Daily Nation to kaka nyoro bende wani jafo mar Daily Nation wacho ni komie piece matin to pod en e front page ka en achiel kuom wechego ma omipek. Koro wacho ni kawuono Daily Nation nigi thor wach mathoth ging'eny ahinya kar ka kisomo ite mokwongo bar Daily Nation ni kende Tiko gazet. Wachaka negi The Standard kapok watiko gazet Daily Nation kanyo donge wachaka negi The Standard bende nitiere gi thor weche mopogore opogore. Wabiro bedo kwa ng'iyo Oscar Sudi nitiere wach nonro mabende osetim yango ni notieko skul gi klas 7 odiochieng' manyoro doho nonyisi nokotieko klas 8 nokodhi e secondary nokodhi e college ten gi KCSE certificate ten gi diploma mabende wachore ne gin mabandia wabiro bedo kwa rango kopogore gi mano bende duolo mochung'ne loso mwandu e pacho kaendi mano Kenya Association of Manufacturers bende koro biro dwoko omenda moro kanyo mano kaluwore gi expose mano mar mibadhi nano kanyo omenda maromo siling milion 4 mabende nochiwnegi kod Danish government. Kopogore gi mano weche maluoro Oduol odiochieng' manyoro Cleophas bende nwaneno kanyo ka od bura e kaunti ma Siaya nochopo kanyo mar chiwo neno margi mano kotenre kod ginero mabende gidwaro godo thicho godo oko Oduol. Koro ne gilieko odiochieng' manyoro ni dibed ni Oduol notiyo kod omenda maromo siling milion 18 mano mar winjo godo wega iwacho ni comfort kom bende nwaneno odiochieng' manyoro kom mar siling milion 1.12 mawachore ni nonyiewe apise en kom mar bao kanyo kana mar mahogany to piny kacha en gi plastic wach malicha inya Sharon gitiere kar kae ng'eni ang' wachaka kanyo gite mokwongo kanyo bende mana nyalo ene kar kanyo weche mag go ombulu bende kore momipe kar kanyo to wach mar Oduol no bende kata ka ng'warange nitiere weche mathoth ahinya mago bende weche go mag iwacho ni weche mag tuke gi mag
mag safari rally kod magi bende mag weche mag ombulu ma ogigo madhi timore odiochieng' ma kawuono tarik 22 koro kata ka gichaka yanga nyoro ero ne oyawe kanyo kod jatend piny Kenya en gimoro moganda rito neno ni weekend dhi bedo e yo machalo nade iwacho ni sani yore te ochomo kanye yore te ochomo Naivasha en Vasha iwacho ni odiochieng' ma yedo kata nyamburko no fuyo ma bampo wuok piny kanyo kani mano buto yaore koro ka king'amo ero ga bedo chien aya tuke makamago wang'eni no yango odiochieng' manyoro gi jatend piny gidhi nyime gibiro bedo ka giromo chieng' Jumapil lakini Cleophas chano nang'o wadhi Vasha donge aya kopogre gi mano waduogo tich wuok tich dong wuok tich dong tuke rumo chieng' Jumapil to Naivasha to chiegni ok bor gi Nairobi kilomita di bing'eyo dong isewinjo ni onge party sani to dong ok wadhi party dong wadhi ng'iyo safari rally dong kata kidhi ng'iye dong nitiere gik mitime bath ndara kanyo nitie jogo mobet abeta kacha koso kidhi aya weche thoth matimore Sharon aya bas koro wang'ianena weche motenre koda ma bende standard ondiko kaendi gin koro gidhi anje mana ni Ruto voting machine ma gin jod bura odiochieng' manyoro ma bende nokalo paro mar chik mano manenore ni biro bedo ka kelo achiedh nade ne oganda ma pacho kaendi kaluwore gi nengo mapek mar ngima ka bende koro na gikadho osur ma bende biro bedo kijuogo e modhi kawuok kuon atamalo 8 nyaka kuon atamalo 16 Cleophas ite mar 6 nyaka romo gi jwang'o ndike kanyo kendo Sharon ndike kanyo wacho ni man en walkover walkover ni en wach mitiyo godo ka intiere weche mag tuke wacho ni weche mag tuke ka intiere kar kanyo to tim mani tugo godo ogo chopo e pap mondo mi otug kodi kata gibiro ji matin mok nya tugo kata giwacho ni gionge omenda ma gibigo e pap mane kinde ma koro yudo kanyo kono gini aya timu ne gutugo ok bi uniyudo points magu gimotimore od bura ndalo 2 mokalo ma gisebedo kanyo ka gigo ombulu e wi paro mag chik ma opogore nyalo bedo ni gin mago ma oganda rito mathoth ahinya ka gintiere kar kanyo ka irango gi ni en gimane ma ponono osebedo kanyo katimore gik ma gikalo madongo ma bende ponono oganda nyalo bedo kacha ni penjore gimantiere kacha maduong' weche mag osuru mago mag miketo e modhi mano atamalo ochore nyaka atamalo 16 ma bende ero ne gigoyo ne gitimo nade ne gigoyo wechego kata mago mag ombulu mane gigoyo kanyo odiochieng' manyoro nyalo bedo ni en mage e kinde mane gintiere kar kanyo en achiel kuom weche minyalo wacho ni adieri jopiny ni kanye thuolo gi duto mano ka gintiere kar kacha to jod bura mopogore wacho ni paro ma gigolo ipenjore ni ma bende pat jopiny 184 ma wacho ni kwan mamalo mogo ombulu ka siro kata paro moro amora mantiere kar kacha mosebedo ka igoyo moko ne dhi 89 moko ne dhi kacha 180 170 gi wiye ma koro dhi nyaka malo 184 nenji mang'eny nano kata mana odiochieng' manyoro jod bura kata mana ka ni penjo wachuru kata mana ye neno kata mana ka ji no ula nikech kata mana wach ne jo ye ng'eny kata mana malo koro en wach moro malit nyaka rom ga jwang' koro osechopo koro mane wach ma bende nitiere kaende nikech nego mauta ka koro medi chakre dwe mar 7 e pek ma bende oganda ma pacho kaendi biro bedo kawinjo kopogore gi mano Cleophas it gazet mar 7 bende jod bura bende kopogore gi wach mar par mar chik mar omenda ma bende osebedo kadhi nyime bende e it gazet mar 7 kanyo giwacho ni jod bura bende nokadho second mano supplementary budget mano omenda ma bende iketo ga kanyo mar chwalo kata mana budget iwacho ni supplementary budget nokadh koro odiochieng' manyoro mana bang' thuolo mano mar ndalo 10 bang' budget nosom ng'eni budget nosom chieng' tarik 15 mano mar duene mano juma mokalo mano kebe mineno kar kanyo mane kaka ong'inje e yo matindo ka koro mano e omenda wacho ni budget go duto mosebed kanyo ka isomo magi moko manya bedo kanyo ni irito niende kaka mae dhi bedo ni ichoko mano ka wuok kuom mwandu mopogore pacho kae kineno kar kanyo koro moge jwang' trilion 2.1 mano e omenda ma KRA geno ni gidhi choko mano ka gintiere kar kanyo ka trilion 1.64 mano mantiere kar kanyo ma gidhi bedo kacha ka ne gigeno kata mane gisechoko mano kochopo kanyo dwe mar 4 higa ma wantiere sani nena geta mana gintiere godo ne en siling trilion 1.78 magi kata
kane ok gichope ne gichiegni kata chopo kar kanyo. Sani makoro otere nyaka $2.1 trillion gidhi chopo kwan maromo nade. To kanyo bende nitie mano ni consolidated fund service expenditure. Mano bende nitie gigo mopogore opogore omenda mantiere. Iwacho ni omenda mabalang' makoro nitie kata budget mabalang' mantie wiye ka supplementary budget ni omenda omedore kata gi $7.7 mano koro magole kacha bilion 867 tere nyaka bilion 875 mano nukta abich. Gima nitie kanyo miwacho ni budget committee kata committee mochung'ne loso budget e od bura kane chwalo report margi en gino magiwacho ni sani nitiere omenda magidhi bedo ka gitiyo godo. Iwacho ni mini budget makoro giloso mano mar ikomenda makoro sani dhi karumo ni yani ikomenda ni koro kata kano sisom budget poko rum koro kochup kata 30 koro kilore. To wacho mane wiye kae gin mago madhi bedo kanyo ka itiyo godo e chudo mag gope. Tikine magi chulo gope gik mage monego beni girango. Sharon iwacho kanyo ni sani ceiling mag pacho kae nitiere piny ka irango kanyo gi dola mano ma pacho kae mano ma kanti gik mathoth ahinya bende mantiere kar kanyo monego bedni irango pek mara ceiling ne dola kendo dola pek ne ceiling kendo mano bende achiel kuom gigo mamiyo kata ka omenda mabalang' ni golo en moro machiwo paro mopogore. Bas nyakoro mga jonka odido thuolo wani som kata mna matut kotenre kod supplementary budget mabende koro jod bura no kadho mano thuolo mar ndalo bang' thuolo mar ndalo par tok somo budget mapacho kaende. Kopogore gi mano waring nyaka iti gazet mar 4 weche maluoro jalup governor e county ma Siaya odiochieng' manyoro county assembly mar Siaya no yudo thuolo mar chiwo neno ginero mabende omiyo gidwaro thicho Oduol. Odiochieng' makawuono Cleophas bende Oduol biro bedo ka chopo nyim committee mano mar od bura mar Senate en bedo duoke penjo mopogore opogore. Koro odiochieng' manyoro oseyangore kana committee kata mana jod bura county ma Siaya mano wang'e ni mano MCA ma Imbo East ma ong'ere kaka Francis Otiato bende mano chwalo paro mar mondo mi othich oko Oduol. En bende nochopo kanyo mar wacho ginero momiyo gidwaro mar mondo mi othich oko Oduol ocho mane MCA ma Imbo East mong'ere kaka Otiato. En mana ni koro ise Oduol gi tiyo marach kod apisi kanyakla kod okenge mopogore opogore. Achiel kuom gi iwacho ni notiyo kod omenda maromo siling $18 ne comfort ne wega mondo bed thuolo makare kodhi nyime gi apisi kata mna tije apisi mare. E gazet ma ondi kawuono kae wacho ni nitie gigo ma opogore ite ni mar 4 matimore Siaya. Koro wacho ni okawo law molil ma e county ma Siaya kendo koro biro luoko e nyim od bura no mano mar Senate. Tiende nang'o? Ke wacho ni kar kae nitiere omenda maromo kacha $1.12 Iwacho kanyo ni kom Oduol kata kom mantiere kacha apis jalup governor mano William Oduol ne okawo omenda maromo kamano. En kom mabende picha ne waseneno kacha kantiere kacha iwacho ni nitiere mano en equal amount of a presidential table ni bende en moro machalo nade. Iwacho ni kom mesa majatend piny ponono bedo godo mar siling $1.12 to bende lose pacho kako osibedo kogole pinje to konyo gango obiro gango okelo wega. Iwacho ni ponono en gi thuolo mar timo gik mathoth ahinya mantiere wiye kanyo ma gin mang'e kata kamano tich nyatimo kata mesa moro amora kata imbine mesa matin kata pod timo mana gazet pod timore kama chalo bende nitiere weche mag renovations mago mag loso apis mar jalup governor e county ma Siaya. Mogoro sani wacho ni onego bedni en soundproofed ka ogo thum e iye kanyo jok manie oko ok winji ka gine romo e iye kanyo gik magiwacho e iye kanyo ok wuog oko kata ok winj gi jok manie apis machielo. Mago bende wacho renovations makamago ne ochopo kacha $18,000,000. Kama chielo korka kore mano jalup governor mano e county ma Siaya kako negi karka Oduol wacho kanyo kokalo kuom okinde mage mantiere kar kanyo en mana jago oporo kuom gigo maricho mag mibadhi mane timore county ma Siaya. To Otiato mabende en MCA ma East Imbo Ward owacho kanyo ni nitie simbe mane goyo mano Oduol goyo nyaka moko mawuok Mombasa ne junior officers. Iwacho ni jotije matindo teno mantiere e county ma Siaya mondo mi olos gik mopogore opogore e county ma Siaya. Ma winjo mana kumoro achiel kiwinjo ka nitiere weche go mag nyiewo furniture kata gigo mantiere e office kacha ne bedo kombe mesa
kar keto koti bende koti bechano keta kaka koti tirwake ini beta koti sate ikawe tikete kumoro monyalo bedo donge comfort miwacho koro wega mantie karkani gi furniture gi duto milion adi 11 mano ka gintiere kanyo e apis makamano omenda no ng'eny nikech naneno omenda maromo siling milion 18 mabende seyo godo Oduol makamano en kwan atamalo 20 neno atamalo 20 mano mar bursary allocation mabende ojachiwne county masen manane Oduol bende kokalero kinde mage e okindege nitiere ka Paul Nyamodi kanyakla kod Moses Chelanga bende dochi manyoro koro bende nawacho ni Oduol bende nyaka ng'i weche mabende nofuono ahinya kowuok e county no Masia nikech Oduol nacho ni kindi thuolo mar ndalo 2 kata ndalo 3 sirkal kaunti ma Siaya osebedo ka golo omenda maromo siling milion 2 mano e agulu wacho ni 2 to 3 days there was a 2 million withdrawn here and 3 million there koro chal ka gima ndalo 2-3 makama no gol kata na siling milion 5 e bengi kaunti ma Siaya aparo ni en weche mopogore mabende koro ilieko wacho kanyo na particular day one junior officer bende no orne omenda more bengi mare no ore bengi mondo mi ogol maromo kanyo 1,900 kod 1,950 bende magi duto giketo kumoro achiel magi 18,000 miwacho mano milion 1.85 mano ka irango thuolo duto gigo mosebedo kanyo katimore kowacho ni magi kit mibadhi mosebedo kacha kanogo poro to koro embedero koro komiti mano tele kata kod Francis Otiato oduogo wacho nade oyo in bende in gi weche gi mag mibadhi to kunyo maduong' Sharon mantie kade Oduol we wuok oko mondo mi owach nitiere mibadhi Siaya bende jo Siaya de wuok tung' mosuo kode ma otime nade ma ogole apis kata ko thiche oko kata ka bed ni Oduol ne nigi ketho bende de giwacho ketho mag Oduol ka Oduol pok owacho mekgi koso wacho ni kitemo mulo marwa mari be wadhi mana mulo koro chal ka tit for tat koro it's a fair game gi dhongero to bende wacho ni two wrongs bose make the right no way podi aya koro diche maka wuon warit nena ko Oduol dhi chopo e nyim od bura e county mano e nyim committee mar senate obro bedo ko wachango kopogre mano diche manyoro Cleophas bende neno senators mano mar kweth mar Azimio mabende no ng'anyo ka wuok e od bura mano mar senate bang' Moses Kuria no chopo kacha mar duoko penjo mopogore ahinya kokalo e migao mare ing'eni senator e county ma Nairobi mana Edwin Sifuna bende nosechukra na sensa motion mono magengo Moses Kuria bondo kik bi duok penjo mora kotenre kod migao mare nyaka obede clear ing'eni podi donjone gi loso marach ne jofwamba hinya kokale od fwambo mano mar Nation nitiere senator mano mantiere buro diche manyoro mano Eno Kwambua mabende wacho ni en jafwambo kendo gigi mopogore matimore e od bura iwinjo kanyo ka senator mano CS Kuria ochopo kata mondo mi oduok penjo to gino mantiere nitie gik mathoth mano ikne Kuria mondo mi oduoki nitie gik mathoth mano moting'o kanyo duoko penjo go mag modhi kata roje chenro mamoko kaito nitiere mano wacho ni nitiere twak mabende no chwal karkacha censure motion kata paro mane wacho ni ochwal kanyo mondo mi ka jod bura twake ni Kuria okoromo bede apis kaluwore kod weche mosebedo kowacho paro mano chwal kanyo kata motion mano chwal kanyo kod senator e county ma Nairobi Edwin Sifuna jod bura mag Azimio no wuok oko ka giwacho kanyo ni okwa mor kata kubiro e od bura kanyo mondo mi oduoki to gino monego beno duok monego chakgo ok mi priority kata ok mi pek madwarore otere mana mondo mi ochak gi weche mamoko menyalo wach ni opogore kata bende nigi pek mopogore koro sani nyakoro moge jwang kata Sharon wacho ni en kine mon magada kidhie od bura ikala kacha kaka formality kosenyo bedam mane wach maduong' kanyo koro pod warito winjo kapo nono Moses Kuria biro bedo ka kwayo ng'uono kata wuoyo diche manyoro nowacho ni en ema nego ni kwaye ng'uono kata en ema nego no nitie achiel kuom jofwambo mabende wacho ni nothi choko e tich kaluwore gi okenge mopogore ema bende nowacho ni od fwambo makamano nego ni chiwo ng'uono ne jafwambo makamano koro wach makamano bende teko diche manyoro bende kani nena achiel kuom videos mabende jatend piny Kenya nolose mano William Ruto diche manyoro kani nitiere gwenge mag Naivasha en bende noloso kotenre kod okenge makamago warangane mapiyo iti gazeti mar 13 Cleophas kapok watieko gazeti mar The Standard wadhi gazeti machielo wach maluoro jaod bura ma Kapsaret mano Oscar Sudi wachre ni Oscar Sudi notieko mana some klas 7 ma nokodhi nyime gi sombe sani koro en jaod bura kendo osebedo karamna kotayo jo Kapsaret
Kuom thuolo mag terms mopogore opogore sani pod odhi mbele kanyo. Wacho ni Oscar Sudi en nodhi mane sikul moro mong'ere kaka Luok Ngetuny Primary School mane higa mar 1995 ema bende notimo klas 7 kanyo to nowuok ema nobok mage mag somo skunde mabende oyango kanyo nyaka index numbers ok match kata mana gi skunde mabende nowacho mane kaluwore kod nonro mabende notim. Wach makamano nitiere it gazet mar 13. Sharon nodonjo e skul no mano mar Luok Ngetuny Primary School. Ai japuonj kaka Murino Kal pero no Luok Ngetuny Luok Ngetuny Primary School ma skul moro mantiere gwego mag ho mar Okak. Kendo donjo kanyo gi nying miluongo kayo beno ok kata Sudi. Nodonjo e skul no gi nying ma ondik kanyo ni Kipchumba Kipngetich. Mano kaluwore gi japuonj mar skul no. Mano higa mar 1995. Kotieko kanyo igni go kwacho ni mane kinde mantiere kar kanyo kwacho ni mano mono bed enrolled igni 7 tokma igni 7 tokma no keli nyaka mano higa mar 2002 2002 kanyo kachopo Sharon penj mar KCP no sechak tim penj mar KCP ni kochak tim higa mar 1985 mano KCP mokwongo mano koro ne giwuok KCP CP kata ngeni joma notelo no mano timo penj makamago ne chope klas 7 koro sani sichopo higa mar 2002 iwe klas 7 certificate ni golo kanye mibadhi podonjo karka tarika 11 dwe manyien Sharon tiere odiochieng' ma piny mangima kata piny Kenya bende dhi dhialo odiochieng' no ma ikedo kod mibadhi pachoka wawene mage moko kuom weche midhi bed kacha ka irango. Tigeni nonro makama bende nitimo kod Derrick Juma. Derrick Juma en jatim nonro ma bende wuok e migao mano makedo kod mibadhi pachoka Ethics and Anti-Corruption Commission. Owacho ni nolimo skunde gi duto te ma bende Kipchumba. Koro waluonge ni Kipchumba koso waluonge ni Oscar Sudi. Nyinge koro en mane? Kipngetich. Kipchumba Kipngetich Oscar Sudi. Aya, koro notimo nonro e skunde ma bende olieko ni ne odhi. Skunde gi duto te onge nonro manyiso ni nosome skunde makamago nikech kata mna kuom ranyisi odiochieng' ma kawuono Cleophas skul manisome primary kata mna Kisumu Day manisome secondary kodhi ong'ido ngin gi index number nitiere records mago mag sikunde kata mna jopuonje be noda dhogge giwacho ni gin napok giwinjo Kipchumba Oscar Sudi Kipchumba Kipngetich kama chelo bere no kar kanyo wacho ni jaod bura ni bende noduogo yud kanyo ni nyinge onge nek neke duol matayo penj pacho kae kendo wacho ni owacho kanyo ni ati notimo national exam mano higa mar 2006 nyinge onge kuom jogo manotimo penj kama chielo bende nonro chak wacho ni ni nek bende koro disclose serial number mano mantiere certificate mano mar Sudi ma wacho kanyo ni mano ne mar Parklands Secondary School token Highway Secondary School kaka nokete kar kacha kendo gino mantiere wacho kanyo ni certificate mar Sudi ne wacho kanyo ni ne ntiere kanye Highway Secondary School kata kamano school ma no wacho ni ntiere Highway High School kata kamano school ma ong'ere nyinge Highway Secondary School koro Sharon bede certificate kacha chaka joko ndike marach kama ni some kara ko bed ni area primary dhi kacha ndiko ni area academy jogi ong'eyo koro gin nonro ma osebed kacha ka itimo kendo gima chalo kama nyalo bedo achiel kuom gigo manyalo kotiek mar Sudi ni yo makare okang' mane midhi kaw ne jotelo ma twak manu kawuono Sharon Mbakoro mane tok montiere go Mbakoro bidruok mag jotelo chako nyaka kuom wach adieri gigo ma ing'eyo kotenore kod chenro magi mag somo ko ginya keto gi ler ng'ama dhi keto gi ler to bende to ni weni waseyo kata mna duol mochung' ne weche mag yiero IBC nikech gine magi puodho jod bura maket kod magi ringo kombe mopogore opogore kaya tiwinjo kanyo ka giwacho nade wan tijwa en puodho nitie jok monego bed ni rango rang'iny mar somo mar ng'ato wawinjo kata kasa kaja nitiere kod chiedh nade mag wechego mag sikul ma bende kinde mag yiero kanyo IBC no wacho ni oyo marwa en puodho nitiere Commission of University Education ma pachoka monego bende timo nonro magi bende gitimo tijgi e yo moro makare kopogore commission mar mbalariany nikech wang'e mar mbalariany ok wadhi donje jo kamano wacho ni osome KIMS jogo nodagi Kenya Institute of Management wacho ni pok gineno nying machalo kamano bende sikul koro kedo sikul osekwedi kama isome bende osekwedi ichomo kama chalo nade jotelo gi ma pod wantiere go ka iwacho ni ka duonde gi duto ok nya tiyo kanya achiel mondo mi ogole nonro yo makare to konya IBC IBC wacho ni gin mar gin puodho jok madhi chung puodho bok magi to koro nie lwet jok mamoko jok mamoko gi bende osetayo wa yo makare kaka oganda jo Kenya penjo maduong' monego bed ni wapenjo mondo mi wagol jogo manya bedo ni nigi paro
kata mar temo ni mondo gidonje weche machalo kamagi mag loso certificate mabandia e kind mamoko. Koro warita anena nikech aneno kanyo ka bura ni ibiro chaki winjo kendo chieng' tarik 26 mano mar dweni, mano mar Oscar Skudi kaluwore kod rang'iny mage. Cleophas, ano ka sa oseringo dakika 5 tok sa 1 mar okinyi. Wang'e thor weche mochiw pek mani gazeti mar Daily Nation bang'e walor chenro makamadonge. Daily Nation nyakorom Gajwang' nosenyisi kanyo ne kaluwore kod mibadhi mano maluoro nyiepo mag modhi mabende nodonje pacho kaindi makidek kelo lala hinya kaluwore kod osuru mabende jopiny osebedo kagolo. Magi gin modhi maderom 11 mabende jatend migao mochung' ne weche mag ohala pacho ka Moses Kuria koro nolieko odiochieng' manyoro ka bende wacho ni kembe 11 nochiwnegi contract kod duol mong'ere kaka Kenya National Trading Corporation mar mondo mi or modhi kawuok e pinje maoko kabiro e pacho kaindi. Ka bende modhi makamagi wachore nanego bende ok juognegi osuru mano mar gayo oganda ma pacho kaindi kaluwore koda nengo mar ngima mani malo. Emane ni Cleophas gimano mako wang' ahinya kana ng'iyo kembe 11 ma bende Moses Kuria noliekoge. Nitiere nyadende kata mana ja ohala marauma mong'ere kaka Mary Wambui. Ei kembe 11, 4 kuom kembe makamagi manochunegi omenda gin meki. Mano Puma, mane wacho Chama Holdings, Enterprise Supplies, kanyakla kod Evertech General Trading Company. Mabende duto te ki calculate omenda mabende nomiye nomenda makore lach siling billion 6.85. Mano ne ja ohala chiel. Eno wach moro mompe ka chite mara 6 kwa mano mara 7. Nyokora mojon kanyalo range ni margi ka iranga chenro mopogore opogore mano kaka omenda osebedo kanyo kadonjo kairango chenro mag tiyo kod omenda kod yuto mopogore opogore. Tainya makoro bende Moses Kuria e oboke kod nono bende ma ochuoni kacho od bura. Ino kanyo ware higa mar 2018 kachopo kanyo nyaka higa mokalo kata higa ma wantiere sani. Kwan omenda mosebedo kanyo ka iwacho ni riwruoge bende osebedo kanyo kayudo. Gin mage. Mano ka ineno kar kanyo nyaka sani mogik netin ka margi ne romo kanyo milion 67. Tiende nango kinde mabende neno weche mag mibadhi gi bende kamienjo. En moro manyalo kelo paro ni budget osekadh, nitiere rode mamoko mapod nitiere maponono. Wacho ni mibadhi nyalo bedo kadonje. Tiende gimoro maleta ahinya ni jakenya mabende ijuogo osuru. Mabende nigi geno ni sirkal nyalo cholo dongruok mopogore opogore. Kopogore mano bende wach moro bende naneno kanyo maluoro Shaka Hola. Nitiere karamna moko kuom achije mabende nodinegi e doho nyaka gisani kaluoro ni gine mabende ne gidhiro nyime mano puonj makoch mane din mano mar Paul Mackenzie. Nitiere achiel kuomgi mabende ne otho. Achiel kuomgi mabende ne otho mano nitiere it gazeti mar 10 notho odiochieng' manyoro kapod nodinne mano sela. Wach moro malit Cleophas nikech wachore ni gitamore chiemo kata mana ka gin e sel kacha koro achiel kuomgi bende koro notho. Wachore ni gisebedo ka gitiyo kuom thuolo mar ndalo 10 kok gichiem. Wachone kata kambe ka gintiere e thuolo go duto koro jogo ma osebedo kanyo kikone kanyo ni do bende nowinjo ni nek ma Shaka Hola ma bende osekawo ngima mag jok mokalo kanyo 340. Kuomgi kanyo nitiere nyithindo maromo 73 ma bende osebedo ngimagi. Kakoro sani iwacho ni second in command mano ka Mackenzie kanyo nitiere ngilo kanyo ni Smart Mwakalama Deri mabende osebedo kanyo ka niedo kachel koda ka jaode koda nyithinde moko bende 6. En geno ni ponono kata jogi mapod nitiere osuptende jogo mapod nomagi ne isharo ne gin jadi ne gin ji 65 mano ma kanyo osuptende mopogore opogore kama gintiere kanyo ka gimanyo thieth. Ne gima timore kanyo ok gichiem kendo kata gik ma gitimo kanyo bende pod gimedo mana luwo puonj kata ka gintiere kamarach. Wach moro malita ahinya koro jal manothono iluongo ni Juma Buyuka. Koro pod odinegi kacha mar mondo mi ng'adnegi kata mana bura tiwinjo kanyo ka koro achiel kuomgi bende nosetho kaluwore gi tweyo. Adani mondo wadhi kapok wadhi it gazeti mar 2 Cleophas ina mar mondo wadhi it gazeti mar 12. Wachore ni nitiere rang'iny manyien mano mar rech mane nama mar Lake Victoria mabende wachore ni en rang'iny manyien mar rech mabende gidongo piyo madibed ni biro bedo ka kelo yuto ne jolupo e pacho kaindi mabende osebedo ka lupo e nam Lolwe. Wach makamano nitiere it gazeti mar 12. En gimoro makare. Iwacho ni
weche mag pith mag rech miketo kanyo kejes mopogore opogore mantiere e nam lolwe osebedo ka kelo yuto ne oganda mopogore opogore mong'eyo kaka tiyo kode kendo ng'eni tilapia ni matukore en ngege ngege nyamami en ngege moro ma oganda ohero kendo kiyudo kanyo kwan migolo kanyo e pi kata migolo e namno mano migolo kanyo gitere pinje maoko kata mondo mi ousi yudo kanyo ka gin gi kwan moro mamalo koro sani nitiere local production kanyo maromo ga tons 35,000 tiende nang'o ne jogo mantiere alworagi en kinde ma koro sani ginyalo yudo high turnover kata ka giyudo omenda mawuok kuom kod pur kata pith mag rech e nam lolwe nigi rech to koro bende kiyudo moro tiketo gi kama opogore ginyalo nyuolo ni rech mopogore opogore kendo inyalo yudo yuto mamalo mabende nyalo konyi kata kinde ma iwuok kanyo nitie jogo mawuok kata Kemfree mano mane nitiere kata Sagana Fish Genetics official mano bende nitiere kar kanyo Jacob Abwao achiel kuom jogo bende mano golo pachgi ere kaka inyalo ber yuto kawuok e nam magi be achiel kuom yuto go Sharon wacho ni weche gi mag uchumi gin magi Cleophas, nitie machinglo moro ka watieko godo iti gazet mar 15 kapok wadhi e story manomako wang'ino iti gazet mar 15 nitiere machinglo moro kanyo to machinglo no aneno jotelo moko ariyo ka nitie kaka gikunyo akeni gitimo ang'o wene akeni nyakwarom gajwang' nyalo nene makare iti gazet mar 15 kanyo nitiere japiny moro ka moting'o sana to chal ka gima en bende nigi kech nikech kata mana kaka ineno kaka samoro dende chal ineno kanyo kiwacho ni 16% fuel levy listening or burying heads in the sun ergi ket wigi e kuoyo giso wigi e kuoyo itgi modong' moko ne tin kabisa mondo giwinj ywak mar ng'ama obet oko ka kamane kaka nyalo wache giso wigi e kuoyo jotelo mineno ka chalo mana jatend piny kod jalupne mane kama gintiere kar kanyo ineno bende od bura nitiere kar kacha gigo matimore od bura ywak mar japiny manoko ka onge ng'ama winji watiek nonro mar gazet Cleophas nitiere achiel dwach nene ndege kosilo iwacho ni Titanic 7 ma bende koro nolala poya nono wach ma bende pod omako dhoji gi wuoro aneno kaka mana medias mag fwambo mag pinje ma ok osebedo kata mana katimo ka bende imanye nyaka sani imanyo ndache ok yude mano nitiere it gazet mar 2 wach ma kamane madani watiek godo bang'e gi wach ni mogik Cleophas Sharon gima nitiere kar kae ma en meli maringo e bwo pi en meli bende mating'o olal kanyo gi oganda 5 mane nitiere iye kanyo moting'o jal manolose jaohala moko 3 kod wuode mano wuode jal machielo mantiere kar kanyo to gin kode ei melino koro submarine ni osebedo kanyo kolal thuolo mosebedo kanyo kolal chieng' mane koro giwuok kar kanyo tarik 18 koro kanyo kochiegni gichopo piny kama ne Titanic kata meli mar Titanic cha bende ne opodho modonje gima nitiere Sharon seche bang' saa 1 gi dakika 45 signal gi nolal kendo nok nya yudgi ne gin gi lek mar chopo piny kama ne nitiere Titanic kama nokethre cha kama nitiere kwinjo kanyo mano nitiere kanyo ondamo moro mabor wacho ni obor ndi kama nitiere kar kanyo makata sama ne gikawo kar kanyo mondo gichopi ne pod oketogi kamoro matek nyaka sani kaone chieng' tich ang'wen kawuone ema nigeno muya mane gidong' godo kata oxygen mane gidong' godo ei melino kane giwuok ka gidhi piny kacha ne gidong' gi ndalo 4 mano kochopo chieng' wuok tich ne gichako chieng' Jumapil koro bang' saa 1 gi dakika 45 kane gisedonjo yie kuro seche ma koro ne gidong' gi ndalo madhi 4 ndalo 4 no rumo odiochieng' ma kawuono masani koro wacho ni gin mana counting hours mondo mi one ka inyalo resgi to odiochieng' manyoro nitiere iwacho ni nitiere sauti moro mano winji e bwo pi kuro koro igeno ni ponono ne oyud kata signal mar kama gintiere kata kamano en geno ne dhi yud ji 5 giduto kapod gingima iwacho ni mano ne en Ocean Gate nyaka ng'ama noloso Ocean Gate ne nitiere kar kanyo kendo achiel kuom jogo ma olal igeno ni dhi yudgi kata bang' sauti ma kamano bende winjore mano odiochieng'no manyoro kane wach ne giyudo signal machalo kamano koro ang'o matimore bang' signal ma kamano mantiere ang'o med konogi e kinde mabiro ma en wach momako piny mangima kata mana ute mag fwambo mag piny mangima bende osebedo kata mana kafuono warita ne naneno kaka odiochieng' ma kawuono dhi bedo nikech ka muya bende orumo nyiso ni kata mana yweyo ok ginyal dhi gamo muya makare nyakwarom ga jong' kiyudo thuolo wan isom sigana maket kod ma Cleophas wach ni mogik walor nonro mar gazet
Jimathoth neno Ramogi TV, Jimathoth medo neno chenro mopogore opogore, wamed mana kete wagikonu chenro mopogore opogore odiochieng' makano kata ka wawuoka wadhi koni weche manyien mago mag migago pod wantie ka kod chenro mamoko imedo mana kete kar ka. Sharon Ong'awo kawuono pod wadhi bedo kacha wachoko pach jopiny ni koro gin ang'o ma giparo kotenore kod paro mar chik makoro bende nyaka kochop sani kaka igo ombulu paro ne osedhi. Erokamano ahinya Cleophas kuom nonro mar gazet. Kok manya kwar mga joang gazet momori e kinde Standard gi Daily Nation idhi nyiewo sa osekadha 14 tok sa achiel mar okinyi gisenadhi kawo yo matin aduogo gi paro mar chik mar omenda wang'i anena clauses mopogore opogore ma bende koro jaod bura bende nokadho chakre nyocha nyaka odiochieng' manyoro bende gin gigo ma bende biro kelo lokruok ne ngima mar dhano. Akawo yo matin aduogo bang' thuolo manok kete mane Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Kitume mowa kelonu, otenore en dhadho magi. Kawa kiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka, kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pedho manyien mabiro ni wuok tich nyaka ngeso chakre sa 5 okinyi nyaka sa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera man nigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Ma e ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama dichal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palomino chiena tandora mojonya. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding Nyakoro mgajuanga kamoro moro mintiere machiegni e twake chendo mar rupinyo kiny makawuono mbaka mabendo dor bedo kwa goyo kaendi en kotendre kod paro mano mar chik mar omenda chakre nyocha mano chin tarik 20 jod bura mapacho kaendi osebedo katwake wi paro mar chik kabende paro mar chik makamano noter e somo mano mar adek odiochieng' manyoro bende nwaneno ka jod bura bende natwako kotendre kod paro mar chik makama mabende somo mar adek nyakoro mgajuanga nitwake e kidieny ka kidienya paro ka paro kabede paro mar chik makamano nitiere koda paro 81 mano clauses 81 koro kiny makawuono nyakoro mgajuang nitiere moko kuom paro mar chik mar omenda mabende wan kaka jopiny nwageno ni jod bura ok bi kadho kata kamano negi kadho achiel kuomgi mabende biro bedo ka kelonwa achiedh nade in kanyakla koda an mani studio kaendi en kotendre koda paro mar chik ahinya mar medo nengo mago mag modhi osuru bar nengo mar modhi kaluwore kod jod bura madirom 184 negi yie kendo negi wacho ni yes nengo mag mauta levi mano sur miduoge nengo mar mauta kore biro bed kimedo kawuok kona tamalo 8 nyaka kona tamalo 16 ma biro bedo ka kelo hinyruok kata biro kelo fuongruok mane ne oganda mapacho kaende mameno kiny makawuono thor wach ema bende ineno kanyo wapenji ni bedi paro ni chik mar omenda makama biro bedo ka kelo lokruok e ngimawa mana ka pile hisomonwa paro ioronwa ote lai magwa magote machuok 2-6-00 mbui mar Facebook YouTube bende yudowa achiel kachiel. Okiny makawuono antiere kod welo mowinjore kod twak makama antiere gi jolonya e weche mag ochumi mabende biro bedo ka konyowa mar golo odoke itwa mar mondo mi warido kanda waikre chakre dwe mar 7 kaka nengo mar ngima biro bedo ka chalo. E studio antiere ka gi CPA Moses Juma mabende njalo nye weche mag ochumi owuok e duol mar Ispak. Moses arwaki ni machiegni ka bende meno kang mari mar 2 mar Bire TV mar Ramogi. Erokamano Sharon, an Moses Ochieng, oken Juma. Moses Ochieng, donge? Ochieng. Adwa tisi nying Juma. Anano kidwa meda nying machielo. Moses Ochieng. Yeah. Erokamano ahinya. Kopogore gi Moses Ochieng nyakoro mgajuang antiere gi Molen Achayo. Molen Achayo nyakoro mgajuang wabiro bedo kwa tudre godo kokadho e yor lonya mano yor mbui mar Zoom ka bendo biro bedo ko tudre kodwa kowuok e gwenge mago mag Nakuru. Wabiro bedo ko tudre kode kwa dhi nyime gi chenro makama. Moses Ochieng in wachak kodi kaluwore kod paro mar chik mar omenda. Kaka jalonye weche mag ochumi geno mari
mag jod bura ne nang'o ahinya nyaka e kinde mabende nagitwake paro ka paro mar chik. Erokamano Sharon. Kaluwore gi kaka nyo waneno kaka jopiny nyowuok oko ka weche mag bill ni nyocha ochakore. Ne en geno mara especially korka kuonde ariyo. Kar wach medo omenda e VAT e gik mag mafuta gieki. Ne en geno mara ni ok dhi mede nikech king'iyo wach omenda mar tamalo mimede mafuta niendi koa e 8 nyaka 16. King'iyo the impact kaka dhi bedo odhi miyo ngima dhi bedo malo nikech kimedo imedo usuru mafuta kaendi ichalo ka gima imedo bei e gimoro amora, obed transport, obed weche mag stima, obed nikech ing'e ni kata kambe be tiyo gi mafuta niendi. Koro geno mara ne ni ok dhi med kaendi. To kichako ing'iyo area machielo en kar housing levy, weche mag ot kaendi bende. Nyocha weche obedo kaendi jopiny nyocha ogo koko kabisa kaendi. Koro parona nyaparo ni ok dhi kale. To kwang'iyo tichako iyudo ni housing levy niendi bende nyokale ma iwacho ni joma tiyo machamo osara idhi ng'ad tamalo mar 1.5. Koro kaka kuonde ariyo go eko ok aneno ka gitimore kaka nyaparo. Nikech okinyi ma kawuono ber mar mondo mi wanyis jopiny bang' paro mar chik ma kamagi kosekadhi gibiro bedo ka gikelo lokruok mar ngima dhano kata mana ngima ng'at maneno wasani e yo machalo nade nikech wang'e ni paro mar chik mar omenda nego bed ni chako kopono kadhe ma jatend piny ochwe koke nego bed ni chako tich mane dwe mar 7 kama bende sirikand Kenya Kwanza biro bedo ka chako budget margi mano mar hik omenda mar higa mar 2023 nyaka 2024. Koro biro bedo kwang'io lokruok ka lokruok mar omenda nikech ne en geno mar jopiny ni jod bura na nyalo kelo lokruok moro amora ne ngimagi. En mana ni kaka weche dhi ok wane ka lokruok moro amora dhi bedo. Kuom ranyisi an kaka Sharon bende nageno kata mana ni paro mar chik mar omenda mano mar levy mano mag modhi na samoro ginyalo kana de wang jopiny giduoke chien sani koro mede nyadiriyo kawuok kwana tamalo 8 nyaka kwana tamalo 16. Wachak gimano nikech weche mathoth jaluoro ningo mag modhi. Koro chakre dwe mar 7 wage nang'o? Chakre dwe mar 7 kaendi ka wawacho diera makende kaluwore gi bill makoro kal niendi to kapok wang'iyo kaka weche usuru momedi gieki dhi bedo. Mokwongo ng'eyo to wang'eyo ni ne wan gi gik moko ariyo kaendi. Ntiere finance bill ikalo, at the same time ne wantiere gi budget side mar kaka pesa dhi tiyo. King'iyo adiera makende, sama piny loso budget onego bed ni budget dhi miyo ngima mar jopiny bedo maber. Mane momiyo budget allocation gini itimo. King'iyo ka pesa okawe owacho ni otere e sector mar health. Manyiso ni onego bed ni odhi improve kata ma wawacho ni onego bed ni ngima yore mag thieth dhi bedo maber. Kichako ing'iyo pesa kokawe okete e sector mar agriculture. Okawe owach kata ni ntiere pesa kaka mane oketi owach ni kata mana kor karech koni endi. Onego bed ni odhi improve that sector. Koro king'iyo generally allocation koketi in terms of budget onego bed ni odhi improve ngima mar ji. But ngima nyalo bedo maber kata bedo marach. Obiro bedo maber ka pesa gieki otigodo kaka oket gino endo. To be obiro bedo marach ka pesa gieki ok otige yo makare. To ka koro wadhi specifically makoro wang'iyo kaka koro wawach ni kar taxes momed gieki. King'iyo VAT ma wawacho ni omede oaya tamalo mar 8 odhi 16. Kaendi
chal ka gima wacho ni bech gik moko tetete omede. Ki imedo pesa e mafuta, joma nigi kembe kande, sama koro gidwa timo production, gimoro amora ma ginyiewo materials, gibiro tiyo gi means of transport. Ka means of transport odhi malo, manyiso ni bech gik moko biro medore. Ichaki ng'iyo korka, kata ka koro ang'iyo korka stima koni endi. Achiel kuom cost mag stima en tax, kaka VAT no endo. Sami medo VAT ni endi, manyiso ne cost bei mar stima dhi malo. Sama bei mar stima odhi malo, manyiso ni pesa moro matin manonego bed ni ng'ato dong' godo, sama ne ene 8% chande, koro manyiso ni pesa manonego ter kata e sukari chande, koro sani odhi tere e stima kanyo endo. Kichaki ng'iyo kata koro king'iyo te impact mar 8% mar 16% momede VAT ni endi, odhi miyo bei mar gik moko dhi medore kamoro amora. Koro kanyo wawacho ni ngima dhi bedo matek. Aeto kichaki ng'iyo kamachielo, king'iyo kaka koro mane wawacho ni kaka housing levy ni endi. Kar housing levy ka, jopiny ogo koko. To jopiny ok go koko nikech ni ok gidwar levy ni endi. Gigoyo koko nikech king'iyo housing levy ni endi, nitie gik mang'eny kuome mapok oket ayanga. Koro mokwongo ne wacho ni housing levy ni endi, pesa ni kisechulo to bang'e ibiro duokni godo. Ok wang'e maber ni to ibiro duoke nang'o. To machielo, wacho be wacho ni pesa ni endi. Dong mano ka mar duoko omenda ma kamano nen kapok noloke, nikech par ni kana paro na nitiere mano mar ng'ado mago jotije kanyakla kod jok mondiko gi tich. Mano omenda ni ng'ado gi kwana tamala adek gi kwana tamala adek. Okanda ma kamano noloki ka koro jatich biro bedo ka golo kwana tamala 1.5 to jal mondike golo kwana tamala 1.5 makoro en kwana tamala adek. Makoro wachore ni ok bi duoke, chal ka gima ichulo koro osuru. Mana dear Sharon, sani koro ok bi duoke, sani koro en osuru. To kichaki ng'iye gi side machielo, wawacho ni ng'amondiki dhi chulo 1.5 atamalo 1.5, to ng'ama ondiki ma employer bende chulo 1.5. Koro king'iyo ntiere employers moko ma kagi ng'iyo also king'iyo chien kacha chande, wan gi NSSF ma be nyocha omedi. To kichaki ng'iyo sani, koro wachako wacho ni kendo housing levy ni endi bende atamalo 1.5 ichaki medo ne employer. Ntiere employers moko ma dhi ng'iye dhi wacho ni koro their cost of production koro dhi malo. Koro ka cost of production dhi malo, tidhi yudo ka koro giwacho ni maendi kama koro chopo ni endi waneno ka koro bei ma wa operate godo malo ahinya. Ma inyalo yudo kata ni ntiere kata ginyalo chako golo jotich moko. To sama golo jotich moko, kogoli tich to koro idhi survive nang'o. To samo tich mane timo ni endi ma irito godo jogi, irito godo ji tetete mo depend kuomi. Koro king'iyo mano endo bende wawacho ni ngima dhi malo. Nikech koro oganda bende nyaka bed ni koro waridore kaka ne be kata ni wamedo rido kanda mar neno kata mana kaka ngima biro bedo e kinde mabiro. Nikech kata mana kaka kuom ranyisi jatich ma bende sani dhi juogo omenda, nikech mano bende en achiel kuom paro ma bende jod bura nosekadho. Mano mar neno ni in mondiki nyaka romge jwangi biro bedo kichulo kwana tamala 1.5 mar osachi ma bende biro bedo ka dhine affordable housing kata nengo mag udi ma nengo gi ogonyore. To jal mondiki employer bende biro bedo ka golo kwana tamala 1.5. Manyiso ni employer magi jok mondiko ji tich. Ponono ni intiere gi jotije mendeko maromo 1,000. Ewi jatich ka jatich idogolo negi siling kata mana kwana tamalo 1.5. To corporate chani nadie ok kadh siling 5,000 koso nang'o. Nikech kanyo bende nyaka waler ne jopiny makare. Kanyo chokel bill mar levy ni negi ntiere gi corporate mane giwacho ni ng'ato ka ng'ato ibiro chulo, to chulo levy ni mang'eny ichulo 2,500. To ka koro nyo loke, koro nyo gol corporate ni endi. Sani endi koro manyiso ni kichama 100,000
to igoyo gi nukta achiel. Achiel nukta bich. Nukta bich. Domanyal karam na kada siling 1,500. Koro sani ndo dhi kala 2,500 kaka nyocha en chande. Nikech jopiny jo kaka committee mar finance ne wacho ni ne giwinjo kaka jopiny nyocha dwaro. Ni kakore ng'iyo ng'ama chamo 20,000 boket ne kap no endo. To ng'ama chamo kata mana 500,000 boket ne kap no endo. Koro ne ineno ni nitiere kaka iketo ji ariyo gi gichalo joma chamo pesa maromre. To pogruok nitiere. Koro kap ni ndie ni ogole. Koro manyiso ne ng'ato ka ng'ato ibro chulo pesa kichamo pesa mang'eny tichulo moinga 2,500. Deno kama gibo kelo kata ni implications. Kata koro chal ka gima koro wawuok e frying pan to the fire. Nitiere kata na English ma wacho kamano. Nikech ka en siling kata mana manigolo kwana tamala dek ne en capped at 2,500 donge. Manyiso ni bende nanek bende iduoke bang' thuolo mar higni 7. Sani koro loke ochal mana kosuru. Ini chule ikakata mana kibro bedo kiyudo ute manengo gi ogonyore makamano kata uyo. Piny wacho bende nigi chenro mano mar gero ute mogonyore manengo gonyore affordable housing madirom 200,000. Implications di bedo ka nikech kata mana wach mana kelo en ni jotije nyalo bedo ka yudo achiedh nade nikech ka jal employer jal mundiki tich entiere gi jotije mathoth mondiko ta achiel ka achiel nego bed ni ichulo negi. Naneno ka jod bura bende wacho ni bende gichiwo thuolo mag ndalo ma employer jal mundiko ng'ato tich nego bed ni chulo omenda makamano. Kosegolo omenda go kuomwa nitiere ndalo manego bed ni ok kadhi kapok osuru makamagi ochula. Samoro nyalo na kelo lal mag tije kosineno nango kaka jalonyi weche mag ochumi. En adier makende mana kaka wacho chien gaja chande ni lal mar tich bro bedo. To lal mar tich bro bedo nikech king'iyo korka employers chande mamoko bro wacho ni gik ma gichulo dwa bedo mang'eny sana. Koro kigoyo mana kaka iwacho ni kata ka ng'ato nigi jotich wawach kata na 2,000. Wang'eyo nitiere companies moko be manigi jotich moingo kata 5,000. Koro ka jogi ng'ato ka ng'ato gichulo ne 1.5 niendi. At the end of it en pesa mang'eny. But korka samonego bed ni pesa niendi ibro chule. Pesa gieki king'iyo joma ondike osara ng'eny gi usuru gi ichulo gi gande ka wach ni kaka sani wan e dwe mar 6 usuru gi ichulo gi gande tarik 9 tarik 9 dwe manyien. Koro manyiso ni kata kaka housing levy ni bende kaka sani wawacho ni en tax en usuru en bende ang'eno bro bedo ibro chule mana nikech nanene ni iwacho ni ichulo e kind thuolo mar ndalo 9 bang' kosechoko osara awacho ni odiochieng' ma kawuono samoro chula jalo mochula koro kawo omenda manojuoga cha nikech ka ing'ado akwana tamala 1.5 nego bende nochule kind thuolo mano mar ndalo 9. Koko mano makama kaparono gi kanyo CPM Moses Ochieng nyakoro mga jong bende nanyisi ni ntiere gi wendo machielo mano Molena mano CPM Molena Chayo mabende njalo nyeweche mag ochumi bende owuok e duol mano mar Ispak. Molena kinyalo mna winja Mose ni oyawre ineno chenro kiwuok e county mane wanyalo dine yo makare. Kamano Sharon akawo mos mari okinyi makawuono ni aneno chenro mar Ramogi kawuok e county mar Nakuru. Ero kama na inya Molena kintiere county mana Nakuru kanya ng'eni wasebedo kodi kata mana e studio e kinde ma osekalo kanwa rito paro mar chik kaka jood bura ma pacho ka ndidhi bedo ka gitwake Klaus ka Klaus ngina gisebedo ka gitwake ne en geno mar jopiny samoro ntiere clauses kata mana paro moko mag chik ma samoro ne ginyalo dewe e wang' japiny kaka japiny in neno nade kaka jood bura osebedo ka twake paro mar chik ka paro mar chik chakre mano chieng' tarik 20 nyocha nyaka odiochieng' ma kawuono. Pero kamano Sharon ka wang'iyo kaka twak osebedo e od bura aparo ni geno mar oganda ni mondo giyudie yueyo kokalo kuom jogo magiluongo kaka jogo mochung' negi ok osebedo ka ochopo kare nikech kuom ranyisi ka wang'iyo twak mokwongo manyo wuoyo ewi nengo mar mauta ka luwore gi usuru ma iluongo ni VAT gi dho ngere ne jood bura ogoyo kura ka giwacho ni mondo
nengono nyaka medi. Kendo kwan mar jo od bura mang'eny nosiro wachno ka gigoyo yes. Koro mano nyiso ni kaka oganda wanyaka watwi mana okanda mbele dhi bedo matek ahinya, nikech wang'eyo ni mauta kata mo mar fuel ema ringo uchumi marwa e yore mag nyamburko ma wawuothogo ka waa koni kod kocha, e yore mag nyamburko mating'o chiemo kagole puothe kakele chirni, e yore mag nyamburko mating'o jotich kadhi kuondegi mag tije, to gi gik makamago. Mafuta kendo bende emitiyo godo e yor sitima, ma kembe maloso gik moko ma itiyo godo e pinywa mar Kenya ka tiyo godo. Koro ka isemedo nengo mo kata mar mafuta, nyiso ni idwa medo nengo mar gik moko duto ma itiyo godo e piny, kendo ngima ok dhi bedo mayot. Mar ariyo, achiel kuom wa mane un godo e studio wendo bende Moses owacho ni ka wamedo ushuru mag ming'ado kuom jogo matiyo, to nyiso ni wagolo pesa e lwetgi, tiende ni nitiere gimoro miluongo gi dho ngere ni disposable income, dok piny. Koro manyiso ni ka oseng'adi to nyo idong' kata gi 10,000, ka omedo ushuru moko mag udi mag nengo gi ni piny gi, kaachiel kod mar okumba mar thieth mar NHIF ma bende idhi medi, nyiso ni pesa madong' e lweti kaka jatich dhi bedo matin. Koro kuom mano tiende ni ka koro pesa idong' go matin, nyiso ni gik manyocha inyalo ng'iewo chon ka sani koro ok inyal ng'iewo gi. Mokwongo nikech pesa odok matin, to mar ariyo nikech kata nengo gigo bende omedore. En gima dhi bedo matek ahinya, warito mana neno kaka dhi bedo, but gima nyaka nyis japiny ni piny dhi ridore, nyaka koro waridre arida mondo wane ni wadhi dak nang'o gi pesa matin ma dhi dong' e lwetwa kosetieko. Erokamano ahinya Molen, wawinji makare. Bende ber kata mana ka oganda bende ng'eyo ni net salary, mano omenda ma bende giyudo bang' ka koro oseng'ado osuru, bende dhi dok piny, mano chakre dwe mar 7. Donge kaka jalony e weche mag ochumi? Mano kamano Sharon, nikech ka omedo ushuru e wi pesa manyocha itiyo ne to pesa to komedore, nyiso ni gino ma koro idhi dong' godo, manyiso ni take home, pesa midhi godo dala koseng'adi gik moko te, dhi dok piny. Kendo kosedok piny to nengo gik moko medore, nyiso ni koro teko mari mar nyiepo dok piny, kendo ok inyal bedo ni nyalo timo gigo manyocha itimo maber ma ok iwinjo pek e yo moro amora. Erokamano ahinya. Moses Akili itwa kata mana kopogore gi nengo mar ngima ma bende koro dhi bedo matek, mano chakre ang'eno osebedo matek, taparo no dhi bedo matek chakre dwe mar 7 bang' ka koro paro mar chik ma kama kosekete chik, nikech mane paro mar chik ma bende biro bedo kitiyo godo kata mana tayo budget mar hikomenda mar higa mar 2023-2024. Ang'eno osuru mopogore opogore no juogi, jo ohala biro bedo ka winjo matek nikech nitiere wacho ni kwan atamalo 3 at least 3% ma bende jo ohala matindo tindo bende biro bedo ka ijuogo. Nitiere 5% tax income mago mag digital content creators, mago jogo eko ma bende osebedo ka lombo wang' jopiny ahinya ahinya kokalo e mbui mopogore opogore. Civil servants, mago jotije mago mag piny owacho, bende per diems maggi, mano omenda mabalang' ma bende ojamigi kata mana ka gidhi wuoth kata mana ka gidhi limbe, bende aneno kanyo ka idhi juogi. Koro en wach momako ng'ato ka ng'ato. Mano adier, Sharon. King'iyo wasewuoyo e wach housing levy, wasewuoyo e VAT, to mana kaka iwacho no endo, nitiere areas moko mang'eny bende ma weche usuru gi kio bede. Koro king'iyo mana kaka wacho jo ohala matindo, mokwongo jo ohala matindo nitiere mwaluongo ni turnover tax. Turnover tax en kaka nyocha en gande, ne en ga ng'ato ka ng'ato matimo ohala to uso maderom milion 1 e higa, ncha chulo gande 1% of their sales. To koro sani endi actually nyocha en 3%. To koro sani wacho ni ng'ato ka ng'ato ma uso ma kigoyo 1 million e higa chande, koro odiochieng' kodiochieng' obiro gimoro ka 1,400. Koro manyiso ni ng'ato ka ng'ato ma uso 1,400 odiochieng', koro nego bedni chulo 3% mar turnover tax. Koro king'iyo maendi, manyiso ni chal ka gima ja ohala moro amora, obed ng'ama ineno manigi mama mboga ma uso oko kacha, obed ja apiko, jogi kitetete onego bedni chulo usuru niendi.
To koro kage jogi eki kaluwore gi yuto margi to ichaki keto negi usuru ni be kendo gichulo. Koro king'iyo to manyiso ni pesa madegi tim godo gimoro amora machielo sama ne gichulo 1% chande nitiere pesa mane gidong godo. Sani koro kiketo gichulo 3%, koro manyiso ni pesa monego gidong godo chande koro dhi bedo matin. En mana ni shida manitiere kaendi ni kaka jo KRA monego bed ni choko chande kaka gidwa dhi choko pesa nindi kuom ng'ato ka ng'ato. Mane makoro wariro oda neno ni to gidwa time nang'o. Aeto kichaki ng'iyo content creators mane oketne gini sani koro gidhi chulo 5%. Ng'eni jogi eki chien kacha chande nyocha ok gichulo usuru niendi. To ka koro usuru niendi oketnegi manyiso ne gin bende koro ngima dhi bedo negi malo. Nikech pesa moro amora manonego bed ni gidong godo chande koro odhi dok piny. Ng'eyo to wang'eyo maber ni usuru to nego bed ni ng'ato ka ng'ato chulo. Lakini kichaki doke areas ma nyocha government ma nyocha Kenya Kwanza owacho kuonde ma gidwa concentrate, kuonde ma gidwa ng'iyo kaka ginyalo loso kabisa kanda achiel kuomgi nen on digital transformation. Magi wacho ni gidwa ng'iyo kaka gidwa konyo kata mana these content creators. Koro kaka en gima koka ne gichako. Koro an gi pacha aneno ni pod onego giwuoth kodgi mos. Aeto koro ka gichak giket negi usuru mbele kucho chonde. Nikech usuru makama gijugo mana nyadichiel. Igene gilo usuru mopogore mabedi ijogo mana nyadichiel. Samoro kaka mna kaka jolonye weche mag uchumi ina Moses kanyakla kod CPM mole na cha un munyalo bedo karamna ku konyowa nikech mole en kinjo karamna kaka jodi bura twak. Giwacho ni magi nyalo bedo ni konyowa mano kaluore kod gope mabende tinde othungo kata mano ganda mapacho kende nikech neno karamna kaka piny owacho bende gope bende onoro. Dibedi karamna kaka kinyalo mana ng'iye gi e wang' ja uchumi mole nikintiere gwenge mag Naivasha. Bende ineno ka magi nyalo konyo karamna kinde mabiro koro taxes kata mana usuru mabende koro ijuogo jopiny bende nyalo na konyo kinde mabiro ero sani koro wacho ni piny Kenya gopero koro norowa ni neno kanyo ka supplementary budget bende no kadho duche manyoro gi jod bura mapacho kaende mana ndalo 10 bang budget no som. Rokamano Sharon, aparo ni ka abro duoki e yore ariyo ni wang'e ni ang'o momiyo sirikal dwaro ni mondo omed ushuru ne japiny. En ni giwacho ni gin kod ting' mapek kendo gidwaro ni mondo ok gidwar ni mondo giol gope kendo ni gineno ni sirikal machien manyocha wasebedo godo mar migosi Uhuru Kenyatta ne olo gope mang'eny to sirikal mar Kenya Kwanza sani koro dwaro ni kik ol gope. Koro ka ok ol gope to dwaro chwalo migepe mage nyaka koro chuno ni nyaka bi mana kuomwa jopiny mondo kaw pesa ni kuomwa. To kaw pesa ni kuomwa e yor ang'o? En e yor solo usuru kuomwa mondo mi oyud kaka dochwal tijege mag ka kod kacha. Penjo makoro wapenjore en mana ni kaka jolony ni en ni to bende kaw usuru mang'eny kuom japiny nyalo miyo piny dongre. Duoko ma waparo ni wanyalo chiwo en ni ok en kamano nikech ka ikaw usuru mang'eny kuomwa ma en koni ka tiyo tako agolo usuru, ka dhi ng'iepo tagolo usuru, ka ringe ndara tagolo usuru. En usuru kumoro amora makoro kata mana gima datim mondo mi alos godo pesa midwa ng'ada ni koro bedo maonge. Kuom ranyisi, asewacho ni kapo ni imedo nengo mar VAT e mo, kaeto idhi ing'ado pesa na ma yanda yudo mondo mi ang'iepi. Nyiso ni koro pesa odok piny, gik ma yanda ng'iewo chon ok abi ng'iewo. Koro manyiso ni gimoro kata mana ushuru mar VAT ng'eni en ichoke ga kuom gik moko ma wang'iewo kinde ka kinde e yore wa mag tich mag udi kata mago ma watimo kata kwa gedo kata kwa timo ang'o. Koro ka pesa odok piny taonge gi pesa to yandi nya gedo to pesa na odok piny, loan bende ok anyal kawo nikech kama dina nyalo ole loan no ema ineno ka sirikal gima iluongo ni budget policy paper mare ne wacho ni ok obi kawo hola kowuok e pinje maoko kwanda tamalo 20 kende mobiro gole pinje maoko mudong' odwa ni okawo hola kowuok e bengi wa ma piny Kenya ka. Gima kamano timo gimoro maluongore ni obiro golo in kod an kuom ohala kuom yudo hola e bengi nikech in kod an bengi neni kaka ng'ano ma riski.
Koro ka sirikal odhi olo to in bende idhi olo to ok obi miyi loan, obiro miyo mana sirikal. Manyiso ni kata gik moko ma japiny nyalo timo, japuonj moro mane nyalo kawo loan mondo otiek godo ode ok onyal timo. Jatich ohala moro mane nyalo dhi mondo kawo hola mondo yaw godo ohala mare mondo obed maduong' mondo ka kiny duol machoko osuru obiro mondo ochok osuru to yudo osuru mochoko, ok nyal timo mano. Koro king'iyo gigi te gineno ni medo osuru man malo no ok dhi kelo konyruok ahinya, nikech kata mana lieko ma gilieko ni gibiro choko kwan trilion 2.5 mar oshuru kuom japinyni. Ok wang'eyo ni dhi bedo nade, nikech ka ohala monego miyi pesani iseketo ne lwasi matek mok onyal loko. Japiny ma ondike tich manigi payslip iseng'ado pesane ma koro ok onyal ng'iepo, yore kaka idhi choko VAT. Koro yo machuok awacho ni ok wang'eyo gima dhi timore, warito mana neno. To in kod an bende nyaka ing'e nyaka Ramogi Ajwang' ni nengo mar omenda mar piny Kenya ka miluongo ni Kenya shilling kipime kod dola obedo ka dok piny, manyiso ni mbi mar pesa marwa mar Kenya osedok piny. Gigo mwang'iyo oko kaka mo ma itiyo godo e geche miluongo ni fuel, nengo ne ok en mana ni kaka kubiro Kenya ka to wang'iye kaka ni VAT no kende midhi kete. Manyiso ni nengo ne bende nyalo medo idho malo mokalo kata mana mar VAT no kaluwore gi kaka nengo mar kwan omenda mar Kenya biro pogore kipime kod dola, nikech ing'iyo gi kod wang'iyo mo oko gi dola. To ka pesa wa odok piny nyiso ni wabiro tiyo gi pesa mang'eny mondo eka wayud godo mo manyocha wang'iyo lita achiel kucho. Koro en gima dhi bedo matek ahinya, mana kaka nawacho chien cha ni kochakore tarik 1 dwe mar 7 higa ni waikre ne gima matek mbele, ok odhi bedo mayot nyakore. Erokamano ahinya. To bende biro bedo kuso mon waparo ni japiny nyalo bedo ni timang'o e kinde ma bende koro nengo mar ngima biro bedo matek. Molena Chayo kanyakla kod CPA Moses Ochieng' ubiro bedo kuleronwa. Jopiny bende osebedo ka oro ote kaendi, mana nyalo mana ketna moko kuom ote ma bende biro bedo ka somo. Ote ma bende japiny osebedo ka oro kaluwore kod paro mar chik mar omenda ma bende jopiny samoro na geno ni jod bura nyalo gayo gi kata mana reso gi paro mar chik mamoko. Kasomo ote ka aneno ote nyalo oro e lai mago magote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook bende odiochieng' ma kawuono iyudo achiel kachiel. Min Zonia iwacho ni gigo onge ngima madhi loko kata dichiel ka sani motek to koro dweche ma mbele go to koro dhi chalo nade, mago chandruok lilo. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ote machielo mano kanyo kanyalo yuda mar brother Kuku George mar Thimlich Oinga, Migori County. Wacho ni Sharon, an gima yudo ni waonge gi bunge kod doho man thuolo, gigo te ichiko kod the sitting president. Mano neno kata mnewacho ni mano nena yanga kanyocha ker ogoyo kora ni chiko menda nyaka kalo to kendo koro okalo adiera. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ote machielo dongo iwacho ni onge iwacho ni onge ngima mabiro lokore, ngima jotelo ma lokore, udigo ok nyal konyo kata matin. Ruto and his government should find another alternative. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ote mogik Evans Otieno, wasomo ote mano mogik. Iwacho ni Aure Sharon in Evans Otieno kiwuok Awendo Jakom boda Sako mana Awendo sub county. Iwacho ni wach fuel ni obwogowa ne wan gi geno ni wajumbe dhi dewa, to kata kamano gimedo mana keto tolling mutwa. Omiyo wakwayo Baba Jakoma mondo nyiswa way forward mapiyo. Iwacho ni Baba Jakoma nyalo paro kata mana kweth mar Azimio bende iwacho ni paro mar chik mar omenda ka bendo kadho gibiro bedo ka gikawo okang' ma bende gibiro bedo ka gikawo kenen mane pod bedo warito ponono ni gibiro bedo ka gikawo okang' amora ka paro mar chik makama osechwe kogno. Mana kinyalo mana winjo CPM Moses Ochieng' kata mana kaka joneno magwa loso. Wach pache nango kata mana kaluwore gi ote mag joneno, nikech achiel kuomgi wacho ni negi weyo mano Evans Otieno nacho kanya ni negi dewo kata ni negi gedo ni jod bura nyalo dewo wange to onge lokruok moro amora moseneno. Mano parona nikech anyalo parona nitiere ng'ikruok kata mana to nawacho ni kwayo apar mar mondo mi ne loke paro mar chik mar omenda makama. Aboro nawuok e kweth mano ma kwedo piny owacho mana Azimio, ka ariyo nawuok e kweth machielo. To kata kamano lokruoge makamago bende nok waneno. Mana kanyalo winjo pach jopiny. Kaka jopiny wacho noendo king'iyo to ng'eny neno mana kaka piny kaka ngima dhi bedo matek. Mano en adiera makende mana kaka sewacho chien kacha chande. To king'iyo japiny machielo mowacho ne giparo ni jood bura nyalo
neno negi oruma, jood bura nyalo winjo kwayogi kaka wach mafuta kaendi. To kendo be mana kaka awacho chien kacha, ambe pacha ne paro kamano ni kaluwore gi the ripple effect, kaluwore gi the impact mar kimedo osuru e kar mafuta kaendi, nyo waparo ni en gima gidhi ng'iyo matut kabisa. Ka ging'iye to kendo ging'iyo ni to sectors mage modhi affect. Koro en adiera makende mana kaka ineno jopiny bonene noendo. Kama koro chopo ni koro chalo ka gima jopiny odong' kendgi. Jopiny ni kendgi. Koro manyiso ni shida magin godo ka nyopo ni geno gi tetete ni kuom jood bura gi. Koro mano endo wanene obedo kacha cha obedo ahanga ni jood bura gi ok ni kodgi. Ero kama na nikech kata mane kinde mosekalo bende waseneno kora manya jatend piny Kenya, jalub jatend piny Kenya kanyakla kod jotelo mamoko mawuok e kweth mar Kenya Kwanza mabende osebedo kora mana ka jiwo jood bura mar mondo mi okadh paro mar chik makamano. Okiny ma kawuono mole na cha kintiere gwenge mag Naivasha keni bende isesomo gazeti mar The Standard thor wach mabende ne gichiwo pek en route of voting machine. Dibed ni jood bura gi ichika chika nikech odiochieng' manyoro kuom ranyisi wang'eni ne gikadhe Klaus ka Klaus mano paro ka paro mar omenda kata na paro mar chik mar omenda mar medo suru kawuok atamalo 8 nyaka 16 mar modhi. Kwan mag jood bura 184 noluto ombulu mar mondo mikadh paro mar chik makamano. Kama na 81 jood bura 81 mabende nowacho ni ma biro hinyo jopiny. Dibed ni koro en game of numbers jood bura to ok dew japiny mabende nyalo bedo ni winjo pek. Erokamano Sharon, abiro wacho mana ni ka chako mokwongo nyaka wang'e ni pend chike ma Kenya ka miyo mbi kata teko mar gik moko duto matimore e pinywa mar Kenya ka kuom japiny ma en in kod an. Kaeto e yo kojolo wakawo tekono mondo wami jogo mwaluongo kaka jood bura machal miluongo gi dho ngere ni representatives. Ei pend chik mar Kenya ka miluongo ni the Constitution of Kenya ne geno ni en mana ng'ano moting'o ratirono ne in ok ni koro otimo gik moko kaka pache dwaro. Koro aparo ni ka en adier ni jogi ne winjo kaka japiny ywak kendo giwinjo kata dwaro mar jopiny to nok onego bed ni ne gikalo pend chike clauses moko mane kelo weche mang'eny e od bura kanyo. To nyawa waneno kata kaka nyo gitwak kendo kata kaka nyocha ne giwacho wechego ka ni winjo moko kuom gi to ok ine ka gin gigo ma nigi wach maber e igi. Ochalo ng'ama ok winjo adieri gima otemo timo ka okalo chikno. To mano osetimore. Koro japiny nyaka ng'e ni e od bura iloso chike kokalo kod kwan mag jood bura magoyo yes kata magoyo no. E sama od bura opogore manitiere gimiluongo ni tyranny of numbers, to nitiere chik moro ma samoro nyalo hinyo japiny. Inyalo mana bedo kod geno ni gibiro paro uto. Ka ok giparo uto manyiso ni jogo ma ng'eny ka ema duonde gi dhi koro bedo ni dhi tiyo. Kata koro japiny ng'ur to ka osekale od bura to koro en chik kendo koro irito mana ni mondo ka koro tere ne jatend piny mar Kenya Dr. William Samoei Ruto to biro goyo poke, biro keto chinge e wachno kae to bedo chik. Koro gi chandruok mantiere Sharon ka ing'iyo kaka jood bura wuoyo en ni jaod bura dwaro ni japiny oridre. Jaod bura dwaro ni japiny owinj matek sani mondo obi owinj matek maber mbele. To in giwegi king'iyo kata kaka giketo allocations e budget. King'iyo kaka sirikal tego mondo ti kod pesa. King'iyo kaka sirikal osetiyo kod pesa e dweche mano chiko manyokalo ni nyoro ni kilo kawe wacho no weche mag moko dhi kare moko kod project. Koro en gima tek ni japiny neno ni mokuongo pesa idwa no kaw kuoma to pesa ok aneno tiyo maber. Gimiluongo ni trust deficit, yani ji onge kod adier ni pesa wani biro tiyo maber. E chandruok makalo japiny ok odagi ni mondo ushuru kik choki kendo japiny ong'eyo ni wan kod hola. To japiny dwaro ni mondo ne ane ni to kaka ne jatend piny Kenya osingo ne japiny ni odhi dino weche mag mibadhi moduok budget wa piny bilion 300.
ok waseneno kama nodok. Winjo kiwacho ka ni wach mor tedo ne kelo wach ka ilieko ni kan moro pesa moro chigni bilion mana 4 olal, pesa osuru olal e wach moni. Ok ine ka gin gik ma ka japiny koro winjo to kendo idwa nokaw kuom oshuru to goyo chunye kendo wuoro ni to oshuru mikaw kuma ni. En mana mondo ayaw ne jomoko mondo yud kaka chiemo to wan wainyre. Iwinjo ka ne gikalo chik mar pen chik mar wach pesa ming'ado mar udi ma nengo gi ni piny. Giwacho ni ok gidwa ni giger udi go ni mondo ji oyud udi, to gidwa ni giger gi mondo ji oyud tich. Apenjo kod muola ahinya ni ok wabi gedo nyaka chieng'. Koro ka watiko gedo to nyithindwa ma tiyo e kama nyigedegi nikech en tij mijengo te ma gidhi tiyo, gibiro timo ang'o bang' mano? Mano penjo mokwongo. Mar ariyo, ichoko pesa ni to chik kata mise manyiso kaka idhi ti kod pesa ni pok oket ayanga mondo japiny owuoye mondo wang'e. Luoro bedo ne japiny kata chich bedo ne jatich kaachiel gi jomo mondiko ji e tich ni kan mono pesa ni nyalo chok kuomwa to kendo en bende lokore achiel mana mag mibadhi mwasebedo godo mang'eny. Koro ok wadagi ni mondo chok pesa mondo ji odagi e udi mabeyo, to wabed kod wuoyo makare kuom japiny kaachiel kod sirikal mondo wawinjre ni pesa ni idhi choke e yo mane, idhi ti kode nang'o, to ere chik madhi rito mondo pesa ni kik ti e yo marach. Mago gin gik ma nyaka wang'i. Koro chandruok ma sirikal mar Kenya ni godo ok en chandruok mar pesa madonjo e yor osuru. Chandruok ma piny Kenya ni godo kaka jalony wan wang'iye ni chandruok wan godo e yor kaka watiyo gi pesa. Iyudo pesa ni to pesa ni itiyo kode nade? Bende itiyo kode yo makare manyalo loko ngima japiny? Akia ni penjo no wanyalo duoko nang'o? In kod an wan kod answer mar penjo ma penjo no. Aparo ni mano gin penjo maliw. Chandruok. Erokamano ahinya. Aparo ni mago gin penjo maliw nikech nitiere okang' mar golo osuru, to bende nitiere penjo ma nyaka wapenjre, osuru ma kama ibiro bed kata mana kitiyo godo nade, kata mana kind thuolo mar higani chakre ne sirikand Kenya Kwanza donje telo. Bende waseneno buche mopogore opogore mag mibadhi maluoro migepe mopogore opogore. Achiel ma bende sani koro dhi nyime ma bende pod itimo ne nonro en dibed ni omenda kata mana osuru mag jopiny dhi bedo kalala e modhi ma bende nonyiew kawuok e pinje maoko kabiro e pacho kaindi. Kata kamano wach maduong' en kaluwore kod gope ma bende piny Kenya nitiere godo. Kinde mosekalo wasewinjo kata mana ka jatend piny Kenya wacho ni ok bibedo kokwayo hola kawuok e pinje maoko, mano mar chwalo dongruok e pacho kaindi. Wang'e na target ma bende duol mano mar KRA, duol mochung' ne choko osuru e pacho kaindi nitiere godo. E komenda mar higa mabiro duol machoko osuru KRA nitiere gi target mano mar choko omenda maromo siling trilion 2.1. Okang' ma bende gigeno choko e kind thuolo mano mar hikomenda mar higa mar 2023 nyaka 2024. En mana ni bende gin gi target e giko mar dwe mar 4 mar higani, ne gin gi target mar choko omenda maromo siling trilion 1.78. En mana ni giko mar dwe mar 4 mar higani ageta mar gi nokochopo nikech ne gichoko kwan omenda maromo siling trilion 1.64. CPM Moses Ochieng' keni geno ageta ma KRA nitiere godo ni kaluwore kod osuru mopogore opogore ma bende koro medi ma bende ibiro bed ka ijuogo jopiny kaka jalony weche mag ochumi, ineno ka gibiro chopo ageta ma gin godo gi? King'iyo kaka koro sani wawacho ni nyocha omigi target mar 2.8 trillion for 2022-2023. To king'iyo kaka KRA osebedo ka perform chien kaendi, aito ichak ing'iyo kata target manomigi mar 2022-2023 makoro rumo e dwe bang' ndalo modong' matin gi eki. Waneno ka target no endo ok gidhi yude. To king'iyo gima piny owacho ne temo timo, nikech giwacho ni kata usuru ma gimedo gi eki gimedo gi mondo mi gimit target momigi mar 2023-2024. But kichak ing'iye gi komachielo, sama iketo osuru mang'eny ne jopiny, manyiso ni kata pesa ma gidong' godo monego bed ni
wawacho ni kwang'iyo kaka kar VAT kaendi. VAT en ikawe sama ng'ato dhi nyiepo. To ka ng'ato dhi nyiepo, to already pesa ma oyudo tok kosechamo sara chande odok piny. Manyiso ni kata mana nyiepo modhi nyiepo be dhi bedo matin. Koro sama nyiepo modhi nyiepo dhi obedo matin, koro kata mana usuru midhi yudo kanyo bende odok piny. To kichaki ng'iyo kata mana taxes monego bed ni osuru monego bed no dhi oyud kuom kambe. Kambe bende kisemedo imedo housing levy no, iketo turnover tax, ichaki imedo VAT ichaki imedo VAT mafuta noendo, manyiso ni cost of operation mar companies gi bedo malo. Samo bedo malo chande kata mana tax monego bed ni yudo kuom profit ma companies gi yudo be dhi dok piny. Sama profit no dok piny, to manyiso ni usuru midhi yudo kuom kambe gi eki bende odok piny. Koro king'iyo magi eki tetete, ng'eyo to ang'eyo ni nitiere gik moko mabe KRA osebedo katimo. King'iyo kaka area mar VAT kaendi, nyo KRA okelo gimoro ma sami uso chande, to in real time gi ntiere kaka giketo system mitiyo godo chande, to gi system mani kor gi cha. Koro sami uso, to gineno ni uso pesa makama, to VAT monego bedi wuok kanyo endo en kama. Koro mano wang'eyo ni gisetemo timo mano mondo mi obed ni VAT moko manyicha samoro kata ji under declare. Ma koro wawacho ni ng'ato kata ko uso, wawacho kata ni milion, to wacho ni nyo uso 500. Koro sane gitemo timo mano mondo mi gi improve e choko gi chande. Koro king'iyo gik matimore gi tetete, thuolo nitiere ne ginyalo meet target ni, kata ginyalo koso meet target ni endi. Ok wanyal bedo gi 100% certainty ni gibro meet target ni. Koro wadwa ng'iya kaka gik magitimo giki tetete kaka dwa dhi bedo. Erokamano ahinya. Molen mane penjo mabende biro bedo ka penji, kata kamano kapok idwoko penjo makamano, yiena mar mon miako yo matin dakika na 6 tok saa 2 mar okinyi. Wadogi mathoth ne korom ge jwang kete mane TV mar Ramogi. Walani wasatimo kumigni mang'eny, koro waran like more than 2 decades. The secret walani and move off the beaten path. Nunua KPLC tokens, bila charges, only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Egesei FM kwa mara nyingine tena tumekuandalia Egesei FM Bodaboda Summit, hafla ya kuwaelimisha wanabodaboda jinsi ya kujiendeleza katika uwekezaji, ulinzi barabarani na afya yao. Mkutano utakaofanyika katika soko la Rigoma Market, Kitutu Masaba, Nyamira County, tarehe 22 Juni mwaka huu. Njoo ukutane na watangazaji wa Egesei FM na washikadau wengi wa sekta ya bodaboda. Mziki utapromoshwa na Man Pepe Sagero na Avago Sabusia Extra.
Reggae Sound FM. Nyoro mana buota no wacho ni obiro kae mondo los kodu kachiel gi Omera, an gi paro manyalo reso nyathi manaf to alos nyaka nyingwa e dalani. Sara bujene gima ana timo wacho ni. Donge an asanyisi ni an ok abi kendo. Ng'eni an. Kapo ni mehero ok biye, abendo ok abiye. En ang'o mara? Gimoro amora ni kare. Ang'o ma mipenja kamano? Gimoro amora ni kare ka. Ka gimoro amora ni kare, ang'o miyo ni kamano? Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha setio hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Royal Media Services. Thank you. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category. And to crown it all, Royal Media Services won gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number one. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You hear what they talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3 hash. Nyakoro mgajong machiegni okang' mar ariyo ma en twak e chenro mar piny wadhi godo nyime dakika na 12 tok saa 2 mar okinyi wadhi nyime gi twak ahinya nyako tenre kod paro mar chik mar omenda ma bende jod bura osebedo ka twakie e paro mar chiko mar omenda ma bende nitiere gi clauses 81. Nitiere moko ma bende samoro jopiny in kaka japiny na intiere gi geno di jod bura ok dhi bedo kakadho paro mar chik ma kamano. Kata kamano ooyo moko kuom gi bende nokadhi ma bende nwa geno nyalo bedo ka kelo nwa resruok e ngimawa. Wasema ni moko kuom ote bang' mano habro bedo ka winjo pach jolony ma bende wantiere godo kapok wachopo e giko mar twak ma kama. Aboy pesa, iwacho ni it will have a long-term positive effect en gimawa. Ila, sanito odwa hinyo wa seriously. Iwacho ni luor. Kopogre gi aboy Steve Nyakwaragai, iwacho ni migadini Mombasa mago onge gimadhe konyo godo japiny, lakini dhi hinyo japiny. Ote machielo, Angeline Atieno, iwacho ni wano wasendhuno dendwa ni thagruok obadho hustlers. Haya, hustlers en into enanan. Hani, iwacho ni ngima dhi bedo matek. Ngima dhi bedo bet matek sana. I think by next month, unga kila rio dhi bedo 450. Sukari kila chiel, iwacho ni dhi bedo 400. Iwacho ni 1000. Aya. Kopogre gi mano, George Ogada, lokruok mar medo rido ngima moloyo kaka en sani, kitaturamba na bado. Ote machielo, aneno kanyo mar Antonieta Helena. Iwacho neno kane lokruok madhi bede kaka idwa kaw osuru kuomgi. Mago dhi chulo trilionde kod bilionde ma osik ka iwacho go aol gi pinyni. Anarito duogo mar Yesu. Ote machielo Jojo Uma, iwacho ni Raila kik luong ng'anyo, owejo Kenya owinj mapek.
Ote machielo abiro neno kanyo Peter Thomas Yongo ote ni bora abiro temo somo piyo. Ramogi TV chik mar omenda dhi kelo hinyruok kod pek mar ngima kuom ngima masani mapek. From the look of things, MPs should be selected by a sitting president immediately after elections because they seem to represent the president's interest rather than the public's. No need of voting for them. I am so much disappointed as a Kenyan. Iwacho neno chenro ka intiere e gwenge mag Mombasa. Dongwa maka gi kanyo, awinja ne asom mamugik mar Geko Alfred. Iwacho ni ere kaka chik omenda dwa loko ngima japiny magoyo mjengo. Iwacho ni casual labor fee moyudo odiochieng en $500. Amaka gi kanyo Judith abro bedo ka duogo somo ote magi. Molen kintiere e county mana kure gwenge mag Naivasha. Mana kanyalo penji penjo kineno kata mana kaka jopiny osebedo ka oro ote maka magi. Ntiere ote mabende japiny neno mana ni kara jatend piny ma samoro nego bed ni yiero jod bura maka magi nikech jaod bura ka chopo e nyimo od bura maduong' makamacha. Ochopo kacha e lo jopiny manoyiere. Kara bedo nang'. Erokamano Sharon, aparo ni chien kacha ne awacho ni teko mar loso chik en teko ma omiwa kaka japiny ma en in kod an e pend chik mar Kenya ka miluongo ni the Constitution of Kenya. Gi dho ngere owacho ni sovereignty is with the people. Manyiso ni in iwuon, in kami bedeno, in miyoro ote kiwacho ni piny dhi bedo matek. In iwuon ema onego bed ni iketo pachi e pend chik mar omenda kokalo kuom jaod bura mari. Koro kik wawach ni onego bed ni jatend piny ema yiero jaod bura. Wan ema onego wayiergi. Mak mana ni e pend chik mar Kenya kanyo nitiere kod clause moro moyieni in kod an mar mondo idhi ikaw wach mi itere od bura mi wach ni idwa duoko jaod bura mari dala. Ka nyiso ni kaluwore ni ok otimo tijno manyocha idwaro ni mondo otim. Kuom ranyisi, ka dibed ni nitiere oganda piny moko e od bura moro amora ma de gine ni gin ne ok gidwar ni ja od bura margi ogo yes e pend chik mar chik omenda mar chik omenda nyoro kanyi iwacho e od bura. Chik oyienu mondo mi undik gimiluongo ni memorandum ma ukaw godo signatures mag ji mondo uluong godo jaod bura uno dala nikech manyiso ni en ng'ama nyocha ndiko tich. In e ng'ama ondike tich, ok ondikore tich kende. To no ni miye tich mondo otim to ok otimo tijno maber. Donge in god ratiro mari e pend chik mar Kenya ka mondo luonge mondo duog dala mondo uyier ng'ano manyalo tiyonu maber kaka japiny. To ka asewacho mano to bende adok mane wach mar ng'ato mane openjo ni to ere kaka pend chik mar omenda ni biro loko ngima japiny magoyo mjengo. Ok obiloko nikech kata ka wawacho ni gedo biro kelo ne wa ko igero udigo wa tije biro yudore. En adier ni tije biro yudore kendo ok wadwa bedo jomiriambo ni tich ok bi yudore. Tije biro bedo kanyo mag jogo ma architectures magoro udigo biro bedo tije mag lawyers mandiko contract, yani andika e kinde maybe jogo magero udigo gi jogo ma igedo negi. Tije biro bedo mag mine maloso chiemo ne jogo magero udigo. Tije biro bedo kanyo ne jogo ma ting'o ji kod apiko kagolo gi kuonde ma gidake katero gi e site kumigedeno. To chandruok mantiere kanyo ni ero isemiya tich mar ting'o ng'ato katero. To ating'e gi pesa di nikech nengo mafuta no asewacho chien kacha nomedore. Kama dini ting'a gi $100 koro iting'a gi 200. Ondika tich ma katiyo odiochieng' achiel tich ola 1,000. Asegolo 200 akete e pikipiki otera tich kendo 200 ang' duoka dala. Achaka golo 200 achamo nikech kata nengo chiemo ok bedo mayot nikech ne wasewacho kata ni kata gigo mitiyo godo e yor mar chiemo genegi. Nengo dhi medore nikech mafuta medore, fuel medore, stima medore miloso gi godo. Koro king'iye gikone to en ni ok ikelo konyruok ne japiny, ikelo chandruok nikech pesa koro onge gi teko. Pesa nitiere maduong' e lweti to onge gima inyalo timo kode. Nengo pesa odok piny kaluwore gi garama mar ngima moidho malo. Mar ariyo ka wawacho ka ang'iyo wach mar chik omenda ni kaka odhi chalo ne jatich ne ja ohala sana jo ohala matindo. Nyoro kanyo an naneno ka ne nitiere lai marabora moa kanya ka kia mana kure ka penjo ni ang'o mane timore tikona ni jogo maloko ohala matindo manyocha pok odonjo
e yor soro suru mar nyasani mar VAT miluongo ni e-teams ni dwaro mondo odhi kod laptop mondo oketnegi gimiluongo ni system mar duol mar solo suru mondo gidhi godo mondo gidhi giti godo e yor solo suru. Dhano ne ni kanyo en lai marabora. Koro iketo jatich tiyo tich manyo system kar iketo jawala tiyo tich manyo system kar mondo odhi oloki mondo yud pesa. En tich matek, jawala matindo ywagore. Duol mar choko osuru oseketo gi matek, matinde gitiyo mana tij manyo weche mag osuru. Koro ka ok inyal yawo duka mondo iusi mondo ichok VAT, ere kama sirikal dhi choke VAT ni? Koro e yo machok watemo wacho ni nyaka wabed kod balance e yor dwaro choko mondo ichop target manoketni, to gi miyo ja ohala yot mondo mi onyalo loko e yo makare e lwasi maber manyangafu mondo los pesa ma sirikal dwaro mondo chop kumwano. Erokamano ahinya. And then nitiere kata mana wach moro kanyo Sharon mambe ne pok wawacho. Inyalo paro ni ineno mana kaka koro duol mar soro osuru osebedo koketo johala tesre mondo mi ogol pesa. Iye kanyo gigo dhi bedo mag koro bedo gimoro miluongo ni koro in kod pesa mibandhi gi duol mar soro osuru to ok inyal chule. Ubedo kod pogruok e paro e yor pesa mibandhono. Ka pogruok e paro no bedo, chik oyiene jachulo osuru ma iluongo ni taxpayer mondo many yo monyalo dhi mondo oteg godo wachni e doho. To chik mar omenda ma higa mar 2002-2003 ne keto gimoro kanyo ma bende an gadieri ni jobura okadhe ni mondo mi sama ibedo kod pogruok e paro e yor pesa monego bed ni duol mar solo osuru kwayi kaka jachulo osuru mar loko, to ni mondo mi idhi ping wachni e doho mar pingo case miluongo ni court of appeal, dwaro ni mondo ichul kwana tamalo 20 mar pesa mane upogoru kode paro gi duol mar chulo osuru. Koro ka wawuonde ni pesa ni ok en pesa matin, to ket ka mondo mi dhi e doho mane gima nyaka ikwong itim. Nyiso ni ohendni mang'eny dhi podho nikech kuom ranyisi ka wakaw andasebedo katiyo gi ranyisi mar Keroche cha. Kineno pesa mane gipogore gode paro en kod duol mar cholo osuru mibande en bilion. Koro ka ng'ato dwaro ni mondo ikwong ichul kwana tamalo 20 mondo kidhi e doho, gik moko ariyo timore. Nyiso ni ng'ano e yo machuok nyisi ni ok inyal dhi e doho nikech ok inyal chulo pesano. Or ka ok inyal chulo pesano, chune ni koro mondo nyaka ilora kambi. Sama iloro kambi, para ne ji adi manyocha ondik ka Keroche kanyo, kata directly kata indirectly. Jok moko manyocha oyawo ohala nikech nyo kambi no ni kanyo, jok matedo chiemo mapidho joma tiyo kanyo e yor hotel, jogo manigi geche ma ji idho ka dhi e tich kuro, inego uchumi mangima. Koro nyaka wang'e kaka duol mar choko osuru ni kik wabed ni waketa keta bunde e wi jo ohala ni en osuru e midwa choko, to kilosone yo manyangafu e yo makare monyalo yudo godo pesano mondo ochumi. Erokamano ahinya Molin. Makoro wacho ni kata mana kaduoki kata mana twak Moses onge kama dhi ridore nikech kitiyo tij andika bende idi kama tek, ijuogi osuru koni gi kocha. Ka ichako ohandi bende nitiere osuru mijuogi kocha koni. Kocha kata mana ni bas kora dwaro moro ji kata mana e wang' mbui mopogore opogore, a create kata mana job creation e mbui bende no kata mana kwana tamala bicha. Koro onge ng'ama dhi hepo kata mana okenge mag choko osuru maket kod magi. Koro nyaka wajiw jowa ni ngima nyaka koro med redore, to ka redore nyaka gibed koro motang'. Koro apani wanyalo jiwo pith. Ng'eni samoro bende puothe ka luka chabe wendo wan gi pith nikech kata mana cham ma bende ioro kata mana pinje ma kata bende cham ma iore gwenge mopogore bende nengo gi dhi bedo matek nikech cham ma kamano odong' itiyo gi mo e tero gi kuonde ka kuonde. Mana dier makende Sharon, ngima dhi ridore. To koro king'iyo kata korka agriculture kaki wacho nendo, king'iyo agriculture kaendi, wan gi gik ma idwaro kichako kata mana gi obed kata mana fertilizer, obed kata mana dwaro kata joma biro tiyo e puothe kaendi, nitiere bende kata mondo mi dhi nyiewo kata mana kothe. Mago eko tete dwaro pesa. To gigi eki ka osemed usuru gi eki gitete bechgi dhi malo. Koro
Aito wach machielo bende kichako ng'iyo kata kanyocha piny owacho wacho ni okel subsidies. Ni okel subsidies e fertilizers. To be wachako wayudo ni kata mana fertilizers gieki kuonde miomogie iyudo ka pesa midwa tiyo godo mondo igole kuno ma ikele e puothi kama idwa tiyo kode niendi. Kendo chak bei gieki koro dwa bede mang'eny moloyo kata sama nyocha pok oket subsidies chande. Nikech sama ne subsidies pok oketi manyiso ni nyalo dhi adhi duka moro mantie machiegni kodi kanyo tidhi nyiewe kanyo. To sani endi kuonde minyiewo gego koro bedo mabor. To machielo bende king'iyo kata mana wach ni koro kata mana jo media kaka un kama indi bende kacha chande be waneno ka iwacho ni seche ma utimo advertisements kande bentiere withholding tax miketo nukacha. Koro manyiso ne onge ng'ama otony kaendi. Ji tetete gini omako ji tetete. Koro kata kamano nyaka koro wawuoge jowa. Kuonde mantiere puothe ma bet fertile. King'iyo kuonde moko wach kaka Kitale gene kande mi ipidho oduma. Kata gwenge mago makaluo ntiere kata mana puothe minyalo pidho oduma manyag maber. Mana diere ng'e kaka Kabondo gene kuonde go eko nitie gik minyalo pidhe. Koro wang'iyo anena kaka wanyalo timo pur gieki nikech king'iyo compare kidhi e duka idhi nyiewo mogo no endo gimoro migole puothi chande bet pogruok moro nitiere matin in terms of pesa monego bed ni tiyo godo. Koro jokanyanam nyaka wang'iya kuonde ma wanyalo pidhe gik mwanyalo pidho mondo konywa e weche mar chiemo gieki mondo mi kik wabed ni wan mondo mi waket kuone mesa ni nyaka wanyiewa nikech ngaji ni kata mana timore pacho kaindi mano mako wakoro mano kwa mano wawuok nyaka gwenge magwa makaluo bende ni winjo ni koro kech bende nitiere to puothe bende wantiere godo kaka wanyalo tiyo godo sani bende ang'e ni koth chwe koro gwenge mopogore opogore odundu ma ng'ato nitiere godo nyaka mana pidho alot matin donge nyalo bedo ni konyo nikech na tinde bei kata mana magalode skuma gene tinde nengo gi bende ni malo. Mana dier kabisa Sharon. Ero kama na inya mole na kene paro mane madichiu ne japinya hinya inya ka duo record kaka ginyalo rakre kod ochumi mapek ang'eni wadake kinde ma bende piny ngima kata mana ngima tek ka ngima tek gi sani to tok dwe mar 7 dhi chalo nade paro mane ma bende nyalo jiwo godo japinya kaka jalo weche mag ochumi. Ero kama no Sharon ana paro ni jip madami nyi Ramogi juang ni kik wabed maonge geno wabed kod geno to wang'e ni gimoro amora man gi rach ne nyaka bed gi kore maber. Iwacho ni everything has the other side of the coin. Koro an jip madami jowa en ni adieri sani koro nyaka wang'e ane ni wadoga ne ka wanyalo yudo gik moko e yo ma ok wang'eyogi e yo mar pur. Ka en kod nyakrundu ni moro kanye bathodi ilosi alodi moro iket kata nyanji moro kitungu moro mondo kik wadog ni koro gigi te wadwa ng'iyo. Mar ariyo wadoge chamo gige wa manyachon mane wachamo chon. Jogo man gwenge mag Kabondo wan kod rabuon ma wapidho kacha. Wanyalo madho chai kod rabuon, wanyalo madho nyuka kod rabuon. Ne gigi ne wachamo kwa tindo to bende nokwath. Aparo ni biro duoko wanyaka mondo wadoga e basics wa ngima wa mane machon ma ok ni gik moko duto te. Jogo man kod dhok e udi e mier kinyiedho chak tigolo cream ichielo godo alot ikawo cream iketi alot ok ochuno ni koro nyaka nyiew mo nikech ka koro nengo mo osesudo malo to koro idwa ni chiem donge wanyalo loso alot maber mar kienyeji maber to ikawo mo cream no tiole iye to gi kuon mar bando ni manyi puro kitedo to nyithindo chiemo to ngima dhi mbele mo ok ochuno ni nyaka wadonji mondo wamany gigo ka koro pesa waonge godo. Machielo bende en ni wawacho kacha ni waneno ka thoro mar sirikal en ni odwa kawo ola koa e piny Kenya moko golo oko. Yo ma sirikal kawo godo ola okelo gimoro miluongo ni a treasury bill kata bond manyiso ni gin kalatese mago mag kawo ola koa kuom japiny kadhi e sirikal. Ka in kod pesa ni moro matin ma ikano kamoro mae sama maber ma inyalo golo pesa ni no mondo koro iketie ola mag sirikal gi ma iluongo kata ni treasury bill kata bond. Jogo manyocha yudo kata mana pesa mag aheri kiki kawo pesa ikane bengi kama ok onyal nyuol
inyalo kawe modikete e hola mag treasury bill gi kata bond nikech kanyo wang'iyo kata mana bond manyo sirikal okelo mogik e wik manyo kalo duoko mare nyo ber ahinya ne en bond manye chulo kwana tamala 15 ma en duoko maber ahinya minyalo yudo godo ohala moro matin e wiyi to kendo pesa ni en pesa mabiro e thuolo mopogore kuom ranyisi inyalo kawo bond ma ichulo bang' dweche 6 tiyudo gimoro matin kendo dweche 6 iyudo gimoro matin koro ka in gi gimoro matin e lweti kata nyo pesa ni moro iyudo to kik ikawe ikane e bengi mok nyal nyulo ni gimoro inyalo kawo kode hola mag treasury bills go kata bonds go. Erokamano ahinya. Mwalimu, wachni mogik. Sane no kang'adowa, wachni mogik otieko. Wachna mogik en ni Sharon kaka japiny nyaka koro waketa jowa e yo mar ni wang'e ni wabeduru jok ma bedo ng'iyo gik matimore e pinywa mar Kenya ka ayor kaka pesawa mar michoko ni bitiyo nikech kaka japiny nyaka koro wabed jogo ma civil right wa nyaka bed malo wang'e ni to pesa michoko kuomwa ni kata sirikende wa mag gwenge tiyo nade nikech kamano kwa kwatimo kamano to kendo wabiro mana bedo kwa yiwa waket sirikal kokalo kuom jood bura magwa ma wan godogo tesre mondo migitimnwa gigo mane gisingo ni nyalo timo to jogo manie ohala mar gine ne wiano wil mag dusruok nyidendi matimo ohala mag weche mag dusruok bende ging'eni ohandgi no ni kama tek nikech nengo mag gik dusruok bende omedi ok ang'eni be wana dusre kendo lakini koro mano to koro owetewa nyaka koro yie kodwa ni wana beda natural ka koro wach dusruok erokamano ahinya weche maweyo kamano. Erokamano ahinya. Gin jo ohala ma uso mwandu mag dusruok wan kaka nyiri samoro to bende nitiere matiyo gi mwandu mag dusruok naneno yie wich ma fake yie wang' ma fake duto te bende idhi juogo osuru kamano Moses wachni mogik kwatieko mapiyo. An bende ka tieko daher mana mar mondo mi ajiw jopiny waseneno kaka osebedo waseneno kaka jood bura mane wayiero waseneno kaka gitimo voting kaka giamua koro ka wadhi mbele kaendi kochopo sama koro iyiero jobura nyaka wabed motang' kabisa. Tudong wiji wiliga gidongi wacho kan wadhi yiero jotelo mobedore ka wan chope debe to koro singo misingonwa miyo kata mana pachwa wili gi gik moko. Koro wich wil ma wan godo niendi nyaka wang'e kaka gimwa nyalo timone mondo mi kik wabed ni wan ka wadhi kuchochonde tena en adhi yiero ni ng'ane ne ang'eyo ng'ane ne en nyathiwa ng'ane ne gik ma kamago koro nyaka wawere godo. Aeto mogik mana kaka nawacho chieng' machielo kanyocha antie ka chande jo Kenya nyaka koro wawuoguru oko sani en adiera makende bill osekal budget osekal pesa mokete budget ni endi pesa ni ntiere manie county otere counties go eko ntiere ma bede idhi tigo dogi piny mamalo pesa gieki dhi bedo kitiyo godo e kuonde ma wantiere go eko nyaka wang'i kabisa kaka pesa gitiyo makantie gimoro mwaneno marach to kik waling godo nyaka wago koko mondo mi pesa niendi en pesa wa nyaka ti kode yo kaka dwaro. Erokamano ahinya gono erokamano ahinya Moses CPM Moses Ochieng gono erokamano ahinya kuom biro to kiny makawuono kanyakla kod CPM wale na chayo in bina gono erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kod achiel kachiel kiwuok e gwenge mag Naivasha nyakor mga jwang'o ote mag Neno bende atemo somogi kar nyalo mara aneno mana kasa ema bende osekadho kokamano ware duru mano kanda bende mana kaparo ni dwe mar 6 makamane bende file tax mari kawuono en tarik 22 wadong ne matin ne ndalo aboro kwa file tax ni neni bendi ibro bedo ka ijuogi ibro bedo ka igo fine koro file tax kiyudo kinyalo do thuolo file tax ni odiochieng' makawuono gi kanyo bende makilwe giko mar twak makama mabiro en chenro mar pogore chenro bende biro ni TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi yaka uyo matena. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile aliya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen.
And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni chenro mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Matayo chenro ni en Andruth Otieno, aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. Wala ni wasatimo kuom higni mang'eny, waran like more than 2 decades. Nyakorom gajuang machiegni chenro mar poko pogore. Okiny makawuono chenro mar poko pogore biro ni kowuok e county mano ma Kisumu. Okiny makawuono pok mabendo raro rango en pok mano mar loso kek. Ka bende miyo kanyakla kod jaode mabendo okiny makawuono biro bedo kwa lemo. Gin jogo ek mabendo chako loso kek mano buore Kisumu kainde kinde thuolo mar higni 10. Gino manyiso ni en pok en kaluwore ni kek makamagi kata bed ni giloso mano mar ohala. Onge tiegruok mora mora ma bende ne giyudo. Mak mana ni gisani gin giwuona gichiwo tiegruok mano mar loso kek makamagi e county ma Kisumu. Bed kono nyaka giko mar chenro makamaka matai nyinga en Sharon Ong'ao machiegni. Nyakorom gajuang machiegni kendo mana kana senyisi asechopo ka mano e bakery mungere kaka Wise Choice Kenya Bakery mantiere gwenge gi mag Kondele. Machiegni bed ko dol nyaka giko mar chenro makama. Machiegni chenro mar poko pogore mana kwa chako nyingi tinyalo kala na paro ne gi nying duka en mane. Nyinga Agnes Adero. Wani Wise Choice Kenya Bakeries, one located Kisumu Kai. Kondele along Kakamega Road Highway. Agnes, ma en chenro mar poko pogore to bende loso kek. Sinyalo buna ngisa ni loso kek no chako higa mane? An nachako loso kek ka nyathi school. Nen bang a home science class in class 7. To koro natime as a passion to minwa ni nyiona gik madwaro. Then in high school na jopuonje mana yudo ne puonjowa both loso baking and even decoration. So after high school I was doing it as natime kaka passion, yani gima hero. To naloso go pesa. Kinde wa machon cha results ni wuoga dwe mar 2. To ni naloso pesa mang'eny to bang' mano nacho ni mae gimo kawe. Koro namedo piagra kamedo idhiru sipe watu atimo kod gi jomose piagre modhi mbele. To kane wanyuomre, it's now 12 years, igni 12 masebede keny. Na rwake jaoda to bende no hero. Mano timo makuro sani bong'eyo. Koro kode wasetimo kode igni 12. Kenda dawachni asetimo igni 15. Madibed ni pok mari en mar loso kek koso nango nikech dibed ni yudo tiegruok koso onge tiegruok mabende ni yudo. Nene na gima na hero kane watime ka wapuonjre e school ka ja class 7 na hero to namedo time to kana chopo kendo e class 12 kendo japuonjwa nopuonjowa e puonj mar ot. Koro na hero bang' mano kana medo time to natime taneno ka loso pesa to ne wuok na maber. Koro en gima nachako chon. Ochopo nade ma koro uchako nyaka time kaka ohala? Kaka nang'isi na bang' class 12 natime talose pesa. But kuma by that time nanene ka ina part time thing. Kane osenyuoma, then kane waloso kek ka chiegni konyra nyathina mokwongo. To sipna moro biro na nogo order mar kek mar 40,000 to katiko ka order ne kodhi tanyiso jaoda ni ana ol okane kabro nyalo gini terero sipna moro mondo ami order to wacho ni da wawe ibro bet pinti puonja tatimo kanyi kuma nwachako time jaoda ngamo timo computer science gi computer gi
koro instead nokawo knowledge Neno mokete kek. Opuonjre mang'eny kokalo kanyo. Then mar ariyo bende odhi oyawo page mar Facebook ma koro nwalandrego. Matin emokelo na idea ni koro wamany nying to yudo ka nyathiwa mokwongo no manwanyuolo ne ma ohango puonjrego niluonge ni Wiseman. Kanyo kuma koro nwachiwe nying mar Wise Choice Kenya Bakeries. Eka nwatimo registration ma koro sani obedo ohala mabe ong'ere gi sirikal. Agnes, chutho ka ng'ato chako ohala, jomoko jachako ot, jomoko bende jachako kata mana gi duka. Hakeni mano chako loso kek kaka ohala, nochake gi kanyo. Ne wachake ot, mano to kanyal riambo. Ne wachake ot to bedo ni ne wase register mwa bedo be nyaka e ong'we yamo ma iluongo ni Facebook gini go. Then bedo ni nwachake ot to ne watime gi jiko. Actually anyanyiso joma winjowa gi kek gimaber gi ohand kek ok ochuno ni nyaka inyiew gik mang'eny gi. Nwachako gi sufria mitedo ga lot gi kuon, ne wachako gi jiko to nwatedo be gi kuoyo. Koro watiyogo, actually watede ot for 10 silent years. Watimo ohala e ot. To gimaber gi ot ama gimaber gi ohala ni registration en gima idhi Huduma Center titimo. Koro gima nokonya mondo adongra na approach Equity Bank kana saya account kanyo to negibiro nyake ot. Actually an ng'eny jo Equity ong'e oda kech for 10 years kitie ot tikaoga loan tichulo. Ing'eni sasa mimi loan jo Equity nyaka biye ot. Koro gin ging'e oda maloye kata nkech for 10 good years anytime machulo loan ka tieko after 2 years 3 years gibiro kendo girango to negiyudo ka gima na nyiso nyadhi nyocha anyeo to medre ameda kamano. To gima fwenyo ni sama ji obiro ot to neno gimitimo to neno kadieri dongo. Kata dawach ni jo Equity no me a lot of support because ok ne gipenja gik mang'eny. Ng'ama biro to bet kodi kaka achiel kuomu to obedo gi winjo mar gimiwacho. Expectations gi are not so high. Yani dwaro gi ok ni mala ahinya. Natemo kata banks moko to da nigi ng'eny gi weche gik magipenjo mang'eny. So Equity en odhi kuom ng'at matin manyalre cha. Koro wan matin manon to nwadonga kodgi. Anyalo paro my first loan in Equity ne 200,000. To wadonga kamano sani I can talk of millions just still kwa mana kuomgi. Ohala ng'ato kachako nyaka chake gi omenda moro dhongero ng'eyo kaka capital. Akeni jo Equity bengi gini mana gi jiwi mar timo ohala manitimo koso nang'. Ne gisira mang'eny okanyal riambo nikech waching'eni kaka ng'isi ne wachako gi tedo e jiko gi sufuria mar ot. But kaka ohala ne medo idho ing'eni koro dwaro ne ng'eny. To dwaro mang'eny gi ok nanyal romogo ma ok ayudo mijing'o matin koa kuomgi kalure ni koro ne nyaka kwa gi pesa moro mondo ginyiew na gimoro matin. Koro bedo ni ang'isi ni ging'eyo oda ne gibiro giyudo ni gini last time ok nwayudo giyude kendo giduogo next time kendo giyudo ni gino ok nwayudo wayude nyaka koro wawuok oko to mondo wawuog oko gine mane gigolowa oko kech wach wuok oko ok nen tich mayot. Actually stepping out kaka do msungu wacho ok nen gima yot kech wach ng'ini sing'iyo timo gimoro amora e ot to wuok oko ne dwaro gik mang'eny. First ne dwaro gik miluongo ni display, gik mar rang'is mar keto kek. Gin gik ma bech gini mala ahinya. To anya paro na dhi irgi to nwawuotho kodgi ma gibiro ma gineno gima dwa timo ginona koni gi koni ma nyaka ne gikonya ma awuok oko. Koro chako to yot. Gima duong' en kinda. Gibe koro kinda ne ma girango. Koro ibende nyaki convince gi nyaki bed ni ijakinda. Kijakinda to gibe gi jo kinda konyi. Nise nyiso ni kopogore gi ot marbed ni nisebedo kulose kek kuom thulu mar higni 10. Sani untiere gi karu mantiere kondele ka be kuma wantiere. Inyalo mana nyiso gi ni ma en apaya mane ma bende uyudorue. Ka dok chien matin gima ne ber gi ot bende and the registration manatimono nokonya ma anyalo train ji. Especially ntie gimiluongo mar jo sirikal NITA, National Industrial Training Authority. Bedo ni na register ne ginyalo miya nyithindo matrain. Kawuono anyalo wacho kata supermarkets ma oko gintie nyithinda ma opuonjre lweta ma sani gin e laro kono. Then mar ariyo kane wawuok oko ne wachako gi duka moro kondele. To ne waneno ni duka achiel ni
ok nyuol mang'eny kaka no expect. Actually, koro gima ne watimo, ne wadhi wamanyo duka moro mabet tin mane ikondele chiro. Koro wan gi duka moro ikondele chiro, then wan gi duka moro e Kibuye, makata sani oseyawe e Kibuye kanyo koro mondo kechwach nwayudo ni ji tedwa kek piny masani ji bol gi mkati seche moko. Of course mkati bende bende watimo, but ji dwaro gima lam mamit. Koro kek be watimo e Kibuye kanyo, to kanyo bende Equity nogoya jek matin manyalo konyo. Kechwach ing'eni kanyo be nyaka na get another structure mapiyo piyo. To kana dhirgi to ne giwinjo mano, to because wasewuotho kodgi mang'eny ne gitimo na ka ging'eni abro timo. Ki rango maber iye ka bende kana realize ni kondele na chulo rent mar pesa mang'eny for production place and selling point, kanyo kuma ne approach kendo Equity to nigi biro magimiya pesa moro mabira anyiewo go container. Koro kuma ntiere en container ten kamoka chul makata sani gitimo na extension malo kalure ni kanyo bro konya mondo ayud space mar training nthindo moko. Then an gi duka moro kendo Maseno, but Maseno University along Siriba campus. Kechwach na yudo ni dukni gi kayao gi, iyudo ni achulo pesa matin to lakini auso mang'eny. Then ayao kendo moro Manyata Skyway. Ang'eni jo Manyata winjo mano ng'e mano. Manyata Skyway kanyo bentiere kuma wayawe duka ma wause kek kendo. Ang'eni kinde ka kinde bende nisinyiso machien kocha ni bengi mar Equity nosebedo kama kulwetu. Akini bende nagi chiwonu tiegruok mar dhi mbele kata mnagi kito ohala musebedo kutimo. Chakre gamano kalo negi biro irwa dwe mara aboro. To negi ngiso ni koro negi dwani mondo gichak puonjowa. To semoko gipuonjowa giriwa wa jo ohala mang'eny. To mane berna kabisa mapoka neno ng'ata kotimo, negi omo na japuonj Karakai manu wuotho koda dweche 3. To nopuonjo ohala kando gian, nopuonjo nyaka joga. Gima bere mae kane wachako e ot ne wandiko mana ng'ata achiel bang' higni 5. But sani ka unen higni 12, sani wan gi karibu 6 to 8 staffs. To jotich ma kosekala 5-8 tijgi ok yot. Kechwa seche moko wacho gimoro anwa to kana kele japuonj ni noyiena ni onyalo loso gi joga. Kano loso kodgi naneno pogruok maduong' kata pachgi naneno kowilre ma pachgi olokre ne wach tich. To nopuonja kaka tiyo kodgi. Kechwa adiera mana kaka winjo mbakana nachako gi ot. Tingeni mano achako gi ot gi jaoda ji 2. But tingeni koro sama ng'at mar 2 3 biro ten ng'ama duong' mok nyathini obiro gi pache. To kane gikelo puonj ni actually nen dweche 3, nen higa mokalo dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 nokonya mang'eny. And then tie puonj moko be mane gimiya koro abende natimo adjustments moko mane nyalo konya gi kaka handle jotijega. Akanya neno ka tich obedonwa mayot. To kata sani mwaloso ni gisebedo ka giluongo wa in trainings ma giriwo wa ji mang'eny ka gipuonjowa giwuotho kodwa. To gima ber be giwacho ni kata sami ngi chandruok ma mari korka puonj moro midwaro to inyalo contact gi to gimi. Nano til moro toki kuma intiere kanyo dibede ni mano bende na chiel kum yore ma bende customers magu nyalo nyiewo godo keksu. Kan gi customers tinde ng'eny customers wa out of 10 customers only 2 will pay you cash. Ng'eny gi kuma boro go bro dwaro chuli through till. Wan gi till mar jo Equity gimo ber na goni odhi account na direct. To konya mang'eny kodgi nikech kata sama gidwa ng'isa ni pok aketo pesa account gineno ka madonjo ng'eny kabisa nikech kaka nthi school in Maseno ng'eny giwero chudo gi till. To gimober go bende ni ginok ng'adgi. Koro ng'eni janyiepo dwaro gima yot onge gimeng'ade. Koro ginok ng'adgi tabe ok ng'ada nikech odonjo direct to my account because there are tills oko kae ma janyiepo ng'ado ta abendi ng'ada sama koro adwa kete account. Koro mai to sami ore inya ore ok ng'adi tabende ok ng'ada. Koro Equity osebedo na mayot kabisa nikech koro akano pesa mayot. Wach moro ni adhi pango line ni na uso koro ater pesa e bank aonge go koro. Mokwongo kuom joma winjowa wanie ong'we yamo kaka Facebook account idhi Wise Choice Kenya Bakeries. Iye kanyo i like our page, ihero page no.
nitie gima ibro diyo kanyo mar hero. Kisehere to ibro yudo nembniwa kanyo, to bende ibro neno gik midwaro tinyalo yiero. Actually anya wacho kuma diera kinde mwasebedo ni ng'eny ji yudowa online, nikech was online business is good. Tanyalo wacho confidently, one very reliable. Anase yudo nyaka nyarana ma uso mtoka kae nogona sim from Dubai or order cake online obiro ma deliver ekochula. So we are very reliable to most of our clients wa yudo online. Koro moko nya yudo online, kidak manyati nya yudo wa Skyway shop kanyo, kin Kondele nya yudo e duka wa Makondele, but ndiye bath flyover butchery kanyo gi bathe kanyo en kar M-Pesa to kendi use cake. Iluongo ni Wise Chase Kenya Bakery, waketo billboard kanyo. Then Kibuye bende. Currently apparently we are the only ones doing cake Kibuye makoro wakete duka. Apart from joma maybe nyalo wuotho godo. Koro Kibuye ng'eny jo Kibuye kana wuotho kaloso kodgi nafwenyo ni ging'e products wa. Koro Kibuye bende nyalo order. So for these points gima ber gi these selling points ni kasharo ni idwa kawo cake ni Kibuye ibro kawe Kibuye. Ka kiny wiyo mi ni idwa kawe gi Kondele, ten birthday cake abro loso ni maber tatero ni duka ma Kondele. Kidwa loso cake, kidwa kawo cake ni kata in the production point bende nyalo biro mi kawe. Waloso birthday cakes, twaloso be wedding cakes. Ing'eni ng'eny ji paro ni ng'at maloso wedding cake ok los birthday. To koso ng'ama loso birthday cake ok los wedding. Cake tindo ken birthday gi wedding kende. Cake kaka kawuono en Father's Day, inyalo loso cake ne babau mar gonero kamano. Cake inyalo loso kata ne ng'ama jatuo. King'ise ni wakwayo ni mondo ichang mapiyo, inyalo loso ne cake. Waneno ka okonyo ji mang'eny. Cake kata kinyako majaber kaka in idhi nyomi, bende inyalo loso cake maber to mar rwako wendi ma oche ma koro luore dala kanyo. Koro cake tindo ok los ne arus kende kata ne birthday kende. Mar adek bende wapuonjo. Piny masani ok inyal rito tich ma andika kende. An personally an apiagra ginene ebe counseling psychology at this school ma puonjra mabet matimo piny makalo. But ing'ino kidiketri ni mano kende mitime. Ajakwath bende e kanisa. To tinde kanisa mani mineno ntie wakoche moko mabro kwayi pesa, uwuondi ni obro ng'isi, obro timo lamo ni gimoro mondo yudi. Koro an nawacho ni yono kadwa. Paulo muma wacho ni obende noloso tent mondo yud gimo chamo mondo yali injili to kiko kwaji. Koro kata bende mae kuma alose mara. Koro da her ng'iso ji kata mine kata wuone wae ot. Nthindo matinde apart from puonjo gi tich mar kalam, puonj gi bende tij lwedo. Gima ber gi ohala ni ng'ato ok di mai. Mar adek anawacho ga ni gima ber gi ohand cake, ka ng'ato go order for example mar cake mar 2000, inyang'ise omi down payment. Dong in gi sufria ni ot gi jiko ni cha, inyatedo ne cake. En gima dwaro capital, iyudo capital mayot. Koro sami loso tibedo gi profit, inyachamo nus to nus inyanyiewo go gik moko. Ohala ni Agnes wacho ni in kanyakla kod jaodu setime kuom thuolo madir hew igni 10. Ang'eni ohala ko ohala nigi ber gi rach mare. Keni ber mane moseneno, rach bende nyalo mna nyiso ma bende nyalo bedo ni nitiere. Ber ne twasebedo go mang'eny, ok anyal riambo. En gima inyapo kokelo ni pesa mang'eny dichiel. To be ma yuso matin tin ni ok inyal dokot gi lweti nono. En makmana ni kakinde mar COVID to noinyowa. Kech wasanya paro particularly the day manoland ni COVID odonjo Kenya. No yudo kana nan gi order mar 120,000 of cakes. Of course there were negin cakes mopogro pogne. Nenti mar arus, nenti jo hospital moro ne yao hospital gi bende negi miya order mar 45,000. The moment manoland ni COVID odonjo Kenya, kamano e kaka gimora mora nuchung'. Koro during COVID kan wawinjo matek. To bende dawachi, chiemo nigi berne. Kechwach kati COVID ka in as much as ne onge bedo e moro. Nyathi to ne nyaka yuagne mama ni ento dwaro kek. To ine yudo ka jonyuol ne bira to kao kek kumwa. To dhi to bedo go ot gi nyithindgi to chamo. Kata ka koro girwako welo. Achiedh nadi osebedo, dawach ni adier, kata osiepewa mang'eny manen gi bakery kuonde moko ng'eny gi oseloro, ok anyal riambo because bakery
production cost ne en quite high matin. Mane momiyo awacho in kaka johala nyaka ibed gi jok miwuotho go kaka jok miluongo ni jo Equity go. Kech sami wuotho kode gimoro oyungi matin onyalo konyi. Pesa mar kek en gima donyo matin tin. Mane miyo nyaka wawuoth gi jogi. Gima koro sani watimo extension kata malo kumwa bedeni en gima kawo pesa mang'eny. But gin ginyamiyi go dichiel. Tin koro inyalo chulo gi matin tin. To gima dawach mana kohala te nyaka itwe chunyi. Nyaka ing'e ni kayude konte yudo koni. Mar ariyo bende tedo ing'e ni en gima oyarre. Ok en gimoro achiel. Seche moko iluonga e nyombo ni mondo ater kek to banda tedo be wanyalo tedo. Koro mano bose konyowa mang'eny. Kech sama watedo ni bende konyowa wanyalo timo outside catering especially for corporates. Watero chai ang'o. Watimo be cookies. Watimo other snacks. To mago be konyowa sama oluonga ni mondo ater chai kata office moro. Atimo production everything koa kae. Onge wach moro ni adhi nyiew mkati ama adhi nyiew cookies mondo aket. Nikech wach ing'e ni when doing production kata maybe sema atero nu chai. Ok ibi wacho ni chai udwaro gi kek kende. Seche moko mandas moro nyaka lware iye kanyo. Koro gima dawach ni dhi to sedhi kodwa maber nikech wacho yao no ohala moro kaka koro tedo ne jino. Nikech in kiseng'e ni aja ted kek. Pachi ong'e ni alot gi kuon ba nyalo mana dwalo. Koro osekonyowa mondo wamed yarre mang'eny. Agnes chien kacha ne sewacho ni bende nitiere trainings mutimo, nitiere ji ma bende utiego. Inyalo mana nyiso kutende gima thoth gi tiegruok mutimo titime gi pesa di. Nitiere training mar ng'at ma pok otedo kek kata matin. Ing'e ni seche moko in odi segateme kata e ot. But nitiere training ma ng'at ma pok otemo kata matin iluongo ni beginners class. To beginners class watimo for 2 weeks. To wakawo mana 15,000 kende. Beginners class ni kiyudo jakinda kisetime en gima inyamedo timo kata kine ot. Mar ariyo in gi an opportunity mar penjowa gimoro sama ikwamo. Gima da ng'isi Sharon gi adiera wan wabende ok obedo na wuoth mayot. Kalure ni nitie gik ma seche moko mteja kelo ni dwaro tipari ni gini ilose nang'o ting'ade nang'o to kitemo penjo jatedo nyawadu mar kek ok ong'isi. Koro gimoro achiel mane wawacho gi jaoda ma watiyo go kae ni chieng' kwa bedo gi nwapuonjo nyathi mora mora kata ng'ata gimo kwongo ni saa asaya ma en gi chandruok mora mora nitie gimodwa penjo wamiye thuolo mar gonwa sim to wang'ise. Ok wang'ise ni mano kendo duoge class unless en gima very complicated wang'ise ni en class moro. The second level en master class ma en boka 2 weeks at 20,000. En koro wapuonji loso wedding cakes because ing'eni wedding cakes nigi technicalities gi kit maupe mitiyogo. However, ntie training mar general training and overall mamano wakawo 70,000. Berne emae en ni en koro wabro puonji nyaka gik mwausogi kaka cookies, queen cakes ang'o. En a full course kamane kaka waluonge. En full course because en wapuonji gik mang'eny, wapuonji gik makori neno kaka waloso banana cake, carrot cake and gik machal kamago. Ohala kaka mar loso kek en ohala mag bende ang'eni kata mna jomoko bende timo. Wise choice ka hakeni pogruok mane mantiere kek magu gima samoro miloso oko kramne county ma Kisumu ka. Nang' meni ng'ato bi wise choice to kek dhi e duka moro. One thing, number one very reliable. Kata we can work under pressure, we can multitask. And of course, one very reliable ni sami wachecha. Wabro time kechwach ok wachal fundi nanga to keka nitie joma gin fundi nanga ma osane obro kalosa. Mar ariyo wa quality wa en quality maber kechwach ok kae ibro yudo ni pogruok wa nitie cakes moko kaka for example makoro ranyisi aparo ni nyalo ng'iso nitie cake miluongo ni fondant cake, fondant decoration. Ng'enyne magi supermarket mang'eny ok ohero loso gi. Koro for us that's a plus. Kechwach koro timo this decos ma mthindo tindo hero gik machal kamagi, gik ma nigi cartoons magineno to kendo onyalo chamo gimachal kamano. Mar ariyo gimomiyo bende wapogre gi jomoko waloso even nutritious cake like rabolo makoro waloso cake mar rabolo, and then waloso kata cake mar carrot, waloso kata cake gi moringa seeds kata roselle. Gik machal kamagi gin cakes ma
ma boost the immunity. It's a nutritious cake. Like moringa is so good with kidney, kata joma nigi cancer. Roselle is so good kum joma unge remo. Mama no be wang'eyo. It's like gima, ingeni gik machal kama gi jio jok ga kata gimadho gi oko. Koro, one tie kaka waketo into a powder form, tisha mogi. Then wal also lactation cookies. Lactation cookies, wanjo mamine, ngenywa, especially Nyanza kayo kabiluru wacho, okwathor yudo chak mang'eny samwa dhodho nyathi. To wal also lactation cookies, makanyo ntie chia seeds, brewers mix, koro gik machal kama gikonyo eginene dhodho nyathi. To kate lactation cookies go waketo nyaka moringa seeds. Magi gik ma boost chak. Wasebedo gi mine mang'eny mose testify ni gisechamo ginene lactation cookies to chak wuok mang'eny. Koro iyudo ni waloso chiemo manyalo konyo dhano. Then waloso be cake maonge skari. Waloso cake ma olos gi ginene mor kich. Koro magi gik mineno katinde ji dwaro nikech ng'ato dwaro ni ocham gimoro ni luongo ni cake, but everything about it is very nutritious. Of course, ng'enyne ji paro ni it's for diabetic, but for those who wants to go zero sugar, pod ginyalo tiyo kode. Kotieko, benyalo bina nyiswa ni nyalo yudu nade Kisumu kaendi. Dibed ni jo Kisumu kaende gi alwora mare machamo keksu. Koso keksu gi bendi nyalo kramna chama gi joko. Waseko keks Migori Town, waseko keks Nakuru, waseko keks Kitale, waseko keks like ntu sipna moro manetimo cake na wedding Nairobi no wacho ni Agnes ni manya kilos cake na. Waseko ne cake, waseko cake Siaya. Actually, our cakes are very stable. Ogin cakes ma top endara, ogin cakes muluru ching, and especially cakes kakama wachoni gin mag fondant. Fondant is chewable, okotek, because angini jiniga gi attitude, like kakoro urango ma en mar cream cake, enton thinde mohere, kechwach ng'eny gi, kagise chame to giwiche lemb gi kuonde gi. To, but for fondant berne, kakinene ni en gima ready to eat. To pogruok neni, kamule kamae, okomak lweta, but kachame en very chewable, okotek. Marario, okoluoro chieng. Koro, seche moko ntie nyasi kaka magarus, kata ntie wuoth moro mabor maji dhie gi chieng, ochopo. Asetero cake mar nyombo in Tanzania. Negi biro jo nyombo mokao cake motero Tanzania, maji no woro, and they like it today. I still have those clients. Koro, negi wacho ni cake no chopo maber, and me and you ange kata Tanzania, part of it, and giliet mang'eny. Negi kao cake magi wuotho maber, mabe no cham kinyne. So it was very good. Ntie kaka waloso cake in a very nutritious way. Angeni ngenji otongeni cake and chak, tong, ango. One ngenche cake waloso gi tong. Tong is one of the preservatives in food industry. Koro mane momine no kwa wacho ni kibiro mipuonjri to dinge mang'eny. To cake en gima kamora more nyachako hande. Wan wachako gi jiko. Bang jiko wanyeo oven mar jiko. Wabro ngiso ugo bange. Okao makama tin, kachon kama 50 bob, nelos no kata cake apar. Wan gi koro oven mar steamer. Koro wan gi varieties gi steamer ni ngima is unreliable. Sanyo nyalo lal, mar jiko no tiyo natia. Ngima dhi nyime as usual. Mane gima ber god. Fruit cake is one of our best cakes. Because the fruit cake, waloso all types of fruit, is one of the most expensive cakes. To obera inyagi wedding cake. Waseloso wedding cake ma en fruit cake, but one of the cakes kanyo en cake mar anniversary. Nodugo chame after 1 year. Koro mano we are confident to make that. But mano koro kijati marus tichako chon. Ichako chon like 3 months before you make an order for it. To walose by the time muditi marus kutieko en gi muka mar honeymoon but uditi chieng anniversary. Wanyalo yudre Kondele. Waninyagon wasim kamora mora mintie twabro yudi. Wasi train jomwa Moroni, wasi train jomwa Eldoret, wasi train jimang'eny ma we can testify. Kin katito ntie nyako moro iluongo ni Rose Cake. Nyathima nyako no wane mwapuonjo. Kawuone rogo ya uduka. To gima ber gi chiemo nigi all clients. Like bedoni na puonje makawuono yao katito mako katito town does not mean ni omaya clients ga. To date, we are still in touch. Simoko biro ni gini nota amawati mokode todok. And we are so proud of her. Ngengi moko bende ni supermarket. Some of them are in Quickmart supermarket. And wamor kabisa ni wanyalo kilo wilongi ngato. To dawach ni jo winjo na. Ni ngenji wagoga pesa mwa wachono. To engi maka iwoko komi chako timo. Pesa no duogo mapiyo.
nyathi mar Rose no nomoro aching moro komonwa skari bel achiel ni kata pesa mana chulo oseduogo nate aduogo gi erokamano. Koro kik irang pesa, rang gimidhi puonjri miyudi. To maybe kiyiena mondo awacho nambana en 071 1 2 1 kendo 9 5 0 8 9 kendo moro mar nyawadwa en 0 7 2 2 3 4 5 4 0 kendo 4 0712195089 mar ariyo 0722 34 54 04. Mago te ibro yudowa e WhatsApp. To one Wise Choice Kenya Bakeries ka in Facebook to Wise Choice Kenya Bakeries. To kidonje you can like the page, tinya share the page. Tibro yudo gimora mora mwatimo, inya followa kinie YouTube bende ibro yudowa e Wise Choice Kenya Bakeries. Instagram bende wango pod mana nying Wise Choice no emitiyo godo. Tibro yudowa. Odiochieng' ma kawuono wadwa puonjore loso banana cake. Ewi mesa ka wan gi mogo self rising wan tiego ka, wan gi mo ma salad, wan gi mala, wan gi banana mochiek kabisa, overripe bananas, wan gi tong', wan gi skari, then wan gi bicarbonate. Koro mokwongo adwa chako golo rabolo. Koro ka wasepoke wadhi smashe. Atiyo gi rabolo 4 nikech ma dhi golo na cake mar 1 kg. Koro kasiruwe kamano, koro mai rabondwa mosechiek. Then the next step, akao mo, maen mo salad, akete bowl, en 250 ml, and then akao sugar. This is 1 cup. 1 cup and is equivalent to 250 grams. Kora tiyo gi 1.5 cup of sugar. The next step imedo tong'. Sorry. Itiyo gi tong' 4. I-mix mi win ka ng'enge make skari orumo te. Koro make sure ni mix maber. Kata kionge hand mixer pod inya tiyo gi oluth kuon mari madala. Ka in ng'ama nitie kama stima onge pod inya tiyo gi oluth kuon. I-mix mi make sure ni ng'enge mar skari orumo te. Aya, koro the next thing mibro medo, ibro kao rabondi miseruwo cha maber, misenyoso mobed mayom, imedo iye ka. En rabolo mochiek, imanyo rabolo mochiek kabisa molokore marateng', ene mogolo kek maber. Koro alafu imedo ne mala, iolo mala iye. Mala be itiyo gi 250 ml. Then i-mix kendo. Inya tiyo gi oluth kuon, iruwe maber. Koro ka in gi hand mixer bende pod inyalo tiyo go. There's no problem, pod inya tiyo gi hand mixer ni ma intiere go no, pod inya tiyo go.
tiruwe make sure ni oruore maber kabisa. Koro koseruore maber, tikao mogo itiyo gi 500 grams, then ikao bicarbonate mari 15 grams tiriwogo. Sasa keche magiluongo ni dry ingredients gini ruwo gi kando, mi make sure ni oruore maber kabisa. Aole iye ka, amedo. Kaseolo then aruwe kendo maber. Koro nyaki make sure ni otimore kaka ineno matimore ni. Ineno kaka otimore? Yeah, this is the right mixture mare. Koro magi ase prepare tins mekwa. Koro igi chal kama. Ma is ready. Then koro adwa keto solution mare iye ka. Aketo mana moromo, kaketo mang'eny ahinya nikech remember ni udhi kuot sama osedonjo e oven. Anyalo keto around 300 grams. 300 grams no kochiek inyalo use kata 200 shillings which is it's very nutritious cake ma wantiere godo. Anyalo kete e muffin cakes magiluongo ni muffins. Ya koro kata kin gi welo magi nyalo miyo wendo achiel to chamo. Koro kecha dong gi solution karka, a make sure nango ni lweta ler, ka lweto osebedo maler koro akete iye ka. Koro atimo gimi luongo ni aketo kama. Koro ma asetieko keto, ma koluongo ni muffins, ma koro ka in gi welo inyamiyo wendo achiel to madho go chai maber. Ama kin gi oche molini dala kanyo inyalo tiyo godo. Koro kaseketo kama tatere oven aketo at 190 degrees Celsius. Koro wabiro kama oven nitiere. Koro ginene wasetimo giluongo ni preheating. Madong oven mwatiyo godo en double decker oven. Koro watiyo gi decker mamalo. Koro wa make sure ni mach ni around 190 degrees, nitie mach mamalo gi mach mapiny. Koro akete I make sure ni adjust mochopo around 190 degrees, mamalo gi mapiny 190 degrees. So of course ang'eno bro dok piny. Ya koro oven ni nyaki preheat, mano bro prevent cake ni ok sink piny. Koro maro osebedo preheated, koro wakete i oven. Kech koro liet. Wakete i oven ochiegi. Ya koro kwaseketo kama then waumo, then wamiye time mare. Koro atimo ne time setting mare. Koro amiye 35 minutes. After 35 minutes then wabro duogo wane kaka cake chare. Mana manya koro mgejuangi sani koro cakes makamagi osetiek. Bende manyiso ni wachiegni cheko chenro mar poko pogore cakes gi pesadi. Okay, koro mai wanya uso sling 40. Yes, kech mage e bei ma uso godo kata mana ginene outlets wa mane Manyata. Alafu moro ni to uso
200 shillings. Likicholiet nyako Ramogi juang abo mana bilo matin. Yaro mana nyako mrokwa. Kwa manya ko Ramogi juang gi kanyo ben makelo wai giko mar chenro mar poko pogore kek mit takekra na los ko sa mere chamo kek. Nyako Ramogi juang asebilo kek ni mit kendo hagoni rekomano Jona gi Agnes kum rwako wa he kambi wodo chima kawuono mar nyiswa kit pok mabendo timo. Kok manya ko Ramogi juang gi kanyo ben makelo wai giko mar chenro mar poko pogore kiny makawuono nwabiro ni achiel kachiel kwantiere county mano ma Kisumu e duka mar kek mabendo ng'ere kaka Wise Choice mabende nitiere gwenge gi mag Kondele na gisechiwo namba gi kanyo kit pok mabende gitimo bende negocho ni gichiwo tiegruok koro ini thuolo mar penjo gi penjo mora mora warad kendo e odiochieng' machielo mano juma mabiro e chenro mano mar pok opogore wan we adhi mbele gi chamo kek. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar. An gi paro manyalo reso nyathi manaf. To alos nyaka nyingwa e dalani. Sara bujene gima natimo wacho ni. Donge an nasenyisi ni an ok abi kendo. Ngeni an. Kapo ni meher ok biye, abendo ok abiye. Nunua KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy.
Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Aya, nyakora mgajwa nginade, vero ni yo makare wantere kodi karka mondo mi konwa ni bende oduching makawuono teri yo machalo nade oduching makawuono ma oganda jo Kenya nigi paro mopogore kotenore kod paro mar chik ma bende koro kinde mosechope kaka koro sepuodha iwacho ni paro mopogore mantiere kanyo gi duto nyaka sani jo piny koro nigi chenro mopogore mag dhi bedo kata ka giluwo ahinya oduching makawuono rwakni machiegni chenro ni maro mar bakoro machako kanyo kod chal mar fwambo nyinga Cleophas Oluoch gisumo kanya kwar mokeo nyaka sango ichiew nade kama intiere karka itudi kodwa maen Ramogi TV channel mar Mbakoromo kaka neno karka sani to koro sani bende akoni wach moro mabende waluwo odiochieng' makawuono ka wachako godo majalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odiochieng' makawuono obedo kanyo mane kar jot mare mantiere Karen bure Nairobi kar kae ka odhi bedo kata kochiwo twak e yo mag omenda kata wechego mag omenda michiwo kata ne wacho ni inua jamii magi bedo kanyo jodongo gik makamago mopogore opogore mago bende mag bero chal mago mag thieth mago omenda go mag inua jamii odhi bedo kata ka oloso e wigi odiochieng' makawuono mondo mi oganda bende bede kod ng'eyo ni okenge mage maponono osego man Rigathi Gachagua odhi bedo kata koloso e wi transfer mago omenda kata oro omenda mago mag inua jamii kachalo koda kamago mag bero chal mag ngima ng'ato kotenore kod wechego mag chiemo ma oganda bende chamo kod mago mag health education ka irango kanyo mantiere e weche mopogore opogore mantiere kar kanyo kochako sadek mar okinyi sani ka ntiere kar jot mare mantiere Karen bure Nairobi kae kama chelo nyakora moge jonga dani warangi kendo wadhi kama chelo e county ma Siaya wada bedo kata ka warango kendo waguta rubin ni gin gik mage maponono osebedo kata ka elowo mano ka gintiere kata e county ma Siaya Ndiye jogo muoko konya kora moge juang mar kwede mago riwruoge mok gin mag piny owacho owuok oko kata civil society organizations ma yudore Siaya County owuok oko mar kwedo paro kata choko pach jopiny masani dhi nyime mar bero chenro gi mag budget mago mantiere county ma Siaya odiochieng' makawuono nyakora moge juang bende gisebedo kata ka gigolo pachgi mano kotenore kod iwacho ni budget estimates kata paro ma gidwaro ni mondo mi obedi kata e budget mano ma Siaya county ma Siaya e ikomenda mabiro ni mano koro dhi bedo kata ka timore e yo machalo nade gigo bende koro gisebedo kata ka giseyo od bura no ma Siaya kuom twak gi jopiny kendo kono jopiny ni mondo omenda ne siro weche gi mago mantiere kata e budget gocho kanyo ne gi accuse county government mano mabedo kata ohinga matamo chopo lek makare mano e county no ma Siaya kokalo e budget margi mano bende waluwo odiochieng' makawuono kwedo budget ma Siaya pachgi en mane ka wane weche mag budget bende nyakora moge juang odiochieng' makawuono e county ma Migori jafwambo marwa George Juma luwo sigana ma bende timore kacha od bura odiochieng' makawuono kamano nitie gino mawacho kanyo ni county budget appropriation bill ma bende dhi bedo kar kata paro mopogore opogore kaka migepe mopogore onego bed ni tiyo kod omenda dhi bedo kata ka iketo e nyim od bura kata ka gintiere od bura odiochieng' ni makawuono od bura no mano ma Migori romo makamano chako kawuono nyakora moge juang okinyi makawuono sadek George Juma ne kata kendo luwo yo makare kendo bende od bura gima nyako apar bende odiochieng' manyoro ne okadho budget no mano mar bilion 10 e ikomenda mar 2023 kod 2024 kod ang'wen mano biro dhi bedo kata ka waluwo ne yo makare ang'o tude kod George Juma mondo mi okono ne chal mar wach kiko matimore kata assembly no mano ma Migori kama chelo nyakora moge jonga dona dhia ne county ma Mombasa nyakora moge jonga neno kanyo weche mag limbe otende ntiere kar kacha kuonde mag wacho ni kuonde minyalo dhi kacha tiyueyo kanyo yo makare odiochieng' makawuono nitiere romo magala moro mano makelo kanyakla jogo manie sekta mag limbe mobagi county ma Mombasa mano ka giriwo
mano riwruok no mano mar Kenya Association of Hotel Keepers and Caterers. Odiochieng' ma kawuono jogo mantiere kode magawa mopogore opogore gibiro kanyakla mondo migine niere kaka ginyalo bero chal mano mar wechego mag limbe e county ma Mombasa ta ahinya rwako welo e county no ma Mombasa. Mano bende Georgia oko lowe kendo watudore kod chenro mar mbako romo mondo kono mathoth kotenore kod chenro mag bero limbe Mombasa odiochieng' ni ma kawuono. Kama chielo bende nyako Ramogi jongoda no wadhi ane county ma Homa Bay kama yudo kanyo ni jopur mag oganda kod mago mano oganda no mar soya odiochieng' ni ma kawuono bende koro nitie romo kanyo mano mar jiwogi mondo miyo nene adieri gibedo kacha e yo moro makare. Odiochieng' ma kawuono nitie jiwo pur mar oganda mano mar soya e Homa Bay County mano mag jopur mawuok e county no mago mosebedo kacha ka puro soya e yor ohala ka gidwa ni mondo migawo mar pur okonygi mondo miyo oganda margi mathoth ma ok donji e kit pur masani kachel koda ka wacho ni oganda mathoth bende moko bedo kata ka timo pur makamano mar kelo nigi yuto oyude puonj kod somo moro makare. Awoni kanye makele giko nyakora Ramogi jonga ka wantiere karka chenro mar mbaka oromo koro ntiere karka ka wadhi nyime angwa biro kod mathoth kete mana karka nyinga Clever Solot jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango ka uno wapenji bedo jatelo makare tiende nango kete mana Ramogi TV. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake under the pressure yeah Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Wala ni wasatimo gumigni mang'eny koro wadhi waran like more than 2 decades. The secret wala ni move off the beaten path. Nunua KPLC tokens, bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gitwak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini. To ni winje maber. Yude danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Chemi za uongo, stories za jabando tingize ubongo. Ukifika kwa hiyo show ya Thunda Ngor ni raha peke yake. Yera sungina ne anie.
Bizi nitie mar puonjo mar nyiso gimonego winji through thum. Kamano. Yawajo wadu matan disoreni. Saturday kose chopo. Tuenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lungani Lin Ramogi nyanya kach. Thum Dagmor. Ngesu kangesu sangwenu tieno. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their cause. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machegni urunyo kwa Ramogi wange wangjoi Ramogi TV ma entie dero. Ilongole rumba at room temperature. Every Saturday nyako Ramogi juang. Inyalo oro request mari. Oto machuo career day kauchi no. Lunganya boy handsome on the way. Aroji bed at the breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Winam Cinema, biro bedo kayangu ni gik manyien. There is this beautiful flower in your garden that is one being plucked. To kaka wawachoga pile, ma en Oduol. Wakelo ni sinema mapokineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gi mabor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe pod oyie mar golo sadaka ni pesa ni waywere go kodi. Tuke mag hera. Jaberino kaka hera mapodi ni mit barata. Ma yeni jogweng gomba. Kod mor moloyo. Kik sinema mora mora bai. Ket wang'e wang' jowi mari mar Ramogi. Chieng' Jumapil, saa 2:15 otieno. Ma en Oduol. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pedho manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Nyako Ramogi juang', jotelo gin jogo ma oyier kod Nyasaye. Dhano nitiere kanyo bende man gi lwete e yiero mag jotelo. Jotelo jok moko nyalo wacho ni en jal ma onyuol gi ting' mar bedo jatelo, kata en ng'ano manone ka nigi mise maber manyalo kete obed jatelo. Moko ni kacha ka uso sera magi, ka moko bende nyabedo kacha nosomo weche mag telo kokalo e bugi. Jatelo ni en ng'ama chalo nade? Jatelo igeno kanyo kaluwore kod pend chike mapacho kae manokare mar 6 kono jatelo mar sirkal mora mora kata obed mar piny owacho mondo obed ng'ano man gi bidhruok kata ng'ano
mantiere gi chung' moro ma otegno kotene kod gigo duto mosebedo kacha ka otimo. Jotelo e kinde mokalo nyakora Ramogi Jwang' ne konyo oganda mondo mi olos chenro mopogore opogore mago ne jogo magitiyo negi mondo bede yo moro makare. Tinende waneno pogruok e kind jotelo mantiere sani. Magi jotelo mamoko kuomgi nigi weche moko makata sani kama olose sani wang' jowi. Giwacho weche moko ma ok wanyal kata wacho wan wawegi e studio ka. Moko bende nigi weche moko ma okel joma moko kata oganda mamoko kanyachiel. Jotelo gi nyakora Ramogi Jwang' gin jogo manomi ting' mar telo ne oganda. Gin gi ting' mar bero ngima jogo manoyierogi. Gitiyo ne jo Kenya, nyabedo ne oyiergi gi jok mopogore opogore, to bende joma penjo odiochieng' ma kawuono en ni bende yiero margi bende otenore kod gigo magigeno kata gigo mapen chike wacho. Iyierogi e yo machalo nade? Gin osiepe koso gin jogo man gi lony mar telo? Inyalo bedo jatelo to intiere kod gik mathoth ahinya mantiere e luora mari. Mano gima odiochieng' ma kawuono iwacho kanyo ni kopogore gi osiep ma intiere go gi jal mayieri kata jalno mantiere kod teko mar keti kata kaka jatelo. In gang'o kendo minyalo timo mondo mi oganda owinje ber mar telo mari ka gisebedo kar kanyo. Jotelo e pacho kae iyierogi e thuolo mopogore opogore. Mago moyiere e yor ombulu nyalo tieko tam margi 1 kata 2 kata moko nyalo dhi 3. Moko bende nyalo dhi e tam 5 kaka sani nitie jod bura moko ma sani osebedo kacha mano kirango jod bura mar Das kuom ranyisi mosebedo od bura kuom thuolo moro malach. Nitiere gik moko mirango kuom jotelo mondo ne ni kendo yiere manyien kata yiere e tielo machielo. Moko bende nyalo bedo ni yiero odiochieng' ma kawuono to kiny owuok e apis mare, kata nyalo bedo ni yiere kawuono to bang' dwe achiel, mana kaka waneno jagoro mongirore e migawono mano mar thieth Daktari Josephine Mburu ne oriembe e apis mare thuolo machuok bang' kano sechamo ma kaka jagoro mongirore e migawono mar thieth. Kama chielo bende nyakora Ramogi Jwang' nitiere jotelo mamoko mabedo e thuolo moro malach. Waseneno gi telo machon mano mar Uhuru Kenyatta, telo masani mar William Ruto bende gintiere. Iwilo negi mana lemo. En ang'o ma keto jotelo moko bedo jok minyalo wil e lemo pile ka pile, to moko iriembo bang' thuolo machuok. Bidhruok mar jatelo, bidhruok mar jotelo mawayiero. Man thoro wach matwak odiochieng' makoro nyakora Ramogi Jwang' arwaki chenro mar mbako romo. Nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanyakwar mokeo nyaka sango. In koda sani ne wachak chenro ma okinyi kakoro sani wadonjo e kidieny mogik. Ada wuotho kodi ka watwak kendo wapenjore penjo ni jopiny onego bed ni neno jotelo e kidieny mane, e rang'iny mane kama gintie. Gintiere kod iwacho ni gintiere gi weche mage nyabedo ka giwacho ne oganda. Mondo ma ochop kare, antiere kae kod welo e studio ma Nairobi ka kod studio moro ma Kisumu. Wantiere kae kod wendo Daniel Orogo mabende en coordinator mano e region mano mar Africa kata kirango e pinje duto mag Africa. En coordinator mochung' ne riwruogno mar Democracy Moves. Gin jogo marango weche mag demokrasia e kind mamoko. Gitiyo kod jotelo. Wadato kod achiel kachiel kane studio moro ma Nairobi kar kae. Daniel Orogo machiegni. Erokamano Cleophas. Ichiwo nade? Achiwo maber. Aneno ka piny kawo kore koro. Iwacho ni wan gi twak kawuono mwadwa rango ni to jotelo iyiero gi nadi. Kata iketo ibidho gi nadi mondo thuolo ma gikawo ka gitelo ni jopiny. Koro be nikech wadhi discuss twak kama biro seche mabe wapenjore ni to piny koro chiko kanye ka jotelo mwaneno ka wayiero e thuolo mege jotendwa mag wabunge mopogore opogore osekawo korgi. Koro ber ka watwak mondo waneno ni to wanya konyo jopiny e yo mane kamano mondo ka gidhi e yiero kata ka gin gi thuolo mar yiero jotendgi to gi make gimiluongo no wise decision. Nyakora Ramogi Jwang' wadhi bedo kanyo katwak kod Daniel Orogo man god e studio odiochieng' ni ma kawuono. Kama chielo bende adhi e studio ma Kisumu mondo mi atuda kod wendo ma wantiere go kanyo bende. Ineno kanyo mano Felix Okach wada ni walos godo bende odiochieng' ma kawuono. Felix Okach en jalony weche mag ohala e pinje maoko. Ka odiochieng' ma kawuono odakonwa kit telo kata odoko ne onja ohala ndigi mathoth moseneno. Amosini oyawre Kisumu kinyi ma kawuono ochiewo nade machiegni chenro mar mbako romo Ramogi TV.
Erokamano kuom rwaka e studio. Kisumu kawuono wachiyo maber. Koth kocho nyoro manyo koth chwe gokinyi. Kawuono onge koth. To piny otimo mel. Erokamano kuom gwela mondo wuoyo weche mag telo. Erokamano ahinya Felix Okach. Achako mana kodi kanyo kene studio ma Kisumu. Bidhruok mar jatelo kata jatelo onego bed ng'ama chalo nade? In kaka irange, isebedo kanyo e rang'iny mopogore opogore, kidienje mopogore opogore iseneno gi kacha. In bende in kanyo kaka jatelo. Inyalo mana konowa bidhruok ni tiende nang'o? To bende irange kind jotelowa, kirange e kind jotendwa mantiere pacho kae. Bende entiere thothgi koso ntiere mana mamoko bende manyalo bedo ni ketho mana nying jotelo mamoko kuom weche ma ok donji. Erokamano kuom penjo weche mag jotelo. Adachake mabor eka chop kuma dhie sani. Kamano. Pile telo en ng'at moro miketo manyalo konyo piny kata ji kuma ji odakie. Nitie telo mag skul, telo mag kanisa, telo moko inyuoli go nikech nyuol nyathi mokwongo. In minyalo ket ni kuong gero ot kora chwich ng'at pok gedo. King'iyo kata jaolego machon kaka ne gidak, kata ka nipogo gimoro mwandu, ichako joka seje kawo gimoro, joka ragen kowira joka mothimiyo gimoro, oyengo kaluo, joko ile gi jalego mor. Kibire Kenya kani wan katiba mar 2010 oluonge nya constitution, gik mang'eny okele katiba kanyo. Achiel kuom gi imiluongo ni chapter 6 mar leadership. E chapter no king'iyo mos, jatelo en ng'at moro makawo gik ma ji tero ji mbele. Onyalo bedo jatelo mar siasa moyier kata jampira. Ino ka coach moro nyalo kawo tim moro to dhi go mbele tim no lo. Mane telo. Kuro be Kenya ka kane katiba ne biro to ket gik moko mondo jatelo bet godo. Gudho diero gin kaka mo integrity, ng'ama kuchung' kawuoto joluoro. Ji winjo kowuoyo. Miya paro japuonj mane puonja chon Sagongo head master Moses Warom. Kane ochung' parede wuoyo. To piny go mana nde ok winj ng'ato ka wuoyo. Koro man integrity. To bedo ng'at ma honest, ng'ama kare ma kowacho gimoro ting'e kaka owacho nyaka kodhi time. En ng'at mokelo ona luor. Kotelo nitie luor imor kode. Mane jatelo mwan go kanyo. Koro kibire Kenya, katiba manokelni nokelo yore moko gik moko manyaka iyiero go jatelo. Ka ng'at itugo ni vetting. Hapa ni winja. Klokozi winja paro. Awinji. Koro katiba nobiro gi vetting. Adawache experience masebet go. Yangwen mokadho nan chairman mar Association mar Professional Societies in East Africa. Igina par mokadho nan director Kenya Insurance Corporation. To sani an council member mar Karatina University. Koro weche mag jogen gi adhiga, weche mag telo gi osedhi kumisomo gie. To kaduogo Kenya sani kiketo ng'ato telo kata mi office. Iluongo ni state office kata public office, abo explain bang'e. Sampoko ng'ato tijwa no okel certificate mar good conduct. Odhi ka police do barua ni kon ng'ama kare ok onge gi makosa mag criminal maricho. Ing'iyo kata ken ng'ama ochul gosuru obed gi tax returns. Ing'iyo ken ng'ama kare gope no sechulo, CRB be kelo certificate mar kuom ng'atno. Kano somo e Kenya ka, moyudo digre Kenya ka, ndalo moko nomiye loan mar HELB.
ingen osechulo osepoko chulo ken ng'at mosomo inge certificate meke tinde kidhi EACC girango certificate mari ma class 8 kata 7 certificate mar form 4 certificate mar college moro midhiye certificate mar degree mago te ng'iyo iluongo na academic transcript koro kosima kore kendo iromo gi office midamino koro wege kanya wacho moko bang' kamano. Mana ka vichope kar kanyo, ang'e ni bende gilony mari bedo telo mopogore opogore e pacho kae. Ang' ilernwa kinde mabiro bere ni ere kaka iyiero ga jok machalo kamagi. Ang' waduogo iri. Jatelo makare ni en ng'a? Tim mane ma jatelo nego bed godo? Irango kanyo wantiere piny ma demokrasia bende olotha. Daniel, inyalo mana leronwa bedruok ma jatelo kata badu kata jatelo manigi kod bedruok moro yo moro makare. Tiende nang'o in ka irange space may bet? Aneno ka jatelo owacho ni nitie qualifications moko mowacho kaka dho ngere wacho ni telo kidwa wal ng'ato e telo timanyo qualifications kata academic both owacho gik mang'eny to gima be mora kabisa e twak ma kawuono ni jatelo moloso ni uja sawa gongo neno kalo sawa gongo mabe school mabe akala asome to sawa gongo kwa bire twaka kako chako maborno Cleophas ndalo moko ne kawadongo e age set ni neno ka ikawa piny tipuonjowa kokoteri e din mar somo seche moko iteri e puodhruok moro mipuonji kaka ng'ama dichuo kaka ng'ama dhako ichake ot ni ing'isi kaka piny dhi ing'isi kaka kin a leader kaka idhi time odi wuon kendo kaka idak gima dho ngere ne wacho ni socialization ineno ki idongo to ndalo machon na winjo wan ok wadongo e dongro but ndalo machon ni iwacho ni ka in ng'ama dichuo tikawi titeri kanei idhi puonji ka in ng'ama miyo tikawi titeri ka anti ni puonji kikalo kanyo kaka ng'ama jatelo idongo kende school mabe idhiye en school gimiluongo ni school socialization puonji mame kama biro ni skundewa kaka joluo luo Nyanza nineno ka skundewa mwadonge ne skunde mane perform okata academic but ineno ka performance margi be ne leadership inyo kaka jatelo wacho to gima abedo privilege kawuono ni one kode wakale school sawa gongo is nen tie leadership mipuonji kaka ng'ama kaka ng'ama donge mokale sawa gongo ipuonji for example responsibility kaka kin prefect kin head boy kata kin ina student ikalo puodhruok moro ma leadership makiwuok kanyo kidonje university to in gi ratiro moro kanyo in opuonji maber kaka ng'ama ber bang school kech nitie different levels ma ji dhie e leadership ipuonjo ni jatelo en ng'ama nadi to o clarify wacho ni nitie different categories mek telo nikech wan kaka jo Kenya rango mna ni wan waneno mna jotendwa gin mna jo od bura mane siasa nitie jotendwa be religious institution Cleophas to gimeneno sani un jofwambo umiwa wach gima timre Shaka Hola ineno ka jogwa jotend religious leaders deviate from telo leadership be nyaka bed kendo nyaka wach tent kanisa ben mna telo nikech ka onge tent kanisa de gik makori neno ka timoregi kada mna ibed jatelo kata ibed padri ineno ka padri ma ai Catholic nitie podruok moko mitero gi proper training mar leadership ok en ng'ama wuok kanyo to kinyo chako yalo kinyo chako bede altar nitie puonjruok moro mitero gi nitie tiegruok moro mitero gi kia kanyo as a politician to kendo ana aginene gima panelist wacho my co-panelists wacho gima ber ni ndalo moro ne adwa vae position Cleophas Makibra by election to ji ok ong'eyo ni leadership especially jo od bura nitie process mitero gie to wacho ni pend chike especially chapter 6
wacho gimiluongo ni leadership and integrity. To kapok idhi nomination a party, nitie gik mikwaye. Tachiel gik mikwaye en certificates, academic qualifications. Mabe nyaka iterongi ng'iri level miri mar somo ni ochopo kanye. Mar ariyo gima gidhi kwaye is clearance form mar AACC. Irango ni nitie ndalo moro mane isebadhiri e iye ka. Nitie ni mayo ji gik moko, nitimo gik makatibo ko ir weche ni gik maber, mago gik mirango manyaka iter certificate of clearance from Ethics and Anti-Corruption Commission. Help be nyaka iter loan, kech be loan be opuoji. Koro nyaka you have to clear mondo iber kanya. Lakini gima osetimre clear first ma yie mondo awach ni. Problem masani wasebed go tendwa ka obed leadership position mar National Assembly kata Senate. Gima timo wan kaka jopiny. To bende our laws okwarang mna jotelo kende. Yieno be warang joma yierogi. Ke jotelo gi ok giwuok kamoro, ok giwuok e planet moro, giwuok mana kuomwa kaendi. Koro jotendwa gi wan kaka jopiny ere be wakalo gi integrity test kaka jopiny. Be mago be gik manyaka orang kawuono nyaka walose. Jogi ok yudre parliament. Nitie process magikalo mondo giyudre parliament. To process magikalo en manwan kwa migi yango, kwa migi kura. Bende kwa yien gin un koro dhiuru mondo represent wa. Ineno ka pend chike leadership integrity no bedo watered down. Ne nitie gimoro mar leadership integrity mane dwaro ni wabunge duto nyaka produce certain certificates mondo ka yien gi proceed a political party nomination. Tirango ne gi gang up magidhi gi golo qualification moro mar leadership and integrity chapter. Te shida mawan go nyaka sani. Iyudo ka moko bedo mentioned corruption, iyudo ka moko na otimo chike moko mabe, pigine jo pinyo yierogi. Koro mae shida mawan go mabe nyaka orang kawuono to leadership. Ne nitie nkechi penja ka watieko. Ni penja to democracy moves, projects mwatimo gi leaders mwa engage go. Engage gi leaders mopogre Africa ka. Kendo kirango mbesewa ma are occupying leadership position. Gin gi strict, they are very strict. Don't tie pinje moko ma ka ponono ni mention ni cases ma corruption in kendi may resign. To Kenya waka kibiro injo ka jatelo wachon I rather die than resign. Koro ng'en magi gik mabe kirango to ng'at ma piny waka nitie pen chike ma safeguard leadership. Mopogre gi chike moko ma pen chike moko ma ne piny moko. Koro magi gima be nyaka orang kawuono. Erokamano ahinya. En kumoro bende model lose kendo mane okang' machielo ma koro wachopo e twak odiochieng' ma kawuono. Yena mondo mi adhi e studio ma Kisumu kendo atuda kod Felix Okach. Felix Okach, nitiere chenro ma koro wantiere sani. Iwinjo kanyo ka jopiny penjore ni jotelogi ka wayierogi. Tabu ni chakre gi kanye. Ochako gi jogo magoyoga ombulu ne jotelo miyiero. Koso owuok ga kama chalo nade. Odiochieng' ma kawuono ka ikale gazet nitiere jaod burano mano mar Kapseretos Kasudi mano kuom ranyisi kwati kode chenro ma kawuono. Kiwinjo kanyo ka sani nitie penjo mathoth ni ento obok gi mag somo ne owuok kanye. Bura ma kamano pod onego bed ni e doho tarik 26 dwe ni mano mar 6. Kata kamano gino manya bedo kata ni wasomo kowuok e timbegi duto nyalo bedo ni en mane. Jatelo ma wacha dieri e yorege mag somo, yorege mag tich, jogo moluonge weche mag mibadhi gisebedo ka gitimo gik machalo nade. Sani pod aneno ka pod gintiere e apisi moko kuomgi. Pinje mamoko mana kaka Daniel Orogo wacho ka moko de koro osegwe kata tao kendo de gionge kata wechego mag telo. En ang'o minyalo wacho ewi jotelo machalo kamagi? Cleophas, king'iyo gino mos, Sudi ne kodhi ofis no kende, ji no obidhe mo ogotiek no en ng'ama kare donjo ofis no. Nyiso telo chakre gi joma ne keto mane miye certificate go. To king'iyo Sudi no kende, kata kiduogo kaluor ka ke jatelo en ng'ama chakon jatelo en ng'ama ok ng'iyo ji to keto piny to wacho ni gimudwaro en ma mondo konyu. Kane Siaya County nyocha weche mar Oduol gorengo, whole MCS te 100% go kura ni Oduol ng'ama rach, gimoro nitie kanyo. Otherwise mafuo oro jogo mafuo. Kenyako binti ng'ama wacho ni ng'ani ber ng'ani rach. Koro chakre ka kanya wacho ni telo chakre gi piny ibedo ng'ama nigi integrity. An
kaka paro na chal gine kaka onego bedi. Iwinjo ka chako wuoyo kawacho order moro ma ji ne daga chon. In fact, nandike bung moro kanyo ma luo Clans and Legends mane. E ka jo alego me kaka jolut ne daga ntie procedure mar pogo kata mwandu kata chiemo kaliel. Iwinjo ka gichako nyaka mi joka seje gimoro, joka rgen kowera ameth nyaka bi gimoro, jo yongo kaluo, joko wile bag joko winsigoma, gidalego muro. Awacho mano nikech shown leadership en ga order pattern. Koro kibire Kenya masani, katiba kani biro, nikech wan gi backgrounds upogre e Kenya ka 42 tribes go, ji piangwen ga biro, dudi piangwen ga ariyo go, koro kel katiba nyaka los ng'ama ing'eyo man ing'eyo certificate mare, integrity mare, leadership style meke, oa kanyo tuchopo kanyo, mane matimre kanyo. Koro, kine kasudu chopo kanyo no onge certificate, jomok chin kacha manu certificate, kache mbade no chakre. Koro tere chake go piny, kaka winjo kaka Daniel wacho wasomo kode sagonge, ipuonjo kia piny, ni nyaka ibedi ng'ama hama. Eke ng'eyo telo makare. Tutinde koro katiba kako biro konyo ino kata kadhi meetings, ilo ni koyiere kete of com, ibedo ng'at moro ma bring honor to office. Kin mujumbe, kata senator, kata MCA, gimo wuok dhogi onego bed ni show office mintie no. Mana kaka jakanisa ka wuoyo, to wacho kaka onego bed ni iluwo muma. Mani office no, ilmi office no luor. Ai kidhi mbele katiba masani, chapter 6 wacho kijatelo kiki bed go kabila. Nison kitimo yo tich tigi jo Kenya tie kabinde mang'eny e Kenya ka. Ok mi jokoro kende. Kichako timo mano, kanyo koro leadership chako dok piny. Nikech dhano bi ng'i kaka behave. Kata waya ot gi kaka baba chal. Ka baba donjo ga go koko, we matin be fad ba kaka igo koko. Koro example moro ma nawinjo chon, mzee moro nahero ga wuode matin, koro nyathini e ba, to sata opamo chon ma kaka karibu na mimi. Nyathini ka duogo e ot, to chako pamo mama kaka karibu na mimi. So no oland gima wuone timo kucha. So leadership nyaka bed ng'ama nigi honor, respect, and in orderly. A government is mandalo gi katieko kanyo, kata ka idhi meetings, miyalo gimoro, to ntie jazo form on conflict, declaration of conflict of interest. Inde kanyo ni gik midhi wacho kawuono, paro na antie gimoro midhi wacho kayo kata an gi interest e gino. Se kata gido ing'eyo gimoro, skul ang'eyo gimoro kombe. Ti wacho an kadhi, an etenda ming'eyo kombe, lakini bende aloso ga kombe, koro nyakwen kata kuyalo gin an gi interest e gino. Koro mago katiba ni wasani okelo gigo mondo check on leadership styles. Erokamano ahinya mano Felix Okach. Olero yo makare. Kendo kanyo ma pod wada chope. Wacho ni ka warango chenro mopogore opogore mantiere karaka. Mane bod deka to binang'o ka oyueyo mokwongo e chenro ni mano mara mbaka romo. Ka wantiere karakae, jotelo gi iyiero. Timiero gi jopiny, nitie moko bende ma iyiero gi, wacho ni iwalo gi. Nyabedo kan jatend piny Kenya oyiero moko kanitiere. Tiwinjo jotelo kantiere kod weche. Wacho ni mibadhi nyalo bedo gimoro na kiano omenda moro lal, moro timre kanye, to koro bedo gi tim makare ni e APC. Entiere gi pek mane, weche ma wawacho gi dhowa, timbe ma watimo,
kata kopogore gi kuo mar omenda mabende waneno ka nitiere migepe mopogore opogore. En ang'o manyalo bedo kata ka itimo mondo mi jotelo ma wantiere godo obedo gi weche moko maler kata ka gintiere oko ka giwuok oganda? Kodwa chakruok mar timo gima ber bedo mana ka jopiny obedo piny bo wacho ni wadwa this type of leadership. Mae mwanya puodho mondo dhie county assembly kato dhie ed bura kato dhie olidwa a different position. Gima timore nikech wacho ni wawacho weche meg yiero kata weche meg telo. Cleophas range yiero osega bedo kwa timo after every 5 years. Ineno to mae kama shida wuoke. Taneno ka Felix be oyie gi gima ne wawacho ni jogi kawa yiero gi nitie kama giwuoke. Nikech kidwa yieri od bura idhi mana manyi koru, wacho ni kor gi Cleophas ten kama. Koro kanyo ka gichako manyo koru, gidhi manya ng'o kanyo. Timbe gi kama nyaka gimanyi timbe ni. Nikech ang'isi ni ase run for by election. Tiyudo ka jopiny idhi chung to gichako rango ma to wuod ng'an. To baba gi no dar koa kuni. To be osekendo. To be kato kendo kuni. Neno magi gik ma jopiny rango ni gidwa yiero ng'ama chal nadi. To ko gigo kang' ma kamano aneno ka gitimo gima ber nikech jopiny nyaka rang to jatelo mwadwa yiero ni en jatelo machal nadi, chike ne kamo ae gwengi and all those things. Daniel. Lakini iyudo ka nitie kama giluzi. Ma gima do wacho. Ni iyudo ka inyalo chako campaign. In kaka Cleophas wang'eyi mato Cleophas dong ae gweng' ma kama. Tiyudo ka ng'at moro biro ma ok ae gweng'no lakini obiro gi omenda moko mang'eny. Ng'atni jopiny ok kawo okang' mondo rang'en to ng'ani ere gimomiyo Cleophas to wapase integrity test. To nyieni to kobiro gi pesa to wawe nikech pesa koro timo integrity test. Mano kama fail. To kanyo bende kama dani kidhi nyime gi lero. Japiny time okang' machalo nade. Koso nitie duol moro moket ga tenge mabiro mondo timni nonro machalo kama. Ma wacho ni mokwongo japiny nikech nominations ichako ga grassroots. To mai omi japiny power mar chako vetting e grassroots. To nitie safeguards moripo beni walose ni yudo kineno ka japiny okotimo nonro maber, institution ma next oripo beni timo Cleophas. To mae kama koro shida woke, chandruok woke ni yudo ka japiny gini nyalo both ni japiny. Nikech dhano to approach japiny gi yore mopogre. Inyalo yudo ni dhano to nya wuondo jopiny, ineno ko odhi test moro to odhi e od bura, moro political party. Tineno ka political party be nyaka bed mna gi rules and order magi. Alose e yor nonro mar siasa. Leadership moko kora rango wach mar duond od bura. Iyudo ka siasa political parties onge gi pen chike manyalo nono jogi maber. Kok iyudo ka jopiny osepuodho gi jopiny maybe gino nobuoth gi ok na girango ng'acho dhi political party. Koro political party be rangon en pesa di mikelo ma nomination. Iyudo ka mae gimomiyo wan gi Oscar Sudi. Iyudo ka maybe gin jomoko mago koko kamano, maybe gine gik magitimo. Koro iyudo ka political party dwaro gi maybe mare yor go koko no. Iwinjo. Kibra ka iyudo political party dwaro mna ng'ama is a hooligan. Ma en koro kaw kiteto ba kito nyagoi o defend kura mek baba. Iyudo gik makamago. Iyudo ka joma kamage ma political parties ohero. Style no political parties okrang to ngamwadi mi ticket ni. Be ngani nya defend the party, nya defend political philosophy ma party en ngam nyalo konyo jopiny. Cleophas ang'isi ni an kaka on ase ntie tiegro kaka an masekale willingly and unwillingly ma jopiny dwaro ni kale seche mogi dwaro ni kale. Ido ka training moko iketie. Ido ka training moko make leadership iketie. Ido ka ntie mentorship. To arango Felix en kaka en ng'ama gi experience. To gima akwayo ni iyudo kaka jomo kaka Felix moripo bedo ose kale tiegruok mopogore. Or bentier gimoti min mentorship.
jo kaka wan leaders matindo tindo madwaro positions we identify ourselves to rangon ere joluo ma jopiny jotend piny ma ai piny luo mose tiegre maber mose hold different leadership position e piny kaka ta internationally manyalo puonjo young leaders ma upcoming e your leadership positions tiyudo kawe kamano wadhi bedo gi mopogre opogre joma goji e od bura joma enyo joma insight ji jara notimo gimoro kamano to iyudo ka japiny kendo next election kendo yiere kanisa ma obed accused ni timo gik moko ema jopiny dhiye koro gik ma magi nyaka rang to nyaka jopiny ana insist ga every position to be ng'e maber king'eyo different activities matim I insist a platform malose shida ma wan go seche moko ken shida mar jotelo shida ma wan go en shida mar leadership shida ma wan go en shida mar jopiny ok kaw nafas margi mondo assert the authority orang to jogi ka wamigi waluton gi ombulu kata ka wapuodho gi which type of leadership mwadhi bedo go kamano makparano gi kamano ka yue masani ka waduogo penjo pontie karaka ting mar EACC en mane iga mokalo motelo ne yiero ne gigolo nyinge maromo kata 241 mag jotelo mane giwacho ni ok owinjore mondo donje telo mora mora pacho ka kata kamano IBC no dhi nyime ma opuodho jotelo maromo 236 manyiso ni wiye kanyo jotelo moko 5 pod odong' kanyo gi penjo to kata kamano ne gidhi nyime kendo ne gichopo kanye nyaka e debe noyiergi kawuono gi ne od bura mano ma pacho ka moko bende tiere od bura ma county assembly mopogore opogore moko kuom gi sani gin jotend migepe tiende nang'o aduoka kod Felix Akach mano jatimo ohala kata jalonyo weche go mag ohala ma oko kaachiel koda ka coordinator mano ma Africa mangima mano mar Democracy Moves mano ka wantiere kode ka Daniel Orogo kikidhi mabor wakayue masani ka waduogo counties bende walimou wawinya ni gimwache counties kacha kete mane Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo e chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Injili kalo, wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in your eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com.
Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na huenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 4 and 6. Adona kwai ni ajoera maruora imundi ketu wenda mare Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star abora uchiel nono star angwen achiel auchiel ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Aya nyokoro mogo jongwa seduogo wantiere kake to kaka nodhi mana nyime kar kae ang'wa yudo thuolo mar twak kod welo ka wantiere godi achiel kachiel. Counties bende wadhi biro kacha mondo mi walugi ane ni gin gik mage matimore. Tielo mar ariyo ni mano mar mbaka oromo ka wantiere kodi kar ka nyaka ang' ochop giko mano saa 4:55 sani ma wantiere kar kae yena mondo adhi ane ira Felix Okach mano ka entiere kacha studio ma Kisumu. Mana kama no weye kar kacha Felix nitie gik ma oganda bende lose to sani wamaka ne weche mane IBC kachel koda ka EACC ne otimo mano ka oganda no chomo yiero nyinge 241 mane owach kanyo ni jogi ok ber mondo mi omak telo mora mora pacho kaka luore kod kit mibadhi manitiere kata ma chilo mamienogi. Kata kamano 236 kuomgi ne opuodhi kendo nokonigi ni unun kare mondo mi dolar kombegi kendo ne giyudogi moko kuomgi ne odonjo e od bura moko odonjo e od bura mamalo senate moko bende odonjo e od bura ma counties. Ting mar EACC eneno ni wayudo jotelo ma obidhre jotelo man gi bidhruok makende gin gik mane manyalo bedo kanyo ni ponono EACC duol mochung' ne kedo kod mibadhi kod rango bidhruok mag oganda timo. Ting mane ma gintiere godo maduong'? EACC anti-corruption ethics ethics ngama tibe makare ethics and anti-corruption kamano ngama ethical ngat mako ratiro man kare mako timo kata wacho ng'anyo gimacho en adiera. Tai corruption ngat mako tiyo tije to timo gik marach maricho. Koro ka EACC noseyiero jomoko onego dhi mbele to jomoko dhi mbele kod duoge ng'iyo Kenya system wan go Kenya kane koto wegi to konego wegi moko polisi onego mak to polisi ok omako moko igola soya mang'eny koro wegi dhi mbele mano koro ketho telo kendo koro klure gi chapter 6 mane constitution ka tibo kelo chande kidhi nyime twa corruption no kata mane otime gi yiero mokende miwacho no waduo kata sani neno kai ene kawuono e news kaka oil mane kelo chama minister moro cabinet secretary was involved chairman mar and ginene chairman mari information CK aparo owach kaka kamberio me ka address en mare mondi ka malo kata moro kata address en mare ten mo do tenda wacho no donje nadi kidhi KEMSA kuma KEMSA ken mosquito net masani
kata kane covid biro nyaka kao cham pesa mjube momew kibiro ne NHIF wacho pesa mang'eny mondo olos kanyo to jotuo tho nikech jomoko machamo pesa. EACC nyalo temo to system ani around ok ginyal molo mano kech yudo ka ioro jakuo to mak jakuo gitegi jokuoye okano mak ng'achande koro magi tabu mwan go. Wasungu wacho tone en ga tone from the top. Ineno kaka Britain Boris Johnson no en party moro ndalo mane covid nitie to wach no zobet kaluwe nyaka nyoro nyowuok e party margi nikech ok onyal dhi mbele. Te Kenya waka ng'amo odhi corruption moyudo pesa mang'eny mabadhi koro kobiro pesa no ong'iewo police, ong'iewo court, ong'iewo party, ong'iewo jago kura, koro wachal animal farm, jangala wa wanyama mani tabu wan go ka. Mano kit telo mantiere jotelo ma ikindegi duto bende ka itemo rango gi gin kod bedruok yo machalo nade. Ayud pachi kaka jalo ma bende osebedo kar kanyo kaneno chenro mopogore opogore sani nyalo mana leronwa EACC onyalo bedo kuom ranyisi kata simba mager ahinya to lake mokechgo kata koke mogwarigo nyabedo kacha ni onge kose nango manyalo miyo ponono wayudo jotelo moko ma oseket wacho no osebed kod penjo ewi kaka gibedo kacha ka gitiyo. Kaka wacho ni nitie joma ne yud gi mibadhi gi yore ma opogore mane EACC no wacho ni jogi ok nyal dhi mbele mondo gidhi ma gi campaign kata gibede yore mek siasa. Gima timore ni wan gi na wache last platform man wan go wan gi problem mar interpretation mar laws kaka wapimo chike. Iyudo ka EACC ntie kaka en gi structure mare. Ineno ka en gi chairman, ineno ka en gi CEO, ineno ka en gi investigators makanyo. To joma telo ni Anti-Corruption Commission ineno ka gin joma iyiero gi kokale od bura. Ineno ka nomination gi base political. Koro mano in ranyisi ok ginyal deal gi political cases. Nikech wazungu wacho their hands are tied, ok ginyal. Ineno ka ntie kama gichope magi wacho no ok ginyal nikech koro powers gi ok nyal ginene kanyo. Adwa ng'isi ne ntie telo mar EACC manan go gi hope ne dhi kelo pogruok EACC. Jatelo man gintie chairman ndalo moro mar Patrick Loch Lumumba ne en jatelo mar EACC ndalo cha. To kano odonjo to oloso gi teko sana. To wacho ni en ng'ama koro odwa deal gi rech madongo gi rech matindo. Son rech matindo gi gin joma poko mulga to gibedo involved e kwalo pes jopiny gi different cases. To ne ko bedo kanyo for a long time. Ng'e gima notimore kanyo. No kanyo kendo wakelo Dr. Mumu Matemu, wadhi wakelo Dr. Wabukala ma en archbishop, former archbishop. Majino ng'eyo coming mar Wabukala ni di miyo di loko. EACC kendo wadhi miye teko mar biting kaka ji wacho no. Cleophas kama gine ko timore kendo wadhi wa mi Reverend Bishop Oginde Sani chairman me Ethics and Corruption Commission. Beose lose weche leadership for a long time. Kendo en jatelo mawinjo sana kiwinjo hope en gi program maber sana e radio station kendo mal leadership kod ma dongruok gi. Ten geno nani odhi loko kaka commission otiyo lakini okane kantie pogruok. Pogruok dhi bedo mana ka system ma waketo go jotelo mar Ethics and Corruption Commission
oken political. Okobed ni chairman kata CEO mar commission no or respond kendo odhi to unanswerable e ngato, and answerable to bunge, and answerable to jatend piny. Koro mae gima nyako rang mokwongo. In commissions gi ma chik wachon are independent gi ma kendo gi safeguard positions make leadership gi report e inga. Mae gima nyako rang mokwongo. Ndalo mori wach moro wokani ni nomination mar Mike Sonko in 2013 nikech Kenya Anti-Corruption Commission no yude gi wech moko mek rochruok. Kendo yunjo ka ndalo cha be obedo en gima ni public domain. Ondike gazette nkode owacho ni certificate mar good conduct no bedo issued, kendo Anti-Corruption Commission no bedo ordered no mi certificate no a State House. Wach ne en wach malich sana kendo ken wach maber. Nikech nitie piny kantie gimiluongo ni precedence. Ka ng'ato timo kamano kendo ng'at moro bro timo mna kamano. Precedence. Koro gima kama warango nyakwa wach ni first stop ni ethics and corruption ni leadership tend commission makama tend director of public prosecution mabe nyako rang kech obe en investigator nyako bedo rang ni jo siasa kata jo tendwa ma ethics and corruption commission or recommend for prosecution and DPP nyaka koro recommend that prosecution as well. Kor ineno ni piny kakwa rango ni kendo leadership kata telo to cure all these things clear for us. Aneno ni wami jopiny mandate. Nikech gigi both ni jopiny koka gidhi e positions mamalo. Ni japiny nyaka bed go authority kata bed gi ratiro kata teko mar puodho jatelo. To kapo ni mano en gima is slippery on japiny, commissions ma independent gi. Ise wacho Ethics and Corruption Commission, wamedo Director of Public Prosecution, nyaka warang political parties be. Nikech nitie political parties ma requirements. Nika political parties, for example, ODM, duaro siri no mi certificate mar ODM. Kapo ko mi certificate no kaka, aspirant. Ango magirango. Be girango ni Ethics and Corruption Commission, recommendation mar Cleophas ko Ethics and Corruption Commission enango. Kose en mnani kendo kose migi ngani koro Cleophas nyalo bedo ngama nyago nwa koke parliament, nyalo bedo ngama nyalao ji mako jisane parliament kaji ok nyal petition swada moko. Political parties rango gini e yo mane kapo gimi ngato mondo bed gi certificate madhi kaja. Koro mago tien piny en tien mopogore. To gima bende arango ni Cleophas e gwengu kacha kidongo nitie kanisa midhiye milemo kanyo padri ong'eyo ni woka padri be nyaka en arango no padri be nyaka miwa recommendations mar leader. Nitie jomoko make en kanisa arango na leader be nyaka bed ngama luoro Nyasaye. Jomoko dhi e kanisa. Koro imiwa ni ok wacho jomoko dhi e kanisa jomoko dhi. Wawacho ni nitie level moro ma be joma lemo maber are bit preservative leadership. Nitie gik ma gi consider mar riyo japiny, lakini ngama dhi e lemo ni en gik moko ko badhe mang'eny sana leadership. Koro magi be gik ma nyaka orange e twak ma kawuono different type of leadership. Japiny ni kanye e rango gi jotelo gi nigi ntiere kar kanye. Duoka mano kapok adhira okach mondo mi olernwa korka kore ni to ne era pim mane ni mar wan ka gi japiny monego bed ni neno ni jatelo ni ng'at moro makare. Iwacho kata kinde mano chako ntiere weche mag omenda gi tim makare. Mane ma jopiny rango ikidegi makoro gineno jotelo madonjo nikech as we speak akwa rango gik moko nikech kaka leadership nikech kaka tend piny ni an neno ni nonro mangisore ni nonro setim mang'eny with different research matimo nonro gisewacho ni girango opinion mar japiny election ndalo ma campaign japiny pesa gik mopogore japiny rango moloyo integrity ma ng'ato. Tineno kutaka mae gima inform gi lutombulu ka gidhi lutombulu leadership. To mae gima mineno ni each and every polling station Cleophas iseneno ka nitie weche moko ma osetere court. Nitie petitions mosetere court mar election petition. Moko no obedo dismissed, moko dhi mbele. Nitie kuon moko ma IBC ose order for repeat mar election. Kangiso ni nitie evidence nentie voter bribery e polling station.
Koro magi nyisi te ni japiny nitie chopo kamoro gi kech. Ji vote nwach kech. Ni ng'ato chopo polling station kata kodonje primary school kata voting kodonje kanisa moro iyudo ka ja siasa oro jomoko makoro migi pesa. Kidonjo ka make sure ni luto ni ng'ane. To pesa be imi kamano. Koro japiny and all these things. Asika wacho ni wa blame leaders lakini blame be koro be niketo leaders. Blame ori be niketo in japiny. Nikech kitamori kaka japiny ok nyal bedo gi leaders maka e od buro ok nyal bedo. Erokamano ahinya. Felix Okach, japiny ni kanye gi ting' mar neno adier wayudo jotelo makare kata maricho e kinde ma wantiere sani ni mar japiny ni en mogo ombulu to kata kowuok kuom japiny waranga ne weche gi mag appointments kata magi matimore sirkal e kinde ma itimogi iranga ng'o to bende nitie kaka inyalo lokgi e kinde mabiro kata kopogore gi magi manya bedo ni maricho mosetimore kinde mokalo. Kapok adhi kono Cleophas. Kamano. Gimoro Daniel wacho kanyo manyaka lun pesa oketho piny. Iyudo kata paka party nomination ma Daniel wacho go ng'at kocho dal ma kore en go pesa okewin pesa no golo kanye. Ji chiemo, ji go sigalagala, gigo kura. Bangi kaka yok no badene wang'e. Koro pesa oketho piny kiti dhier be koro ng'eny kaluo. Tend over the years pok watemo mondo jowake jowa malo. Koro pesa ma ji chamo. Ng'ato kodo pesa otimo kaka kikone. Na kiduogo yiero mag appointments onego kata kitimogi ting'iyo paniwinja. Ing'iyo ka ng'ato meet the test madwarore. Aya, kamano ka bodo ntiere kaka. Wawinje yo makare. Connection. Wawinje. Kori winja. Iwacho kata kubira weche mag appointments. Katiba neng'o ni ok obed fair. Wang'i keje duka ka dwarore. To jotelo timo mosebedo chakre chon. Chakre ndalo Kenyatta kane osepore Oginga. Koro jogi kende manimiyo tich. Mane kenyigi luono o kaka an naluono wago kach kwa university kuyud tich. Moi kabiro bochako na joge duto arap kende. Uro temo balance matin. Ndalo mkati nus Raila temo biro Raila keto jite ote Raila ng'yo kabila tete. Sani koro jong'ena jodang'ani koro ng'ena jodala gi kende. Which means ng'ata kata be koyudo biro in future to jogi miketo nikech iluwo nyayo ma joka nosetimo. Kuom ranyisi an kopo miya telo tabo chako rango jogi man Nyawara eka dhi Siaya eka biro Kisumu ka tadhi Mabeg Migori eka ng'iyo Kenya maoko. Koro kano chakre mano koro en tuo madhi mbele mathiedhi ok yot. Koro kata ka kel regulations mag anti-corruption gi public ethics gik moko kaka chapter 6 gi duto leadership integrity kati kel magite gima ni chunjo poge kaka ineno no. Mana kaka ineno muma ineno muma joma somo Catholic somo muma Angli somo muma Alfayo Mangu be kane gima ne somo muma cha kanisa mare Joan Walo bende mare o Wuor David mare Shakahola ngani be kwenzi mare document na chiel ka constitution Kenya beda chiel to application makoro pogre nikech gik masitema chon go. Koro kata appointment jino ka jingur to ng'ato sekalo ok nyal timo gimoro. Ineno kata nyori finance bill ka jigoko ko mang'eny to gongo adi tim. Kuri bedi to ka chieng' mayudo mara takito jokorwa. Nyalo wege kanyo. Aya. Erokamano ahinya kiwuok aje kaunti ma Kisumu. Waduogo mondo miyo ng'ayude ni mathoth matimore kar kanyo koro Ramogi Jwang'. Sani an mondo adhi e kaunti ma Mombasa. Ka waduogo wakale ote mari. Line wayawo kanye na 3:600 ka koro sana dhira Georgia oko achiel kachiel.
Joja oko oyawre Mombasa kanyo chewe yo machalo nade malingling tie ng'anyo kanyo kata pogruok mag paro e wechego mago maga chike kanyo mago maga omenda koso gi mago usuru nyalo miyo anene derepe ma ntiere kanyo mobago ng'anyo mamuolo kinyi makawuono giwacho ang'o to ginang'o ma gidwaro ahinya odiochiengni makawuono. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch mana kaka iwacho no wantiere e kaunti ma Mombasa kuma odiochieng' kawuono wago tach e alwora mar Bonje kuma jogo mariembo loche madhi masafa mabor koni ok gimor gi moko kuom chike ma sani oketnegi gi duol mar NTSA. Gikoni moko kuom chike ma kamago makoni en kaka dwaro ni mondo gidog e skul kendo gipuonjre riembo mar temo gayo masiche mag apaya mosebedo katimore. Gikoni mano ok girwako ni mar chike moko ket malong'o gi apaya maricho ma samoro kelo masiche ma kamagi. To kata kamano an kodgi kaendi adwa mani gilernwa ne mathoth ni to ng'ur margi en mane to paro mane ma gin go ma giparo ni piny owacho onego tim mar neno ni masiche mag apaya samoro dok chien. Karibu sana. Tueleze tu kwa jina, tuambie nyinyi akina nani na malalamishi yenu ni yapi? Kwa majina mimi naitwa Roman Waema, natoka kwa chama cha madereva wa masafa marefu hapa Kenya, na malalamishi yetu zaidi ni kwamba Wakenya siku hizi wanakosa kazi. Wanapokwenda kutaka kuajiriwa wanakosa kazi baada ya president kuintroduce pesa ya NSSF. Ni kwamba tunapokwenda katika kazi unakuta tajiri ana prefer zaidi kuandika wageni kuliko Wakenya wenyewe. Kwa sababu sasa tunavyoongea hii sekta imetawalwa, kwa sababu kama 65% sasa ni foreigners ambao wanafanya kazi hapa, na ikieleweka kwamba mojawapo ya ajenda za serikali ya UDA ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Wakenya wanaajiriwa, na vile vile ni haki ya kikatiba Wakenya wenyewe kuenjoy waajiriwe katika nchi yao. Lakini sasa unakuta wageni au matajiri wameviolate zile rights za wale Wakenya kwa kuajiri wageni wakiwacha Wakenya nje. Nimeona pia mkizungumzia swala la baadhi ya sheria ambazo zimebuniwa na NTSA ambazo mnasema hamkubaliana nazo, labda ni sheria kama zipi? Sisi hatukubaliani kabisa na hizi sheria za NTSA ambazo wanasema wataritesti madereva after 3 years. Huu ni ufisadi na ni kufungua mlango wa ufisadi. Manake nauliza, je, yule dereva atakapoanguka ule mtihani na amekuwa akiendesha gari miaka yote, watatenda haki huyo dereva asiendeshe tena gari kwa sababu ameanguka mtihani? Huu ni mlango wa ufisadi, kwa sababu hata siku hizi ukiwa na shilingi zako 6,000 unawekewa muhuri wa CE tu, bora uende pale uongane uwekewe. So tunasema hii itakuwa ni gharama sana kwa madereva kurudi tena katika shule. Tumeona majumba akianguka, hatujaona mainjinia wakiwekewa sheria mengi. Sasa leo hii ajali peke yake ndio ambayo inafanya madereva waletewe hizi sheria mingi. Na mwanzo hii TSA tunataka kujua ni kampuni ya nani ama ni nini? Manake ni kama ina act kwa sababu ya mtu. Kwa mtazamo wako chanzo cha ajali ni nini? Manake lengo lao kusema kwamba madereva warudi tena wakaguliwe upya ni kama njia moja kujaribu kupunguza swala la ajali. Pengine kwa mtazamo wako nini inasababisha ajali? Barabara ni mbovu. Barabara ni mbovu. Kutoka hapa kufika Mtito, hiyo si barabara. Kusema ule ukweli, ni barabara mbovu. Alafu tena pia istoshe, tunahitaji pia kubadilika kwa tabia. Hili ni swala ambalo lingehusisha watu wengi, kwa sababu kuna mtu hapa paka avute mabomu ndo aendeshe gari. Kuna mtu paka ale mgukaa tena ndo aendeshe gari. Kuna mtu paka awe na chupa ya mnazi kwenye akili ndo aendeshe gari. Hakuna mahali ambapo wameweka checkpoint ya kupima wale madereva ambao wanaendesha magari wakiwa walevi. Hakuna mahali wameweka. Istoshe, hizi barabara nyembamba namna hii ndo zinafanya NTSA walete hao masharti yote mengi hayo. Hii ni kampuni ya mtu bana. Asante sana. Nipate mwingine tena. Sudaz na machingini chakna ginyingi tinyisa ni yuak ni en mane. Ani yuak na kaka dereva. Nyinga anilo ane Elvis Ajuang. Benda dereva. Mae chairman wamo. Kwa Mombasa koni. Muru gin mage? Muru en NTSA. Sheria magikelo kwa kunyalre. Nikech kata mabendo wana nantino dongto. Daktache dok ga school adiel. Kata kitimo form 4. The college. Lawyers gidoga school. Koro gima gidwaro nono ka bro dhi chamo wa pesa moro mwaongego. Ipani ang'o gini monego beni timo mar gayo masiche mag apaya mosebedo ka timore pachoka? Chutho ne long distance drivers mariembo trucks. Gima onego ging'e nikech mostly gima kelo gigi en dhano ol. Iyudo ni wuok kae maybe the port ipark here. Ikaw kata mna gimoro 24 hours pod in port. Kiwuok port boss pod ng'isi ni dhia maonge yweyo. Iwinjo. Mano onego ging'e. To kaka wadwa ni owacho onego giket police along the road mondo kata ka mtoka iwuok Mombasa from a certain time
mondo bed noted ni gari ni ok Mombasa certain time onego ywe at a certain point okonego kal checkpoint mamago gik ma avoid accident, lakini sheria magikelo gia okane kabro konyo. Sasa kama na yenye tueleze tu kwa muktasari tu, suluhu ni nini? Suluhu, mimi naitwa Sudi Mwatela, chairman wa Kenya Long Truck Drivers Union na pia chairman wa Africa Truck Drivers Union. Suluhu iliyo kubwa hapa ni serikali kupanua barabara, kuweka barabara mbili kutoka Mombasa mpaka borders zote. Hiyo ndio suluhu moja kubwa zaidi, kwa sababu hizi gari Kenya zimekuwa mingi zaidi. Gari kila siku zinanunuliwa, barabara hazitengenezwi. Wametengeneza Nairobi pale barabara ya kulipa, lakini barabara ambazo zinaleta pesa Kenya haziangaliwi. Hiyo ndio kitu lioko. Baada ya kubadilisha leseni hazitasaidia ajali. Hata ukibadilisha leseni NTS ufanye nini? Hii ni kuleta mambo ya corruption. Sisi hatutakubali jambo kama hilo. Na sisi, mimi kama mwenyekiti nazungumuza kinywa wazi kabisa, mapana kwa serikali. Ikiwa hawata withdraw hii statement ambao wamefanya hivi 21 days, tunaitisha national strike. Madereva wote wa mabasi wa malori Kenya nzima tutagoma. Hiyo kitu mimi nasema. Na nasema wazi, hata kama nani ambaye ananiatikie, mimi nawaambia wazi, hatutakubali hili jambo. Kama unataka Murkomen akuje huku chini aulize tatizo, atapewa tatizo. Na akifuata hilo hata atasifiwa kazi yake. Lakini kama atakuwa kule anaenda na wale watu wakubwa kule ndio aulize shida nini, aambiwe, anapotea. Wanamudanganya. Na sisi tunataka afanye kazi kama alivyoahidi wa Kenya atafanya kazi, afanye kazi. Lakini kwa kurudisha dereva wa Kenya kushule kwenda kusoma, hakuna shule ambayo inaweza fundisha dereva wa Kenya tena. Ile kitu anaweza kufanya nini? Ile kitu anaweza fanya ni kufungua defensive schools ambazo watafundisha mambo ya safety peke yake. Mimi hiyo naweza ikubali. Lakini habari kurudisha mtu sijui BC, sijui B2, B3, B5 waachane nayo. Bila hivyo tunasimamisha uchumi wote wa serikali. Ndio chea. Mana kaki winjo janeno mar Ramogi, mago mana moko kuom drepe mariembo loche mawuok e Mombasa kaende kadhi e pinje mopogore, kachiwo ng'ur margi ka gikoni moko kuom chike moketnegi to chutho mano mar dok e skul. Gikoni ok girwako kata matin, ka gikoni piny owacho onego ket chenro mopogore mag neno ni gitieko masiche mag apaya, ma achiel kuom gigo momiyo oketnegi chike makamagi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Haya, nyakora mwagijo neno kanyo gimonde kanyo, ndike kanyo ni usuru usitumike kama kigezo wa waajiri kubadilisha kandarasi. Iwinje kar kanyo kora mwagijo mano George Aoko kate county mano Mombasa. Amwado kire bede miwa wichego wichimanyen mago mag migago ka osaloso gikache yo makare. Yo ka wiyo masani ka waduogo wadhi county ma Kisumu. Ojane ni jodak ma Kisumu to wachora de koten record paro mano montie ka wuono jotelo makare gi to gin jok mage. Bende wan kod gi Kenya kae kate od bura Millicent Adhiambo watudego kacha kae to biro doko mondo asom ote magi SMS wenare adeka uchelo no pejo be wakete Facebook moro mar Ramogi TV donj kacha miwa pachi wabiro soma chel ka jolony man ge studio biro thuolo mondo duok gi kete man Ramogi TV cheno mar mbakoromo ka wiye masani. Record keeping en gima important nikech kok keep record ok bi ng'eyo ni to kata in a day kata in a month inwang'o ohala kata ok inwang'o kata ichopo e break even. Gima ng'eyo ga ni kidwa no ohala mondo dhi mbele maber kata gima otenore gi omenda to nyaka ibed ng'ama keep records. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD.
South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Royal Media Services. Thank you. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category. And to crown it all, Royal Media Services won gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number one. Nyakora mag jong machiegni waseduogo kar ka yena mondo adhi e kaunti ma Kisumu na kaka wasingo ni mondo mi walos kanyo gi Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo ni kanyo dachoko no pach jopiny okonwa ni nyaka sande jopiny wacho nade bidhruok mar jotelo tiende nango jotelo makare gi gin ga jok mage bende wan kod gi e bunge marwa ma pacho ka bende wan kod gi alwora wa e bunge ma Kisumu. Miawa network Millicent Adhiambo Kisumu chio nade machiegni ma en bakorom. Ero kamano enya Cleophas achiel kachiel kwa wuok e apaya Moginga Odinga kotenore kod thor wach ma wan godo mar ng'eyo ni to jatelo winjo bidhre yo machalo nade, to jatelo makaro winjo bed gi timbe machalo nade, to kata seche ma en e apise owinjo onyis tim machalo nade, to seche bende miyiero jatelo owinjo yiergi kaluwore kod kaka en koso kaluwore kod deo wang'. Magi moko kuom paro mwadwa ni wang'e kuom jopiny mondo ginyiswa ni to gin giparo nade. Jatelo winjo bed jatelo makare yo machalo nade. Machiegni abo chako kodi mondo mi inyisa ni to iniparo ni jatelo owinjo bidhre yo machalo nade kata jatelo makare en ng'ama chalo nade. Erokamano, an iluonga ni Isaya Onyango. Jatelo ng'ama iluongo ni jatelo mokwongo nyaka obed ng'ama jaratiro. Mar ariyo ng'ama iluongo ni jatelo nyaka bed ng'ama winjo wach. Tiende ni okawo wach koni gi koni advice kae to tiyo godo kaka owinjore. Jatelo nyaka bed ng'at ma tolerant. Onyalo winjo wach makoni ma ok ni kare, makoni ma ok ni kare, to keto ji piny kendo wuoyo kodgi kendo nyiso gi yo makare monego gilu. Jatelo nyaka bed ng'at ma kama odonje okelo riwruok, ok okel pogruok. Jatelo nyaka bed ng'ato mangimane gi kite gi kaka en ng'ama oriere, mawacho gik moriere, kendo ok ng'ama jathua makama wuoyo koni kuchopo kacha ni dhoga no kier. Wacho ma dhoga no kier. Jatelo dhoge ok kier nikech jatelo wacho weche mabeyo pile. Adieri moloyo kata kaka thurwa ka e Kenya kama wantie ni. Wadwaro ni mondo wabed gi jotelo moriere. Jatelo nyaka bed ng'ama kawuoyo to joma winje, joma nene, joma ong'eyo ni ma jatelo. Nikech ka ok iwach weche ma nyalo riwo ji to tiende ni pogo ji. Kipogo ji tiende ni tendi ok ber. Nyaka ibed jatelo maketo ji kamoro achiel, riwo ji kendo ji wacho wach mowinjore e kama ji nitie. To sama igoyo gi kogno mondo mi oyier jatelo makare, ang'o mowinjo ng'eyo? Owinjo dew wang' ng'ato koso owinjo yiere kaluwore kod timne? Chik no oselosi Kenya ka mano okel gi miluongo ni chapter 6. Matiende ni idwa ne ong'ini kamwa ketie ni in ng'ato ma weche mag mibadhi bor kodi. In ng'ato ma pod ok oyako gimoro kata okawo gimoro e yo ma ok ni kare. Gimonego ng'i sama iyiero jatelo ni kamwa ketie ni idhi rito mwandu kata idhi rito gige jopiny kata gige jomanade. Nyaka ibed ng'ama oriere, ma ok jamibadhi, ma ok janek, ma ok ng'ama jamiriambo mawuotho ka dhi kacha gi ka. Jatelo nyaka yier kaluwore gi chike man waseketo ni jatelo bedo ng'at ma ok ojamibadhi. Ok ne kaka kuom ranyisi ibiro yudo ni wan gi jotelo moko ma nosetwegi kata e court kucha, moko be pod nigi cases to pod ochako duogo kete mondo tel ka. Tiende ni sama koro en kanyo no otiyo gi chike mar nego
gik mane oyalego kata mane owachi ni notimo yo mok ni kareka. Mane momiyo wan gi chich gi ji duto ma osebedo jotelo moloyo joma ne nigi cases to chako kawo mo milemo ni mondo chako dugo tawa. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo in inyawacho ang'o wach telo? Erokamano, an Gilbert Obuya, jatich ma Kisumu ka, aja ohala ma Kisumu ka. An kawuoyo wach mar telo ni. Telo chakore gi ot. Telo chakore gi odi. Nikech kija nyuol maber kata jatelo zamin janyuol in jatelo e odi. Ka ok inyal rito odi maber, nyiso ni kata ok achok inyal rito. To kawuoyo telo mar jomoyier kata joma jopiny noyiero, awacho ni jotelo ok onego bed ng'ama iye wang' mokwongo. Jatelo ok onego bed jamirima. Jatelo ok onego bed gi joge mawacho ni joge mohera, jogi ok dwara. Nikech sama isekawo ni jomoko ok dwari, no nigi winj part mar joma ok dwari gi, mondo iwinj to ere kama ikethe mondo mi ilosi. To ere kama idhiye maber kik mori ahinya kiridori godo. Nikech jatelo en ng'ama ng'at ji te. To kawuoyo telo kendo mar kata mana telo mosebedo kiyiero ka kigo kogno. Go kogno mar tendwa mar Kenya kaendie, onego bed ni jatelo ma iyiero iyiere kaluwore kod gik mosebedo kotimo kata gik ma ji oseneno kuome, qualities mosene kuome emomiyo iyiere. To ok onego bed ni iyiero ng'ato nikech gima en godo kata mwandu ma en godo. Jotelo ma Kenya ka nitiere moko ma dhi yiero ni mondo yiergi, tiyiere to kinyne gik ma nowacho ka jatelo kosingo gimoro ne biro timo gini, gimisingo no onego itim. Makata ka bayi to onego bayi % matin, to ok onego bayi % mang'eny kaka moko waneno sani. Omiyo akwayo ni jotelo miyiero kata kiwuoyo wa jotelo gi, bo bedo jo adieri, jatelo nyaka bed adieri, nyaka ibed ng'ama wacho adieri, nyaka ibed ng'ama oriere rekod mari ler chakre tin e odi kaka nawacho cha nyaka oko kama entiere. Erokamano. An Nelson Odire ka wuoyo kuom jatelo nyaka bed ng'ama jadieri. Mar ariyo, jatelo nyaka bed ng'ama chiko ite ne ywak mar jopiny. Kech samo chiko ite ne ywak mar jopiny eko biro ng'eyo ni jopiny wacho ang'o. Jatelo ok onego bed ng'at matiyo ji kod thuon kod agoko. Nikech kitiyo jogi kod agoko to mano nyiso ni ok in jatelo molony. Jatelo ok nyalo onego bed jamriambo ma gima wacho kawuono opogore gi gima kiny wacho kendo kiny. Jatelo nyaka ng'e lit mar jopiny. Ka koro wantie ni joma wasebedo kwayiero jowa ka to chuny lit mar jopiny ok giwinji sama gibiro giwuondo ji kod pesa mondo yiergi gi miriambo. Koseka gisekawo telo to koro gik mariche mwaneno. Ginyinga iluongo Alphonse Odhiambo, ajati Kisumu ka. Ng'ama jatelo nyaka bed ng'at mani kare. Nyago bet ng'at mani kare kochakore e ot nyaka kama koro dugo tiyo e offices mag jopiny. An kawacho gini gima kaka nanene, nyaka kwa winjo kaka jatendwa moro nosebedo ka wuoyo gik mowacho goyo nyaka jo media kon gi kon. Tineno ka ng'at mo lead marwa kaka ng'ama president nonego bed ni osewuok oko mo okwero gik machalo kamago ko defend ng'at jo sectors ma jatelo ng'at ma ene moyiero kaachiel gi jopiny wuoyo ne jo media jok mopogore opogore. Ochalo ng'at ma nigi teko ne owuon koparo ni jok manotere kanyo en mana jopiny. Koro ng'ama pod onego keto rie wach ni moriere en jatelo maduong' ma en President William Ruto. En ema onego be kako ng'iyo kako keto ode in order. Ng'at moro ma wuoyo marach ing'iyo kaka en osewuok no nyalo defend gik ma ng'ano osewacho. Tineno ka oling pile kata mane dala ka in kod guok ineno ka dhi kayo ng'ato nyaka ichuni nyaka guok chung. To ma ineno ka wuon dala maduong' guogige kaya ji anyhow to kochogi. Koro miyo en telo ni noko yiere mani kare kata jok manodhi noko timne gi kogno maber, noko go gi kogno maber. En mani ananyalo wacho ni telo en ni iluonge ni scratch my back and scratch your back. Jogo manogwonyo ng'e mamit negi omiyo kaka nogwonyo ng'e mamit ne. Jogo manogwonyo ng'e malit omiyo kaka nogwonyo ng'e malit. Koro miyo jatelo wuog oko wa piny ok mor kod kaka waneno kaka piny dhi. An kuom nyinga Josephat Oduol kawuoyo about leadership jotendwa mag Kenya. Mokwongo gima duong' ma nyaka jatelo ng'e. Jatelo onego bed ng'ama ong'e Nyasaye eko nyalo deliver ne jopiny, onyalo bolore ofise kama entie. Emomiyo do kata mana Kisumu County ka
wan gi jotelo mang'eny kata mane taondwa ka matiyo gin gitiyo gi korgi ni gin gitiyo mano ok inyal tiyo jopiny kigo kori mano ok en leadership maber. Koro okwa jotelo gibed jok machiko itgi, gibed gi good advisors, jok mang'ado negi rieko kama mondo jopiny oyud konyruok. Jopiny inyore through telo mar agoko kata kidhi offices wa madala ka gi mag county gi iyudo ka dhano gomna korgi wan e power ng'ano osewacho mano gibi konyo jopiny. Koro wakwayo nyaka jaduong' President William Ruto odog chien, piny inyore ong'e yo monyalo konyogo Kenya noso yiere koro ng'ka konya tiyo ne jopiny. Eru kamano. Kawatieko madam in an kuom nyinga iluonga ni John Obiero to kwakwayo piny gi jotelo manitie. Waneno ka jotelo sani gin jok moko molokore mopogre gi jotelo man waneno chon. Jotelo masani gin jotelo mamanyo igi kaka ginyalo chiemo, kaka onyalo kelo siep ne giger gorofa. Wan de wakwayo jotelo mondo gibede jok moko mabeyo mabeyo kit oganda mang'eyo ngima makiny kaka ji biro dak, giger ni ji skunde, gikernwa modern masani. Giwe bedo jok moko ma ka ng'ato dhi ofis odwa ng'iyo ni jini yuora owadwa semeji. Wan de wang'iyo kit telo mane joma chon ne nigo kendo kaka ne gidak. Ne wayudo kaka ne giongoza jopiny kendo ne gitero jopiny kama jopiny nyalo dhi. To sani wanwang'o ka jotelo gin jok moko molokre ma kata koseyieri to en okelo siepegi, en okelo jomoko. Koro kaka sani koro de wang'iyo ranyisi gi Mr. President. Mr. President kendo en ng'at mawachore ni oluoro Nyasaye ndi. Lakini kwang'iyo kite kaka jatelo to waneno ka kit telo to onge kuome. Waneno ka en ng'at moro ma ok ojali ngima joma kiny. Odwa ni mondo ong'i ngima jok ma biro dhi mbele gi ber piyo piyo, lakini ok obi ng'iyo ngima mar oganda makiny. Koro wan de wakwa jotelo mondo gibed joma beyo, moluoro Nyasaye, moluoro ngima dhano. Giwe bedo jok moko ma ngima dhano chalo ni gimana tugo. Koro wakwayo jotendwa ma Kisumu kae gi Nyanza te ubed joma beyo, weuru bedo jok mohero chiemo madwa dhi adhiya koni, kiny in koni, kiny iwero Raila, kiny iwero Ruto. Wabedo jok moko ma kadhi e yo achiel to wadhi e yo achiel. Weuru bedo jok ma jomibadhi. Kamano. Mana kamano Cleophas, kaka iwinjo moko kuom paro mowuok kuom jopiny ma Kisumu ka bende iwinjo ka giwacho ni jotelo owinjo bed jogo maratiro. Jatelo owinjo bed jalno ma koluwo yo achiel to mane moluwo. Ok moro ma iwacho ni awinjo ka ng'at achiel owacho kanyo ni ka ogwony ng'ei mamit to imbe ng'ama ogwonyo ng'ei mamit no emigwonyo ng'ei kaka nogwonyo, to kogwonyo malit iduoko ne kamano. En wach malich ahinya. Ka kamano kionge penjo aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go. Wan be waringe kaunti ma Kisumu kaendi wamed manyo weche ma bende medo tucho koni kod kocha ne seche wa mag migagwa akagi kacha ng'ich kelo kod oimore. Cleophas an kuomi. Erokamano Millicent. Wacho ni ng'ama ogwonyo toki mamit igwonyo toke mamit. Weche mag telo mit Kisumu kanyo. Erokamano Millicent Odhiambo. Agwa uwei Kisumu ilao weche mamoko mantiere karka. Kata kamano kapod wan e studio ma Kisumu karkanyo, ang'e nitiere ote mathoth ahinya mantiere karkanyo wakawogi mondo mi warang'ane ni jotelo koro chalo yo machalo nade. Felix okachan kuomi kanyo. Ado mana gi dakika 4 kata tieko chenro. Ada mana yudo wach mari mogik mano kata e bwo dakika achiel kende ka yudo thuolo sani. Jatelo makare, bidhruok ma jatelo kod mibadhi, jatelo kod apis mare ma en godo monego miluor. Ka ineno ka gimake e yo moro ma ok ni kare, mi paro machalo nade kaka jatelo. Chiwe wach mari mogik ne jatelo gi jogo ma bende yiero jotelo mondo mi obede e apisi gi. Kawacho mogik, Yesu Kristo, Jesus of Nazareth, ne en jatelo makare. Nong'e kaka jogi tiyo, okoji how to repent, oket 12 disciples makonye tich, no follow the law of the land, wacho su nyaka chulu usuru kaka dwarore. Mane jatelo ma of the years, obed jatelo kaka Yesu no. Mogik kor joluo bende achako ni kaka jalego bende bugni nitie kama ne ka ipogore mwandu anjuluo te chala ma nyak pog ng'ato kaka dwar kaka ondike e bugni mar luo clans and legends bugni yude bookshops e Kenya ka. Erokamano ahinya. Wabo manye mondo mi wayude kendo wasoma ne wabed kor ngero kamano nya Felix Okach.
kuom thuolo ma tako Ramogi TV odiochieng'ni ma kawuono. An e studio ka wach mogik mari Daniel Rogo. Weche thoth kantiere kar ka waloso odiochieng' ma kawuono. Jotelo bende osebed ka yiero kaluwore gi merits mage. Koso anyalo bedo ni wawacho gi machalo nade jotelo gi. Wach mari mogik. Awinjo ka pat jopiny owacho ni jatelo nyaka bed ng'ama oluoro Nyasaye, nyaka ket jopiny mbele, kendo kik obed ng'ama gi asira every time. Ne en koro iye wang' matek, kendo obed ng'ama riwo ji. Gik ang'wen ma winjo ka jopiny owacho, paro ma otegno kabisa. Koro an ka tieko awacho kendo ajiwo joluo, ajiwo jowa ni piny ka wasegolo jotelo. Kendo kineno Kenya kendo kaka en ni jotendwa mose shape politics mek Kenya. Kendo leadership. Ing'eyo ni pod kaka san wani wasomo economy wa bedo sustained gi sessional paper ma Tom Mboya manotimo. Kendo warango gik mang'eny. Jowa osegolo jo to kik wabed ni warango ni koro osetimore marach. Onge gima osekethore. En ni wadog piny kendo wapuodh jotelo mawinjore. En warang gima kendo very important kaka Felix owacho, kendo historia mar tend piny maluoni. Kendo jo dhok moko somo historia kendo giluwo maber. To wan ang'o momiyo history marwa ma leadership bagowa. Koro bed ni wadok piny warango ni to gini koth nochako gowa kanye. Mane pacha katieko. Erokamano ahinya Daniel Rogo. Iwacho ni ote madonjo kar ka ne githoth ahinya, kendo sani ka watieko wanyayudo thuolo mondo ne kata ote 2-3 mago mag jowa manentiere kacha e mbui mago mag Facebook kod SMS manentiere kar kanyo. Wagonu erokamano ahinya kuom kete kar ka. Odhiambo Steven nochiwo paro mabor kanyo, owacho ni jotelo makare en jatelo manyiso chia makare mar telo, kendo obedo jal mako wuoyo e dier oganda, to gigo mowacho neno kit wir mare mano mar telo n'oganda. Kamachielo wacho kanyo ne waneno ka tinde thoth jotendwa gi siko bolo mana weche ahinya jotelo mane sirkal. Koro chanda ni akia ni gikawo kendo gichayo ni sirkal en margi. Aya. Machielo Uma Robert Olango wacho kanyo ni onge jatelo makare e piny kae, sana e Kenya waka. Erokamano. Odeka wacho ni jatelo makare en jatelo mang'iyo kendo timo dwach jopiny, winjo weche jopiny en mbaka oromo. Adoma Alphonse, telo makare otenore achiel kachiel gi adieri, chiwruok kendo bedo mbele okenge duto e chopo dwaro mar joma itelonegi. Erokamano Immaculate Akoth wacho kanyo ni jotelo makare en mako chopo gima nyalo hinyo japiny, to otetea japiny mane oyiere. Obedo ng'ama ok ochayo ji, kendo ma ok orito gik ma wuok e dhoge, kendo ma ok orito gik ma wuok e dhoge. Erokamano Wycliffe wacho kanyo ni jatelo makare ni yule wa actuarial science with 6 degrees and some masters and is also a lawyer. Awuoro. Peter Thomas wacho Ramogi TV jatelo makare en jago ma odimbore kendo en consistent kod weche ma wuok e dhoge, ok en andhoga mar jopiny, kendo timo tich mowinjore oti maonge mibadhi, akwede kata rendruok. Jatelo makare en ng'at matimo dwach jopiny, ok dwache. Afwenyo ni kanyo oke usangu. Erokamano. Aneno chenro kan Mombasa. Olio Junior, jatelo makare en machopo dwach joge gi gigo mane osingo ndalo mane omanyo ombulu. Wadhi ka watieko nyakwara Ramogi jwang' Machol Le Michael Le Jaboro wacho ni jatelo makare en mamiyo jotelo nigi luor kata duong' kata joge bende omiyo luor. En ng'at machopo singo mane osingore godo. Wacho ni en ng'at machung' e dieri seche te. En ng'at ma ok odeo jok moko etc. Ote mathoth mantiere kar kanyo nyakwara Ramogi jwang'. Pauline Okope ka watieko. A good example en jotelo mag Kenya Kwanza, jotelo ma jotendgi konyiso gimoro to gitimo makata jopiny dong' ka ywak, ok obadhogi, bora ni boss mare boss gimor. Wacho ni Kenya ka Nyasaye ores joge. Nyakwara Ramogi jwang', mano ema koro watieko godo odiochieng' ma kawuono. Chien mar mbaka oromo.
nitiere gigo mabende osebedo kachaka timore. Erokamano Daniel Orogo kaachiel koda ka Felix Okach kawuok e kaunti ma Kisumu. Nyinga Cleophas Oluoch leo jowadu duto mano kero cheno biro niyo makare. Sharon Ongao ne wan go kawuono. Yieno koro mondo wateri achiel kachiel nyaka e od bura mar Senate kama koro deputy kar jalup governor mane kaunti ma Siaya Oduol koro sani loso kendo chiwo neno mare e nyim Senate. Oriti masani waromo chieng' makiny chieng' tich abich cheno mar piny kod mbaka oromo. What he believes is the genesis of these impeachment proceedings. And the witness is reporting a conversation he had with the governor. It is not anything that anybody else spoke to the governor about. He is reporting what he had with the governor. Mr. Chairman, that amounts into, you know, it's not direct evidence. That's circumstantial evidence. It's a hearsay. Chairman, yesterday, when Mr. Okwata or Jack Odinga wanted to give context of what discussions they had with the DG, Mr. Nyamodi protested and you ruled in his favor. That is why I've just said yesterday, we said, please desist from, unless something that is written inside your submission, what you had publicly with the Honorable Orengo, please, you withdraw and we are not going to take it up. I stand by what I ruled yesterday. Chair, just to seek clarification from you, in my witness statement, which is before you and the rest of the committee members, I did make reference to this particular additional pending bills. If it pleases you, Chair, I probably need to refer then to the office of the governor and not the person of James Orengo. And the CC Finance, because it's here. You remember the director, the chief officer of finance was here yesterday as a witness. Yes. Yeah, so let's leave it beyond, not beyond, we should not go to the governor, please. Very well. Because governor is not part of any subject here. Very well. Chair, I want to also mention that once arrest, the 176 million additional pending bill, I was then subsequently excluded from cabinet meetings and haven't attended cabinet meetings since the 29th of March this year. And further, as I continue with my submission, I will be explaining the importance of that, Chair. So, towards February, mid-February, when Governor Orengo, the governor, I apologize, the governor made a reshuffle and returned people that were under investigation, I realized, and again, we were not talking, we had not talked from mid-January. So I realized that, you know, if I did not make enough noise, because I'd been discussing with him, I had been trying to handle it internally, because I'm part of executive. So from November, those huge withdrawals, I was in discussion with the governor and the finance team. December, still tried to find an amicable solution. January, same. But in February, when the governor made that unilateral decision to transfer people that were suspected to have stolen money and were under investigation, and transferred in mainstream finance, Chair. Now, the way finance works in county government, and specifically IFMIS, if you want to steal money in county government, then the place to focus on is treasury. So there's chief officer finance, director finance, head of treasury, head of IFMIS, cashier. That circuit, those 5 people are the people that interface with money at any point in time. So when the governor returned those people to those particular positions, I said this, I must now go out to the public and go back to my electorate, the people who elected us, and let them know what is going on. I did not want to wait 4 or 5 years, as is the practice with most of us politicians, and then start complaining. And then the electorate were going to ask, so why did it take you 4 or 5 years to talk about this? I wanted us to nip it in the bud
so that we are able to seal the loopholes and focus on the service delivery to the people of Siaya County. So when I was out there in one of the funerals, I made a political statement around plunder and theft of public money in the executive. I was subsequently summoned. I was just laying the background. Subsequently summoned by the assembly, and chair, and committee, it would interest you to note that the gentleman that summoned issued the first summon for the general oversight committee. The chair, the gentleman that issued that summon, was the chair of the ad hoc committee for my impeachment, the Honorable Francis Otiato, and he was a witness here yesterday. And I will be explaining the importance of that in a little while. Deputy Governor, is that summon part of your evidence? Yes. Could you please point to the committee to where that summon is to be found? W07? W07, it's DG4, page 90 to 91. Okay. Page 90 to 91? Yes. Where does the mover of the motion signature appear? It appears It appears on page 91. Thank you. And you confirm that it is signed by? The Honorable Francis Otiato, MCA for Yimbo East. Thank you. Please proceed. On 23rd March, the Assembly of Siaya adopted the said motion, sponsored by Honorable Otiato, Chair. And I was then asked to appear. I was then invited to appear before the General Oversight Committee. And that invitation was made, and it is dated the 28th March of 2023. And you find it on page 92 and 93, DG4. So when I was invited by the General Oversight Committee, the committee, I initially protested as to the mandate of the Assembly to oversight me on personal political statements made in funerals. They insisted, and I obliged, and I then attended the General Oversight Committee meeting on the 12th of April 2024. Now, when I went for that committee meeting, Chair, I had hopes that I was going to produce my give my oral evidence, as I also presented my written evidence. But that was declined by the Oversight Committee. I was asked to send my written evidence, which written evidence I submitted 2 days later on the 14th of April 2024. So once I did that, Chair, there are persons in finance and within executive that had mentioned adversely. I expected that they were going to make responses to the General Oversight. And after that, I had hoped that it was going to be only fair that the committee invited me to give comments to those responses or make rebuttals. But unfortunately, that did not happen. So the committee went ahead, reviewed the written evidence that I had submitted,
reviewed without affording me the opportunity to go and explain or give rebuttals on the written evidence that the various officers within executive had submitted, and went ahead to prosecute this matter, chair and committee, make a determination, and even went ahead and made some 2 recommendations. Okay? And in those 2 recommendations that they made, chair and committee, there was no recommendation on my impeachment. But it would also interest you, chair and committee, to note that on the same day when the General Oversight Committee presented and adopted the report, that is the day that the Honorable Gordon Onguru introduced an impeachment motion against me. So I received the impeachment motion on the 30th of March, dated 29th of May 2023. And when I reviewed the impeachment motion, chair and committee, the grounds and the particulars were similar, largely similar to the grounds and the particulars that related to the general oversight. Again, you didn't receive on 29th of March, 29th of May. Sorry, 29th of May. I'm guided there. I received it on 30th of May, but dated 29th of May. And the grounds were similar to the grounds that had been adduced by the General Oversight Committee. So I thought I needed to lay that background, and so I want to now talk about certain things that I thought were done that were a bit unfair to me. Number one, chair and committee, was a violation of my constitutional right to a fair hearing by the County Assembly, and I think I have pronounced myself on that. And the motion, the motion of the 29th May, Chair, you can find on DG5, page 520 to 522. Okay. And I want to say, as you look at the motion and you review the pages, I want to say that the impeachment motion by the County Assembly of CI afforded to me was not accompanied with any evidence or the statements of any witnesses the Assembly intended to rely on. So the letter sent to me by the clerk of County Assembly of CI indicated that the Assembly intended to call 10 witnesses during the hearing scheduled for the 6th before the special committee. But I had not been supplied with witness statements or documents the said witnesses would rely on. So on the 31st of May, Chair and Committee, I requested the Assembly to supply me with witness statements. And I have a letter marked DG5, 529 to 530, requesting the County Assembly to provide me with witness statements. On 2nd June, 2 days later, I was furnished with unsigned statements of only 6 witnesses out of 10. And the annexure is DG5, 531, dated 2nd June, from the clerk of the County Assembly. And further, in the said letter, the clerk indicated that the committee had also received a video clip of me addressing a funeral event
in March 2023. Okay. So, on the 5th of June, Chair and Committee, before the hearing at the special committee, I wrote to the clerk of the County Assembly, bringing to his attention the fact that the 6 witnesses he had forwarded to me were unsigned, the statements, and that there was no documentary evidence. And then on the same day, at around 4 p.m., I received a letter the same day I received a letter from the clerk forwarding me signed witness statements, volumes and volumes, witness statements. And you can find that in DG 533 to 534. That's a letter from the clerk of the assembly. So I requested the following day when we went to the assembly, my counsel and I requested to be given more time to review the bundle of documents, but we were not afforded that opportunity. Okay. So during the hearing of the 6th Chair and Committee, the County Assembly called 4 witnesses. And even during the cross-examination of those 4 witnesses, they made the brazen admission that they had not recorded any statements in respect of the motion for impeachment. So I wish to start by calling the witnesses who had not recorded any statements to testify. It was an apparent ambush, as I did not have their statements in advance to enable me respond effectively or to prepare for any cross-examination. The second aspect that I want to bring to your attention is a violation of my constitutional right by the County Assembly against the principle of double jeopardy. I briefly touched on it yesterday. So, in accordance with the motion, Chair, I was required to submit to the County Assembly my response to the issues raised in the motion together with any evidence. I appeared before the General Oversight despite my contestations. And I have also mentioned here, Chair, that the grounds for my impeachment were similar to the earlier grounds that had been, prosecuted, determined, and recommendation done on. I want to particularly talk about ground 4 of the motion for impeachment on misleading the public by giving false information. The particulars given in support of the said ground were all before the General Oversight Committee, which considered and made a determination with recommendations. Which recommendations? There were only 2 recommendations, and none was to institute impeachment motion against my person. I wish to state, Chair and Committee, that it is unfair and contrary to Article 50 of the Constitution for me to be called upon to respond to charges or allegations which were substantively considered by the General Oversight of the County Assembly and a determination on them already rendered and reported by the committee. The last one is the partiality and biasness of the County Assembly of Siaya. So the motion, I wish to state that the motion of my removal, Chair, by way of impeachment was a motion originated, and this is very important, originated by the County Assembly of Siaya itself, which motion was prosecuted by the County Assembly
it was heard by the county assembly, and it was determined by the same county assembly. In essence, the county assembly of Siaya was the complainant, it was my accuser, was the prosecutor, and the jury on my impeachment from the office. The accuser, prosecutor, and the jury. The motion of impeachment, Mr. Chair, and committee members, was brought by Honorable Gordon Onguru, the MCA for East Assembly. The motion was adopted on the 29th May by a special sitting where they agreed to appoint a special committee comprising of a third of members in the House. The hearing, Chair and Committee, the hearing before the special committee was made on the 6th of June. And during this hearing, this is the interesting part about this, the owner of this motion, Honorable Gordon Onguru, did not appear before the special committee to prosecute his motion. He was not there. I further wish to state the mover of the motion, Honorable Onguru, did not appear to testify before the special committee or lay the basis for his motion of impeachment. He did not call any witnesses to testify before the committee. The mover of the motion, Honorable Onguru, as a consequence, Chair and committee abandoned his motion to be prosecuted by the special committee, which was supposed to be an independent arbiter, an impartial judge. Further, Chair, the mover of the motion was not available in the county assembly during the hearing to cross-examine me. Instead, I was subjected to intense cross-examination by the members of the committee. I further wish, and this is confirming the aspect of partiality and biasness by the county assembly, and this is very important. I further wish to state that the members of the county assembly were and continue, very important, were and continue being paid huge allowances, and I will demonstrate, of varying amounts every month by the executive of Siaya County. This is not only an apparent violation of the law, but also a demonstration the assembly is in bed with the executive of the Siaya County government. And I have annexures there, Chair and committee, to evidence to confirm what I am adducing before you here. And I invite you to look at DG 5, 535 to 562. I remember in the earlier days when this started, and this started sometime in November, I protested to the governor, and I had hoped that this was going to reduce or stop completely, because it's a breach of law. The Control of Budget, PFM Act does not envisage something like this. The County Assembly of Siaya is independent. Yes, interdependent, but autonomous when it comes to fiduciary relationships and financial management. In explaining further why I felt, Chair, that the County Assembly could not have looked at my case independently, I complained about my exclusion from cabinet and the withdrawal of my privileges to the county secretary and the governor, via letters I wrote on diverse dates, and I copied the speaker and the chair of governance committee in the assembly of Siaya. And you can check that on DG 5, 563
to 570. The Speaker did not take any steps to investigate the matter through relevant committees of the Assembly, or did not summon concerned officials to address complaints. Chair and committee members, I did have privileges when I joined the County of Seah as Deputy Governor. Those privileges were not unique to me. There are privileges that have been extended to previous holders of this office. The previous two deputies, they had a utility car with county-reinforced security, which privileges were extended to me when I joined the county government of Seah. But when I started making noise about misappropriation and maladministration towards the end of February, Governor, again, using his powers, withdrew those privileges. And I also mentioned earlier that I'd been excluded from cabinet meetings. I expected the Assembly, as a body responsible for oversight, when I wrote those letters, I copied them. I expected them, at the minimum, to summon officers to seek explanations as to why they were doing those things. I want to put for the record, Chair and Committee, that I feel, and my considered view is our Assembly and our Executive is emasculated. The Assembly is emasculated by the Executive because of the allowances, and I will be explaining that they are receiving from Executive on a monthly basis. Honorable Tiato yesterday attempted to explain that they received those allowances on account of some joint meetings. But I will be explaining that a little later. So I want to now go to my substantive response to the grounds and allegations in the motion of impeachment, having laid the background and also raised some preliminary issues, Chair. So allegation number one, you can proceed. Yeah. Thank you. So allegation number one is on gross violation of the Constitution and other laws by interference with procurement process through acts of bid rigging. That's allegation number one. And they go on and say that I interfered with the procurement of contractors for various road projects in the county and supply of delivery of certified seeds and fertilizer contrary to provisions of Section 47. Now, the operative word there, Chair and Committee, is that I interfered with the procurement of contractors. Now, if I listen carefully, and I will be explaining and showing evidence. If I listened carefully yesterday to the Director of Procurement, on the matter of seeds and fertilizer, he said that I attempted to interfere. On the matter of, and by the way, there was no evidence presented by the Director of Procurement or any of the witnesses that was asked to come before you, Chair and Committee. I wish to state from the onset that I was accused with the interference of procurement of contractors of various roads in the county and the supply and delivery of certified seeds and fertilizer. However, Chair, the particulars of the said tenders in terms of tender references, numbers, and dates of those tenders which I allegedly interfered with were never disclosed to me. And even copies of the said tenders were never produced before the special committee that had the impeachment motion. They were not presented to the Senate. They were not presented in Seah during the hearing, and they were not presented to me. Mr. Martin Okwata admitted during cross-examination
that he did not produce any documents I interfered with. And that's important to note. And you can find that on page 29 of the Hansard report of 6th June. Those documents were never produced before the County Assembly as proof that I altered or interfered with the tendering process. The other ground is that the Deputy Governor coerced the head of County Procurement Unit to give him raw evaluation reports for the tenders. The other ground is that I unjustifiably, relying on the authority of the office, I really do not know what that means, the authority of the office of the Deputy Governor caused to be changed by coercion certain specifications in 86 tender documents for road constructions. Okwata here was here yesterday, and he was on record that the tender specifications were never changed. So this is not true. By engaging in actions explained herein, William Oduol, being not a procurement professional with qualification recognized in Kenya, acted ultra-vires the provisions of procurement laws. Those were the grounds, the first, the grounds on gross violation of the Constitution and other laws. Now, in any event and without prejudice, Chair and the committee, Martin Okwata works in the Department of Finance and Economic Planning. Governor had delegated the responsibility of superintending of finance and economic planning. And so as a consequence, if I asked Okwata for briefing, I think, and frequent briefings, that would be in order. So the Governor Orengo, I remember, and by the way, I just need to point out that if you look at DG4, there's a letter, page 5, DG4, that was given to Jackton Odinga, appointing him as acting chief officer, finance, and letting him know, besides reporting into the CECM for finance, he was also obligated to give me weekly briefings or briefings as frequently as I needed them. With regards to tendering process for seeds and fertilizer, Chair, I only summoned Martin Okwata after I saw a publication on Weekly Citizen newspaper where the image and the county of Siaya County had been tarnished. So I invited him to my office and I asked him to explain to me what was going on. And he did explain to me. It is true, I also asked him about the eligibility requirements, because he had restricted it to youth. And so he explained, and I left it at that. 2 days later, true to my suspicions, EACC moved in, wrote a letter to us asking for documentation with regards to that particular procurement. And Okwata, exercising his professional discretion, then terminated the tender. I never received a professional. He said he handed over an unsigned professional opinion to me and evaluation forms. Now, first, I never received those documents. He did not produce any evidence that I received those documents. And without prejudice, even if I did receive, how would that affect or interfere with the procurement or with procuring an unsigned professional opinion? How would it affect the procuring of fertilizers and seeds? So on
the 86 tender roads, I wish to state, Chair and Committee, that the documents were never produced before the County Assembly Special Committee and have not been produced before this Honorable Committee of the Senate to prove that specifications, that I caused specifications to change. I remember in Siaya, Martin Okwata confirming that the 86 tenders, the specifications did not change. I never forced him, as he alluded to change any specifications, and he also did not provide evidence to that effect. Chair and Committee, there is one cardinal principle. Whoever alleges must prove. This house is a sacred house, and this house is a house of records and a house of evidence. The second offense is abuse of office and gross misconduct by bulldozing officers to renovate the office of the Deputy Governor outside approved budgetary provisions. The Deputy Governor, banking on the authority of his office, forced incurring expenses. Forced, that's the operative word they are saying. Forced incurring of expenses of approximately 18 million. Number two, that I procured within, I think it is forced incurring of expenses of approximately 18 million for purposes of renovating his office. So that is the charge. I want to state, and I want to look at the chair in the eye, and I want to say that I had absolutely no role whatsoever in procuring my furniture or in the renovations of my office. Yes, I, together with Governor, and unfortunately, the Assembly, on their own volition, decided to choose which witnesses they are bringing to the Senate and which ones they are dropping. Because remember, the Assembly, they had 10 witnesses, some of whom testified against what they were saying. One of whom was Jared Abayo. And Jared Abayo, when he was asked by Mheshimiwa Ben Adala, the MCA for North Ugenya Ward, when he was asked whether he was forced, he said he was not forced. And we have him on Hansard. I want to refer you to the Hansard, CA2, page 164. Mr. Bayo also confirmed in his testimony and during cross-examination that no one put pressure on him to renovate my office. It is interesting to note that the committee of County Assembly of Siaya, they removed this testimony, the testimony of the witness. They completely ignored it. They did not talk about it. Okay. The other one is Joseph Omondi, the chief officer in charge of governance and administration. He was asked by counsel during cross-examination whether I had any role in determining the extent of the furniture and its costs. And he confirmed that I did not have any role. And you can see that on CA2, page 159. That's the chief officer governance, saying I had no role. And Mr. Okwata, in Siaya, when he was asked by counsel, and he was also asked by, let me stick to counsel, whether I had any role in the procurement of the renovation of my office or furniture. He said, I had no role. Chair, if indeed, as has been alluded to here,
indeed 18 million, 18 million, was used to renovate my office without the same having been budgeted for as alleged. It is the head of procurement, and not myself as the accounting officer. The head of procurement as the accounting officer, it was his responsibility to ensure that the said amount was budgeted for before commencing on any procurement process. The Act does not impose any of the foregoing responsibility to myself. In fact, on this account, Chair and Committee, I looked at the seats, and I also looked at the value. We need to establish from the accounting officer and the director of procurement whether we got value for money. I look at that seat, and I am tongue-tied. I am shocked that we spent 1.1 million on standard average chair, such as the one we just saw. That chair, in all intents and purposes, my assessment, and I may be wrong, is ergonomic. It's really not orthopedic. But maybe they used orthopedic to give it, to increase the price. But I want, at the end of this, to follow this through. If any of my staff was found culpable, Chair, I seek your indulgence. I note that I only have 5 more minutes. Can I ask that you grant me an additional 10 minutes to just wrap up? That's okay. Thank you. If any of my officers in my office is responsible, remotely or otherwise, they should be held 100% accountable. I was not involved in the procurement. I was not involved in the evaluation. I never saw the invoice. In fact, I always asked for the invoice. No one gave it to me. Because the wheelbarrow story in, Bungoma, was always fresh in my mind. And I didn't want something like that to happen to me. I was not given. Through you, Chair. Through you, Chair. Yes, Kenny? Yeah, you have done very well. I just wanted to see a page where maybe you wrote asking that you be given invoice for that particular seat, and that was never supplied to you. Which page can I get that on? So, this was verbal, Chair. This was a verbal request. If it is purple, then stop at there so okay. You save your time. I'm guided. Chair, on cross-examination, we'll be able to, on our comments, I will be able to point out something on that. All right. Senior Omogeni, I'll be able to point out something on that. Let's just make notes. So the other allegation was abuse of office and gross misconduct by misuse of public resources. And they say that in my personal capacity and not in my official capacity as Deputy Governor, I caused the County Department of Governance and Administration to facilitate myself and 3 other officers whose relevance to ISPAC meeting could not be confirmed. I wish to state, Chair, that I attended the ISPAC meeting that happened in November in my official capacity as the Deputy Governor of Siaya County. It would interest you, Chair, that I was a keynote speaker during this particular conference. And the topic of my presentation was challenges and opportunities for elected leaders. I was actually promoting and marketing Siaya County as a bastion of professionals and a repository of knowledge. And I did not attend the ISPAC meeting in my personal capacity. And to confirm this, you can look at DG5 from page 578 to 612. There is an invite that was sent to me as CPA William Oduol, but then in the keynote address, they have addressed me as CPA William Oduol, the Deputy Governor for Siaya County.
DG 578612. 5782 And by the way, while you are looking at that, this particular conference was attended by more than 10 CPS from Zaya County. In fact, 14 from Zaya County, paid for by Zaya County. Not in their individual capacities, but as representing Zaya County. Okay. And then the three officers... Chair, point of order. Senator Chimera? Are you insinuating these 14 CPS were paid for by the county government of Siaya? Yes, sir. We'll ask during cross-examination, and I believe they'll be supporting documents, if any. Okay. The three officers that they have alluded to was my driver, my PA, and my security. Now, I need to be guided by this committee. At what point do I become a state officer? And when do I cease to become a state officer and become an individual? Because by right, SRC requirements, when it is a weekend, I am entitled to security. I am entitled to a PA. And I'm entitled to a driver. Actually, I was very considerate of county government of Siaya. For those functions, usually, I travel with a protocol officer, and I travel with a photographer, stroke somebody in communications. Because of austerity measures, I decided not to travel with a protocol officer, and I decided not to travel with somebody in communications. Again, to further confirm that this was an official, legitimate expense, I wish to state that the CCM for Finance and Economic Planning, Benedict Omolo, during the hearing before the special committee, when asked by a committee member whether the county government would facilitate CPS who work in the county to attend the ISPAC events, he confirmed that county government would pay and facilitate them to attend. And you can check that on CA2 196. And he said that the said meeting concerned county government as it sought to discuss critical matters which affects counties. And the special committee chair disregarded the evidence of the Minister for Finance, Benedict Omolo, confirming that the county government usually would pay and facilitate for CPS. In any event, and without prejudice to the foregoing, Chair, I wish to state in the, if the special committee was of the view that I was paid the money in form of per diem, the most reasonable thing would not be an impeachment ground, really. They would surcharge me without prejudice. Why did they not look at surcharging me as a way of recovering the money, if indeed this was not official but personal, as they say? The last allegation is abuse of office and gross misconduct by bullying. And they say that I bullied Mr. Okwata, changed specifications, demanded constant briefings. And I want to state that, yes, I asked for constant briefings, as had been delegated to me by the governor. And I did that in good faith. And I had already talked about the letter delegating those responsibilities to me. On the pending bills, I remember Mr. Odinga saying that in the emails, which emails were presented to you here yesterday, that he felt bullied by those emails. Those emails were nothing but general business communication. And I would send to him the email, I would copy his boss, and I would copy the chair, the acting chair for the pending bills committee. So, again, he could not prove bullying in those mails. And again, the decision was not a unilateral decision by William Oduol.
once the committee had reviewed, they would send to me as the substantive chair for the Cabinet Committee for pending bills, and then I would forward to the finance people, copying his boss and copying the chair and asking them to process. That was the end of my engagement with them. So I want to also say here, Chair, that Jack Odinga was a little mean with information yesterday. He was acting director of finance from January 2022 to October 2022. He was substantive. He was very deliberate in saying that he was substantive director of budgets. Yes, he was, but he was simultaneously acting director finance. And as acting director of finance, he was a signatory. And it is during that period that a lot of, during that period that 600 million, 400 million was lost. And I also want to say that whenever I talk about theft and plunder in Siaya County government, everyone only talks about interest. No, I have, and even the General Oversight Committee, I presented cogent evidence of monies stolen, 18 million, the Assumption of Office Committee. They withdrew 22 million, and they only spent 4 million, 18 million was misappropriated. That is the subject of an EACC audit. As we speak, Chair, this EACC camped in Siaya since last week, auditing this. In fact, Mr. Odinga yesterday, when he was asked whether he is under any investigation, he said no. But he is under investigation, and I have evidence in the file. Here he is under investigation by EACC. He is under investigation by Chair. I ask for just 2-3 more minutes. Seek your additional indulgence. You still have the last one, abuse of office and gross misconduct by misleading the public. Can I then ask for 10? Yeah, 10 maximum. Thank you. They don't, I mean, you are doing a lot of things that are not necessary. Okay. Yes, please. All right. DG, perhaps. And you had also agreed earlier that your counsel asked you if we go by this statement. So we already have it. So you don't have to belabor. There are certain aspects, Chair, that I thought that I needed to expound on. But I am guided. I'm going to work within the additional 10 minutes. Deputy Governor, do you have any proof that there is an EACC investigation in respect of that matter, and who is the subject of that investigation? Yes. Jack Odinga is the subject of that investigation, and the investigation, the copy of that investigation can be found under DG 5, 619 to 621. Thank you. Please proceed. DG 5, 619 to 621. And where does Mr. Odinga's name appear? He is he appears on page 620, number Roman 7, Jackton Odinga Ouma. Thank you. Please proceed. Chair, there was also theft through payroll. In Siaya County in December, we lost 5.4 million. Now, the 5.4, we lost 5.4 million through payroll. This is Roman 12. Roman 7. No, I don't think so. It's 12. Is it 12? Oh, sorry, it's 12. I thought you are... Sorry. Mathematician. I saw that as a 5 instead of 10. So there was also theft of 5.4 million through payroll. And because the perpetrators of the 5.4 million in December were not reprimanded, they went ahead and stole another 2.1 million in March. And Jack complained yesterday that I kept mentioning his name. And the only reason I do this, Chair, is because he's the acting chief officer, finance. He is the ultimate authority, is the subject matter expert on matters finance.
he did not reprimand the perpetrators. Instead, the lady that stopped the December transaction was admonished and transferred to an outer station. And you can find that on DG 5624. So instead of celebrating the lady... Honorable Chair, have you provided the evidence of the 2 million that was stolen? Yes. It's where? It's in the IFMI statement. I will show it. Stolen. Yes. When it is in IFMI, how do you confirm that it is stolen? So that is an allocation. It's not. You can't confirm. It was part of my submission in the General Oversight Committee meeting, and Jack Odinga, in his response, did not deny. He actually went ahead and explained. In fact, this is what he said, that in December... Is it in the answered? Sorry? Is it? Yes. Then maybe we can, during cross-examination, counsel check on it, and then you tell us where it is exactly, so that we save his time. All right, I'll point it out to you. Yeah, just point out, Chair, clarification. Yes, Senator Abbas. Is the money stolen or accounted for? So the December money, 5.4 million, according to Jack's response to the General Oversight Committee, he said that money was about to be stolen and they stopped it. Now, sorry? So it was not about. Yes, he says there was an attempted theft. Say more fire, please. Yeah, can we have a clear guidance and information as to what the witnesses are about to say? Was the money stolen? Was it about to be stolen? Was it misappropriated? So was we can you stand by. So what do we think? It is what the DG you've just alleged 2 million was stolen. Those are your words. If you go back so can you give us the evidence of that? Yes. Or retract if you don't? You leave it there. You leave it there that you're saying there was an allocation during the general oversight that 2.1 million was about to be stolen. Or alleged to be stolen. So here is my point, Chair and Committee. But come out clear. We know yes. So 5.4 million, according to me as an accountant, because I went through the IFMI's statement, which shows all the payments that are done. In December, there was 5.4 million debit. If it was stopped, there should have been a corresponding credit. I asked Jack Odinga, since you are saying you stopped this, where is the corresponding credit that reversed this debit? I was not shown. But I want to agree with him for the moment that it was attempted theft. Attempted theft is an offense according to the penal code. The officers in the House. It's an offense. Excuse me, Chair. Yes, Senator Onyonga, please. Yes, Chair, and I want to bring this to Daftari. I feel you are actually taking us in the wrong direction for one simple reason. You have sworn to say the truth. Yes. You know that anything you're going to say that will not be would not have been seen to have been true will be used against you. Yes. I don't understand why you would qualify and say that you think this was money that was supposed to have been stolen, and yet it wasn't stolen. My argument is it's rather if you presented a scenario and say the amount of money I believe that was stolen, and this is the evidence of table, is this, and then you go to the next one. Guided. I'm guided, Chair. So you are doing so well until you put yourself into issues that you cannot... Chair, with your kind permission, he said attempted is a criminal offense. You must then explain the attempt so that we know that with the documentation that there was an attempt to steal. Good. So, Chair, there's a report. If the General Oversight report that I have presented to you has the attempted theft. Good. And confirmed by Jack Odinga. Oh, fine. Let's look at Let me go to the last ground. Go to the last ground and please let us note, we look at that report from General Oversight. If those allegations were raised, then. Okay. So the last ground, Chair, is abuse of office and gross misconduct. Sorry, Chair, the last one. Yes, Mugeni? You've made reference to
some investigations against Mr. Odinga by EACC. Yes. So, in your view, as a DG, you make a conclusion that he's already culpable, he has been found guilty, or is this just an investigation? It is an investigation. It's an investigation? Yes. So we can presume that he's still innocent? Until proved guilty, yes. Thank you. Proceed. Chair, we will give senators later on opportunity to do further cross-examination, generally on all the accounts. They are written into my 10 minutes. Can I have an additional 5? You caused it. You're the one who caused it. Abuse of office and gross misconduct by misleading the public, by giving false information. Again, the principle of double jeopardy. This was prosecuted in total, determined, a determination made, and recommendations made in the General Oversight report and recommendations. It says that I misled the County Assembly and has continuously been misleading members of the public in the following: that the Deputy Governor misled the members of the public that funds allocated to completion of Siaya Stadium was reallocated, that there was discriminatory budgetary allocation to disadvantaged residents of Alego. And in the interest of time, I will not read all the charges. Let me just go to the responses. So, like I said, the particulars of this count are similar to the ones that were summoned by the County Assembly Chair. The General Oversight considered my submissions and documentary evidence. And they prosecuted on this matter. And one of the things they asked, the recommendations they made, they censured me and asked me to be seeking clarifications with the relevant county governments in future before I make public pronouncements. And you can find that on DG 496 to 468. So, from the outset, Chair, I need to clear this. I never talked about the budget for Siaya Stadium being reallocated to Migwena Stadium. It is important to mention here, Chair, that I chaired the committee that was looking at the whole Siaya Stadium issue and the progress. And the only reason why I raised concerns and I made pronouncements on Siaya Stadium was because as Chair, I knew what was going on. The Governor in December committed to finishing the stadium in March. And by March, there was no activity. In fact, from January to March, there was no activity going on in Siaya Stadium. And that prompted me to make that pronouncement. But I'm happy to report that after my pronouncements, the contractor is back on site, and we are roofing now. I also want to mention that the other two roads, I talked about the other two projects, the Deputy Governor's house and one road in Alego. And it is true, Chair, that funds were indeed removed for both the Governor, Deputy Governor's house of 31 million and 20 million. And I already prosecuted this in the General Oversight. It was on page 253 and 297. During cross-examination, I'll ask Council to check for proper referencing. So with regards to certain people being discriminated from Alego, I talked about the former minister for water that came from Alego Usonga that was impeached by the Assembly. I talked about Austin, who is going to be a witness after me.
I talked about myself and the kind of treatment I was getting. I also talked about the chair of the Public Service Board. All these people come from Alego Songa sub-county. And unfortunately, the chair of Public Service Board, when he was asked to go on leave, he unfortunately passed on 2-3 weeks later. And lastly is Joseph Ogutu, who was a witness here yesterday. It is his word against mine. He came to me and complained that we'll object to that, Chair. Okay, I will stick with the video. Yes, stick with the video, and if we complain to you, it's like the other orals that we don't have any evidence. So. I will stick with the video and the evidence that was produced here yesterday, and the cross-examination that took place. It was obvious that that resignation was abnormal. It was not done in his letterhead, official letterhead. Chairman is giving an opinion. That is not evidence. What I said yesterday, we don't have to repeat, is the only person maybe who could resign, even you yourself as a deputy governor, if you want to resign from where you sit, I don't think you're going to use your letterhead. I mean, Okutu basically said he was still at home, and the letterhead is County Government of Siaya. There is no name of Okutu. Basically, he resigned using a normal letter. And then, supposing he wants to apply for unemployment, will he use Siaya County Government letterhead? Let me stick to the governor's video that we watched earlier. And the video, the governor is clearly telling the gentleman interviewing him that instead of sacking these officers, he decided to negotiate with them, present the facts, and reduce... Order, Chair. Did the governor's video talk about the county secretary? Please call this... Yeah, he's trying to interpret what he thought he had. What we will do, we will replay the video during cross-examination to see if the governor of Shire said he gave instructions to his county secretary to give notice of resignation in lieu of being sacked, you know. I think we'll check. Chair, what the witness is doing is setting out the governor's strategy. And that is what the governor set out in that video. It is his strategy. What is the relevance of the governor's strategy in this hearing? Just finish yours on this. Chair, on that one, before I forget. Yes, you can write. You can write. You know, the witness advisory mentioned Tharaka-Nithi, where I happen to be a senator. That Arago Songa is another Tharaka-Nithi. I don't know what is the relationship between Arago Songa and Tharaka-Nithi, and what is this in Tharaka-Nithi that you really refer to? Chair, with some lightness of touch, Tharaka-Nithi is the one sub-county that at some point it was defined. It was put in quotes. It's a county. I apologize. It's a county. Please speed up. Don't digress. So on the aspect of bursary, Chair, I did not talk about corruption on bursary. I actually raised 2-3 fundamental concerns. One was on that there is inadequate participation of the heads of beneficiary institutions, and I offered recommendations that would help in guiding that exercise. And I also talked about the lack of coordination of bursary between national government and county government. And I gave the example of Bondo, where Mheshimiwa Chanda was giving 6,000, and we as county governments would also give a further 5,000. And sometimes NGAF would also give some money. So we needed to create some sort of synergy so that we know that we do not miss out on the serving pupils and students. Lastly, on Austin Otieno, I refer to him as political affairs officer instead of referring to him as social welfare officer. I mentioned that was an honest mistake because Austin, being the social welfare officer,
is social welfare officer in the political advisor's office. So I said that was an inadvertent mistake, and I took note of that. I, however, mentioned, and I'm able to demonstrate that the county did not follow due process in interdicting him. He was not asked to show cause before. There was no show cause letter before interdiction was done, and you can find that on DG 5, 625 to 626. So lastly, Chair and Committee, in concluding, I just want to say that the grounds for my impeachment do not meet the threshold of impeachment. They are scandalous and frivolous. Thank you very much. Good. How much time did it take? Even enough. Good. Now it is the ground is open for Siaya County Council to cross-examine. And you said you need how much time? Yeah, So that Mr. Willis Otieno is going to take him. How much time? 1.5 hours. 1.5. Good. Caro, you can 1 hour. We start with 1 hour first and see how you'll fare. I said I will try to finish within an hour. That was just on the upper limit. Yeah, so Caro, time on 1 hour, and then we'll see how they'll fare. Mr. Oduol, good afternoon. Good afternoon. I'll ask you some very brief questions. And to make progress, I will appreciate a quick yes/no answer if possible. Point of order, Chair. Could Council increase the volume? Yes, please, if the council has not had water or tea, you can supply. Chairman, so that the conversation takes place naturally, maybe council could move this way, because the witness is looking back as he tries to listen. You can exchange. Space even along here. Okay, please. No, camera, please. Chelanga, you can shift. Chelanga can come this way, and then sit where Gordon is. And the witness, you're supposed to look at the chair. I believe your hearing is good? Yes. Yeah, so look at the chair. Deputy Governor, please confirm to the committee that you are aware that impeachment proceedings before the County Assembly are time-bound. Yes, Chair. Yes, I know. I'm aware. Confirm also to the committee that the County Assembly did issue a public notice inviting memorandum and comments to members of the public. Yes, Chair. If you look at page 520 of our bundle, that is CA1, sorry, CA3. Or even you actually use your bundle, your bundle 520, your 520. Which one? They are marked DG 1, 2, 3, 4, 5. The one that is page 520, it was your bundle I was referring to, sorry. DG 520. I need to look at page 521
that is DG5, Honorable Chair. DG1, DG5, page 521. It's a letter that was written to you. Yes, on 520. And the second last paragraph of page 521 confirmed that the Assembly communicated to you that they've published a notice in the newspapers? Yes. Inviting comments and information and memoranda, correct? Correct. In your response to the said letter, you sought to immediately be issued with comments and memoranda, correct? Statements. Yes, statements. So it could only be reasonable that the Assembly could only avail all the information after the lapse of the period specified in that advertisement. No. I was looking for the witness statements, not for the memorandum, the public pronouncement. So any public pronouncement or statement will be converted to a witness statement for the person to appear before the committee, correct? Yes, that was not presented. So the person had to give their comments before this converted to a witness for him to appear, correct? Yes. Okay, let's go on. But out of abundance of caution and to respect your rights to the Constitution, confirm that the County Assembly ultimately gave you all the documents that they had in their possession, the statements. The County Assembly gave me the documents, the bundle of documents, at 4 p.m. On the 5th, and the hearing was on the 6th. Deputy Governors, we just agree. The County Assembly gave you the documents. Yes, we'll do. We'll come to the time, because I'm coming to time. I have a lot of time to come to time. You are given all the documents, correct? No. You are not given? No. Which one did you ask for that you were not given? 4 of the 10 witnesses, I did not get the statements and the evidence. Did any of those 4 testify against you before this semi-senate? No. Okay. Let's now go to your, we'll be using, I'll refer a lot just for me to move quickly, to your witness statement. Just hold it. Your witness statement. And I'll start with paragraph 90. At page 20. Paragraph 90, it is page 20 of his witness statement. In your paragraph 90, Deputy Governor, you indicate that you are excluded from cabinet meetings. Yes. Have you ever written to this Senate to inform this particular Senate or the Senator Osiaya that you've been excluded from attending cabinet meetings? I ran to the Assembly because have you written to this Senate? The Assembly has primary oversight. No. Have you written to the Senator complaining about being excluded? I have written to the Primary Oversight Authority, which is the County Assembly of Seya. I'm listing many institutions. Have you written to the Seya Senator? But the first port of call is the... Answer my question. Seya Senator? No. Have you written to the ESCC about it? About what? Being excluded from cabinet? No. Have you written to the Commission of Administrative Justice? No. I was exhausting internal mechanism. I'm still coming. I have enough time to go through a list. Okay. You've also indicated that your security was withdrawn. Yes, and I qualified. No, I'll ask the question. Just answer the question. Yes. You need to be specific also. Which agency is responsible for providing security to a deputy governor and the governor? That's why I said you needed to be specific, because I was extremely deliberate when I said security. I said county reinforcement security. I did not talk about
national government security provided by SRC. The county reinforcement security was a privilege extended to 2 of my predecessors, including myself. Only when I started making noise did they withdraw. Now I can ask the question. Yes, sir. According to your terms of service, who is responsible for your security? Is it the National Police Service? Both the county government and the national government are responsible for my security. It is captured in your terms of service. Yes. That Siaya County provides security services to VIP security services to all its officers. It is captured. This is a privilege that was extended to all the deputy governors. It was extended to my person until March, when I started talking about theft and plunder. That's when it was withdrawn. Do you agree that the county government of Siaya can only perform functions that are within its mandate? Why was this extended to me in the past? I'm asking you a question. Do you agree with me that the Siaya County government should and can only perform functions that are within its mandate as per the Constitution? Yes. Okay. If you look at the Constitution and you are a deputy governor, amongst the devolved functions and the functions of the national government in the 4th schedule of the Constitution, which agency has the role of providing security? The national and county. The national government. The national government. National government security. National government security. Have you ever read the Inspector General of Police that your security has been withdrawn? I already answered that question. Have you ever read the Inspector General of Police that your security has been withdrawn? My national government security has not been withdrawn. My county reinforcement security has been withdrawn against practice. Mr. Oduol, I'll refer you just so that we put into context what you are alleging. Go to DG5 at page 624. DG5. Page 625. Sorry, it goes where the enforcement officers are. Are these the officers who you are claiming? 625 is Austin. 624, sorry. 624 is Caroline. I'm looking for the enforcement officers. I don't know which. Maybe at. Sorry, Willis, I can't help you with that one. You cannot help me with that one. The interdicted officers. I will just get. The Lord is special. The interdicted officer. For the enforcement officers. I'll get it for you. Just go on. I'll show you the page. I have it. Go to, sorry, it's actually DG4. DG4. The last 2 pages. 468. 468, DG4. Okay. Are these the enforcement officers you are calling security? Who are taken away from you? Yes. To the best of your knowledge, since you wanted them, are these individuals you complain about, were they trained to provide VIP protection services? Yes. They are trained? Yes, they are. There's a letter that appointed them as for VIP protection in my office. Are they trained as yes, they are. Of VIP yes, protectors? yes. Did you bring that letter to the Senate? You didn't bring? No. Just so that we put full picture to these individuals, are they the ones that are very often referred to as kanjo? Colloquially referred to as kanjo, as Kari? Colloquially.
The particular or enforcement officers, Chair, were VIP trained to protect or provide additional security to the office of the Deputy Governor. even the governor has these officers. Even the county secretary has these officers. We say, don't bring the governor. I'm just asking you today. I want to understand who these enforcement officers are, because they are within the county structure. So I'm asking, as you answer that question, there are two senators who have just walked in as friends of the committee. One was here yesterday, Enoch from Kitui, and we have our commissioner, Kinyua from the Kibia County. Your deputy governor is here, so I hope issues are not in the cooking. And then, council. Yes. I mean, I'm just thinking while, Yes. From what you are trying to get into, I don't know what you're trying to achieve, because I don't see it really connected with the allocations. But I'm taking him through his witness statement. So these are his testimony that we want to rebut. Okay. Yes. I'm actually using his witness as a guide, and I move very fast. I'll not take too much time. Let's go to paragraph 94 so that we, of your statement. And quickly move to 94.4. 94 points. 94.4, that's page 22. Are you there? Yes, I am. In this paragraph, and by virtue of having been appointed by the governor, as you say, to be in charge of the finance and economic planning, did you consider yourself to be a procurement officer within the ambit of the Act? No, not at all. Okay, just continue. You are not a procurement officer. No. Did the governor ever delegate to you any function to oversee procurement process of the county? Yes. To oversee procurement processes? Yes. Do you have any authority of that delegation? Of I have the letter from the governor pointing me, asking the acting chief officer finance to give me briefings. Now, procurement, internal audit, and treasury fall under finance. So as a consequence, I had every right to seek briefings as and when was required. Maybe you need to understand the question. Did you have a role to play in the procurement process directly when it's taking place as per? No. You did not? No. Please confirm to this committee that procurement is a very secured and protected process under the law. Yes. And part of the protection of the procurement process is from interference. 100%. Confirm that interference can come from members of the public? Yes. Interference can come from members of staff of the county? Yes. Interference can come from senior officers of the county? Yes. And you are a senior officer of the county? Yes. And you can potentially interfere with the process? Potentially, yes. Such that, under the Act, as I answer this question, go now to 94.8. Confirm to this committee that you summoned the procurement officer, Mr. Okwata, to appear before your office to shed light? Yes, I did. You did to shed light. And that you sought clarifications, correct? To shed light after there was a pronouncement in Weekly Citizen that could potentially tarnish the name of the organization. I mean, I'm the deputy CEO. Yes. I owe it to the organization to protect its image. So on that basis, yes, I summoned him to come and clarify. And you sought clarifications? Yes, I did. Ongoing procurement process? Yes. Okay, that's very good. Just confirm to this court, if you are aware, that there are inbuilt mechanisms in the Procurement Act for dealing with complaints of an ongoing procurement. Are you aware? Yes, I am aware. In those inbuilt mechanisms, is there provisions for a deputy governor or a governor to superintend himself as an appeal mechanism in procurement processes? I did not superintend myself as an appeal mechanism. All I did, I just wanted to clarify what had been reported in the Weekly Citizen. Mr. Oduol, just answer my question. Is there any provision for a governor or a deputy governor, for that matter, to superintend and deal with complaints arising from a procurement process that is ongoing? Yes or no, will do? No. You don't have? No. Let's move quickly.
go to paragraph 96.7, that's page 27. In respect to the procurement of 1 million chair for the Deputy Governor's office, who initiated the process? Well, I mentioned to the Chief Officer Governance when I invited him to my office. In fact, So this the process, you starts- asked a question, can you allow me to answer? I want us to move fast because of time. No, but allow me to answer. Give him so that it makes it clear, so you don't have to rush. Okay, I'm just. You know, it's going to help It's us. okay. It's very well. I'm ready. So something that I need to mention, the renovations were actually initiated by the governor himself. When he walked to my office and he looked at the state of my office, he mentioned that we needed to get the Chief Officer Governance to come and have a look at the office and assess it. So I invited the Chief Officer Governance to come and have a look at the office. The tiles were peeling, the roof was leaking, the seats were torn, not just my office, but even the boardroom. So he came and did an inventory, and that was the last I engaged with him. There was no requisition from my office. There was no engagement from myself throughout the entire procurement process. Okay. Let's start that the end user of this procurement was yourself, correct? Yes. And you are now what we can term in procurement terms as the user department or the user officer, correct? The user department is the Department of Governance. But in terms of individual, you are the one, the ultimate user. Yes. Of the 1 million chair. Yes. And it's not the governor. Yes. Okay. So that we want to go to the what terms used in the act will make more sense. Let me ask you this question. When your office was being renovated, which month was this? Was it, was it December, November? November, December. Thereabout. November, December, right? I am not very certain, but Let's thereabout. say November, December, thereabout. Yes. It was a time I had gone to Mombasa for this conference. Was it? Yeah. They had started renovations. And it was sometime in November. And when you got back to share from the conference, your office was ready for use? No. You see, they would work over weekends because we were still using the office. So you are observing, you are aware of what was going on? Well, I was occupying that office, so I would observe what was going on. So you are aware? Yes. I wanted just to cite that part that you are aware. Just so that we put into context, confirm that that office that you are using, that building, was previously used by Governor Rasanga as his office, if you are aware. Yes, Governor Rasanga had used it, I think, 2 years back before, yes. And when Governor Rasanga moved to the new building, it was used by the then DG, Dr. Kombe, as his office, correct? If you can recall. Yes. And Dr. Kombe handed over to you that office. That is where you also moved into. Yes. Okay. And that also confirmed that before the new building, that building where your office is and the boardroom, that used to be the cabinet, what was called the seat of executive of the county. Yes, the old office, yes. So you actually handed over what was the executive seat before the new building, new wing. Chair, sounds very ostentatious when he says that, but I want to report that office was built by the defunct municipal council. But so, just because we want people to understand where we are. Yes. Okay. And all this time, November, December, confirm to this committee that you are constantly receiving briefings from the finance department on everything that is going on in the county. Yes, but I particularly restricted myself to Treasury because that's where we were hemorrhaging. Yes, so I focused more on Treasury. You are aware of what was going on? Generally, yes, but I focused more on Treasury. So if you are taking your briefings seriously, could it have slipped your mind that there was an ongoing works in your office that didn't inform part of the briefings you are receiving from the finance department? You didn't ask yourself, how was this being funded? I just answered, Chair,
that I focused more on treasury briefings because that's where we were losing money. I would only ask about procurement, not frequently, but on and off. Let me ask, was the purpose of your briefings by the finance department to make sure that the county saves money and uses its money prudently? Was it purpose? Yes. And I assumed that we had competent men and women in the respective departments that would exercise due care in the discharge of their duties. So if in the course of a briefing you are to be told that we are going to procure fertilizer and seeds in a manner that will expose the county, you will have intervened, right? Chairman, that is a hypothetical question. It doesn't arise from the matters before this committee. Okay, you can ignore that. So when you are being briefed by the finance team, will you raise an issue if there was a problem with the procurement or you felt that there's a commitment, a financial commitment the county was making that according to you was not right? Would you comment to the officers concerned? Yes, of course I would. Would it interest you? It would. I mean, I'm the deputy CEO. I'm asking the next question. Would it interest you? Yes. Bother to find out if the county was conducting its financial management within the procurement plans and the budgets? Would it be of interest to you in these briefings? Yes, but Chair, I am not, as the deputy CEO, I do not look for mistakes. They come my way. They come your way? Yes. So that it will be of your interest if something came up, yes. So just so that we put it in context, confirm to this court that at the time when the procurement of the 1 million shilling chair and the presidential desk took place, you are still receiving full briefings in relation from the county finance chief finance officer at the time. That statement is maybe misleading because the briefing I would receive from Jack Odinga related specifically to Treasury. That for me was where we had significant loopholes that we needed to seal. So I was more focused. On Treasury, and so I didn't focus much on procurement. My question, Deputy Governor, is yes. Date to date. At that time, you are receiving full briefings. Yes. The dates corresponded. Mm-hmm. That's all I want to know. Yes. The dates were corresponding. You are fully briefed the dates of November, December, and No. the dates that this procurement took place. That's all I'm asking. I mean, it's the same period. So I got briefings until end of November. And then Jack stopped giving me briefings. For good measure, your ASPAC meeting was in which month? ASPAC meeting was in November. In November. Yes. So at the time when you're doing ASPAC renovations, you are receiving briefings, correct? Yes. Yes. Let's move to 98.6. Let's go to 100 so that I don't repeat that part. We just go to 100, paragraph 100. No, let's start 98.4. Just do 98.4 so that I close it. I don't come back to it. Is it your testimony in this committee, if I got you right, before this honorable committee, that you believe that as the deputy governor of Siaya, you deserve to be accompanied by a cameraman everywhere you go for official functions? When there are important official functions, I am usually accompanied by cameraman and protocol. And important official functions. Is it your testimony that you did the people of Siaya a favor by not going with a cameraman to the ISPAC meeting in Mombasa? No, I was just carrying out my fiduciary responsibility by ensuring austerity measures. Why didn't you consider it necessary to extend the so-called austerity measures to only ISPAC members to accompany you? I said earlier, through Chair, that it is not only myself that went for that particular seminar. 14 CPAs from Siaya County went for that particular seminar. My question is, in your entourage, yes, you are the personal assistant. Is your personal assistant an ISPAC member? No, not at all. Not at all. Is your personal security an ISPAC? No. Your driver? No. Okay.
So I'm simply asking. Yes. You deem it that it was okay to confer the benefits of this conference to non-ISPAC members, particularly I'll speak on your personal assistant. So you deem it fit that it is okay for the Deputy Governor of Siaya County, who is entitled to security, a personal assistant, and driver, to go to Mombasa to drive himself? Let me just put it into context, Deputy Governor. I spoke about personal assistant. Yes. I believe that everywhere you go, private or public, your personal assistant should accompany you. Depending on the nature, if it is a formal engagement such as the one I was having in Mombasa, where I was also a keynote speaker, my PA would take notes for me. Let's go to 100.6. Confirm to this committee that you are appointed as a member of the Cabinet Subcommittee on Pending Bills? Yes, Chair. Confirm that committee was a committee of the Cabinet, but not an autonomous committee? Yes, Chair. You've indicated in 106 that you allegedly recused yourself from the committee. Is that the position? Yes, I did in terms of the process, in terms of reviewing, authenticating, validating, and approving. Who appointed to this committee? The governor in a cabinet meeting. Do you have any letter in which you communicated to the governor that I was recusing yourself, you are recusing yourself from this committee? I informed him informally, and I explained reasons, and he understood. Just my question. Do you have any letter? No. Okay. But the communication subsequent would confirm. As we say that, I want you to move quickly to my bundles, page 782. 782. Which one? That DG? is CA3. CA3. Page? Page 782. 782. Yes, 782. Have you seen it? Yes. Confirm that in this is your email address, Oduol, right? Yes, it is. And confirm that you are forwarding to the Chief Finance Officer, who is the equivalent of a paymaster, a list of contractors to be paid. Yes, it is. And the email comes from you, Mr. Oduol. Yes, it does. Let's move quickly to 859, 857. 857, same document. Yes. Confirm again that is a email from you? Yes, it is. Forwarding a list of contractors to be paid? Yes, it is. Go to 859. Just read for good measure from the second sentence. 859. 859. From the second sentence, please go ahead. It's the same mail. Just read. It's the same one as the 782. No, just read there, from there. Please go ahead. Can you acknowledge it is the same one? I'm asking you please to read 859, because that is where my notes are. And Please receive pending bills payable. Please go ahead and initiate payment process. I'll send some more in the course of the day. You promise to send more in the course of the day? Yes. Go further to 865. I think that one you had mentioned that one. I explained. Just confirm, based on those communications, that you are directly communicating with finance to make payments of contractors, correct? Yes. Let
question that I wanted to ask. It's a deliberate attempt on you to cast aspersions on this one. And the reason I say this, Chair, with your indulgence, is that the first mail, and I mentioned that he was referring to two mails that are the same, similar. The first mail I wrote in October. In our early days, I had just joined. I had not known many of the officers' email address. In fact, we used Gmail. Because at that point, we did not have an official email address, so I used my Gmail. And at that point, I also did not know Jack Odinga's boss's email, so I did not copy his boss. But subsequently, in all the mails, and there are 4 or 5 of them, I copied Jack Odinga's boss, who is the Minister for Finance, and I copied the chair for the Pending Bills Committee. I think that's a very important point to make. It's good to make that point because it was relevant to my next question. Just confirm that the decisions of the subcommittee on pending bills, were they meant to be reporting back to the appointing authority, being the cabinet, or you deem them not necessary? So, again, it depends on the policy of the organization. In this particular instance, a governor, in appointing me the substantive chair of the cabinet committee on pending bills, he also asked me that once they are reviewed, I should just go ahead and ask finance to process. Do you have any evidence that the cabinet delegated any of its functions to you as Mr. Oduol? That's my question. Well, I didn't know that you were going to ask, but there's cabinet minutes. Do you have any document that says the cabinet delegated to you that important function that was being done by a subcommittee to do it upon conclusion without referring back to the cabinet? We can provide the minutes if we are given time. We don't have now. From the county secretary. And just confirm that you never presented before the cabinet of CIA the subcommittee report for adoption before these payments were made. We did, actually. Once the committee chair reviewed the 1 billion pending bills and came up with 818 million, they presented it to the cabinet, and it was adopted. And in the cabinet, we agreed that we can then be processing those payments. So my next question is, whenever the Sierra County cabinet sits and makes resolutions, does it have a secretary? Yes, it does. Who is the head of the cabinet? The county secretary. Who communicates decisions of the cabinet to all agencies that are affected by the decision and resolution of the cabinet? Ideally, that should be the county secretary. County secretary. Yes. Good. Very good. Thank you very much. Let's go to 1 or 2. Paragraph 1 or 2 of your statement. Sorry, before we go there, I just want to close this chapter about the finance team. We go to 100.11. Just take 100.11. In relation to Mr. Odinga, confirm to this honorable committee that you have never written any formal complaint against Mr. Jack Odinga to the County Public Service Board. No, I haven't. Confirm also that you've never written any formal complaint in regard to Mr. Jack Odinga to the DCI or the ESCC? I have. I did this about 3 weeks ago. But before this, that was when this process was going on? No, much. I did this during when I noticed that I had not been given the opportunity for rebuttals by the general oversight. That's when I decided to now forward the details I had with ESCC. A formal complaint in regard to his performance of functions? No. You've never written? No. Okay.
No, but I have written, maybe, let me retract that one. I have written to EACC with regards to its performance. Yes, I have. Also confirm that you've gone to the people of Alego and spoken about the conduct or purported what you perceive to be the conduct of Jack Odinga? No. Funerals? No, never. You've never made public Never. statements about Jack Odinga? Present the evidence, never. You've never, let's just repeat that. It is your testimony that you've never made any public statements making reference to Jack Odinga? Never. Not in Alego, Usonga. I'm saying in Siaya County. Not in Siaya County, no. So I wish the record to capture that you've never made any public Yes, statements. yes. 100%. Jack Odinga. No, I've talked about pilferage, plunder, theft in the executive, but not specifically. I mean, I would be careless to talk about Jack Odinga. So let me put it this way to you again, that's the next question. That if there be any attribution to you that Jack Odinga has stolen 100 million Kenya shillings, those people are lying, right? Well, Jack Odinga. That is subject to investigation. I told you that I already presented the evidence to EACC. If it is attributed to you that you say that Jack has stolen 100 million, that would be a lie. If it is confirmed by the investigating authorities. The statement, not the fact. 2 billion. 2 billion. Now, I know the story of 2 billion. The 2 billion came in media. Chair, the 2 billion was theft over 2 years. And it is in the Uko report, it is in the Kenao report, it is in the internal audit report. 1 billion was stolen over 1 year during the previous administration. It is in those reports. And 100 million is during our administration. Let's go to 102.9 so that I don't waste too much of your time. I don't know if you can be kept on 102? 102 point? 102.9. One or 2.9. 1 minute. You still have 22 minutes. Oh, I'm glad it's just. Yes, go ahead. Now, in light, 1 or 2.9. Just confirm to this honorable committee and the people of Alego that there was no reallocation of money from Siaya Stadium to build Migwena Stadium. No. So that is not true, correct? No, not true. So we can comfortably tell the people of Alego to relax. They didn't lose any money from the stadium to go and build another one in Migwena. The discussion, and I was prompted in a funeral in Alego, as you noticed from the video yesterday. The point I was putting across, because people of Alego Songa were getting uncomfortable because of the pace of the project. So my concern was the speed of completion, because Governor had committed to completing in March, Governor, and by March it had not. I'm trying to ask the question that you send a message to the people of Alego that there has been no reallocation of money from the stadium to build Migwena. That's No. what I want. There is no reallocation. No. Excuse me. It's the same thing arising. You are calling him governor. Has he taken over? I withdraw Mr. Chairman. No, it's my village. Chair, He's wishing me well. Chair, you just never know. I wanted to ask Council, Chair, with your permission, a lot of humility. I wanted to ask the Council, I'm trying to understand the significance of the stadium narrative. So could he explain in simplicity what he's actually trying to, so that we are able to, maybe if I can just explain. It's maybe what we can do then later on, when the senators have an opportunity, it will be the same. Okay. And then you can, yes. In 102.112, 102.12, paragraph 102.12, confirm that in your statement, you are saying that there was corruption in bursary allocation because not all school head teachers were participating in the process of identifying students, correct?
So in my statement... No, in your statement, just reading the statement. No, I never talked about corruption. I talked about this particular, the inadequate participation of the heads. As just read the second line. Inadequate bursary allocation in here is riddled with corruption. Where? Which page? Page 102.2, page 43. Page 43. Which one? 102.12 at the bottom. In respect of the allegations that I misled the county assembly and members of the public that county bursary allocation in share is riddled with corruption and that school head teachers who are critical stakeholders in the determination of needy cases are left out during vetting process, I wish to state as follows. Go to paragraph 2. I wish to state inadequate participation. Paragraph 1 informs paragraph 2. I never talked about corruption, but raised the following concerns over certain areas. So let me ask the question. So we can say there is no corruption on bursary allocation, but concerns? Yes. Okay, so there is no corruption. Let's go to your IFMIS document at page 535. I think it was DG4. $535. I want you to explain to this court that IFMIS does not have. Sorry. Issue of the pages, because we don't seem to have. DG5. Oh, DG5. 535. Yeah, supplied. DG5. That one. Yes, go ahead. Please confirm, if you are aware, that IFMIS system does not have a reconciliation account. It's not a reconciliation account. How do you mean? It only sets out payments, not proof. Not reconciliation of how the payments were used. No, it sets out payments and reversals, if any. So that you can use IFMIS as a standalone to audit. That's what you're trying to say? Will you need cash books to do the audit? You see, IFMIS shows you what has been paid. Yes. And where it is transferred to. Yes. Because it picks up vote heads. So will IFMIS tell you the use of the money without referring to the cash book, for example? That is my question. It would, largely. There's a description, the third column, that shows you. So, unless it is a below-the-line item, and that a below-the-line item, Chair, is an item that is not budgeted for. And CIA account is notorious for this. That is where interest is abused. They hit below the line item, and they actually, if you look at the description, it would read headquarter something in IFMIS. So otherwise, if it is hitting a vote head and it is above the line it is budgeted, it would either show daily subsistence allowance, entertainment, marketing, and such like marketing activities. You attended the ISPAC meeting and you are paid using an impressed account, correct? Yes. Did you raise an issue with the CFO why you are being paid to attend that meeting using the impressed account? So how would I know? I don't interface with the CFO when it comes to payments. I have an assistant, an administration officer that does all these things in my office. Mr. Oduol, you are raising heavy weather on the issue of use of impressed accounts. Yes. But I want you to confirm to this committee that personally you are a beneficiary of funds that have been processed through impressed accounts. Yes or no? I am not saying, Chair, that not all impressed payments are thefts. Not all. So not all impressed? No. 20-30% are legitimate business expenses. Let's go to the question that you raised about your relationship with the assembly. Have you
ever engaged in any joint activities with the Siaya County Assembly? Yes, I have. Actually, I think I have. Yes, I have. I think one, or probably two. Yes, but can I qualify that? No, I'm still asking the question. Yes, I have. Because my time is short. Are you aware that departmental committees of the Assembly also hold joint activities with various departments of the Executive? Well, if you are not aware, say you are not aware. So that word joint meeting is used, Chair, this is with your indulgence. The terminology joint meeting is the political statement that Executive and Assembly have used to defraud Siaya. In fact, Chair, now that he's asked me that question, in the supplementary budget 1, we borrowed money from Assembly, 380 million. In the 380, which was a capital expenditure, in supplementary budget 1. Mr. Chair, because of my time, I wish that he answers my questions. He can explain, because now he's going into something that I'm not interested in. I want to explain. A relationship between the Executive and the Assembly. Yes, answer the question, please. Sorry, what's the question again? My question is, are you aware that departmental committees of the House ordinarily will hold meetings with various departments of the county executive to discuss their policies? And Yes, but each Assembly and Executive, they have their own budgets. In fact, Assembly has a 1.2 billion budget. And you confirm that they do hold those kind of meetings? Yes, but they should be paid for by respective organizations. Executive pays for their staff, Assembly pays for their staff, because those are budgeted expenses. Just preserve my time. You know, I wanted to preserve my time. I have only 15 minutes to make. Okay. You did say that because the Assembly members have been paid for activities that are taken by the Executive, they are conflicted and then they should not oversight you. My question is, who should oversight you then? The Assembly, as is currently constituted, is unable, completely emasculated by the Executive, because they are paid every month 7 to 8 million by the Executive. And this money is withdrawn. It was a capital expenditure that has been converted to revenue expenditure, Chair, and put in finance to pay Assembly. It was their money we borrowed. 60 million taken there. Mr. Oduol, my question is this. Do you believe that the Assembly has an oversight role over you? Yes or no? Yes, they do. They do. But they are incapable. No, you don't have to expound. Just say yes or no. I'm almost finishing, Mr. Chair. I'll hand over to my colleague just for 2 minutes. No, I'm almost done. I have enough time. You did also complain, in terms of the projects, that the Deputy Governor of Siaya residence, project to build the residence, was a disenfranchisement to the people of Alego, right? Yes. So you believe that the people of Alego needs to have the house of the Deputy Governor properly put up in the county? It was originally planned and budgeted. In fact, there was 31 million allocated, which 31 million was removed under supplementary budget 1. Is it your testimony that we should build the Deputy Governor his house before we build a new referral hospital in Siaya? Well, I am talking about what was Chairman, budgeted. Again, that is a matter of opinion. No. My question, Mr. Chairman, is very relevant because that was used to address the public that monies were being reallocated from Alego to disenfranchise them, and yet the county executive was reallocating money from those projects to other more priority projects that were emerging. So it's important that if he says you don't have to answer that. The most important project I want to understand.